ambalo naomba nisisitize ni kwamba timu ya wataalamu inarekodi kila mchango ambao unatolewa asubuhi ya leo ama siku hii ya leo. Kwa hiyo kila kitu ambacho utakisema, na sisi upande wa serikali kazi yetu ni kuweza kusikiliza yale ambayo jamii ya wafanyabiashara ama wadau wa sekta binafsi wanayasema ama wanapendekeza serikali iweze kuyafanya. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa kinarekodiwa, na tutakuwa sasa na wakati wa majumuisho pale mwishoni, lakini pia namna ya kuyaendea mbele kutokea hapo. Kwa hiyo karibuni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti amesema hii sio linakusibu katika biashara yako, lakini pia tunatambua njia ya kuelekea katika hili unalolisema ni kuhakikisha kwamba sheria zinatungwa ama zinakuwepo zile ambazo zinachachua shughuli za kiuchumi, uwekezaji pamoja na biashara. Kwa hiyo we are in a think tank ama building process, na tunatamani kuona kwamba hilo linakuwa observed. Basi kwa kuanzia nitaanza na Festo. Karibu sana. Asante sana. Kama nilivyotambulishwa, kwa majina naitwa Festo Bartholomeo, ni tax partner Deloitte Consulting, na sisi kama sehemu ya sekta binafsi tunashirikiana kwa karibu sana na sekta binafsi kwa maana ya wafanyabiashara, lakini pia tunashirikiana kwa karibu sana na serikali kwa kupitia mamlaka zake, TRA, Wizara ya Fedha, na hivyo sisi tunakuwa ni sehemu ya wadau muhimu katika kusukuma gurudumu la maendeleo la taifa letu. So I'm going to touch on one or two things from the presentations, na nikianza na ufunguzi wa Mheshimiwa Waziri, nitachukua hoja moja tu kati ya vyote ambavyo amevizungumza. Kipengele kimoja hapo alichokigusia ni the relationship between tax collection and business growth or economic growth. In my view, that is a very important consideration to have when you talk about a point where we say tax is collected from people who are doing activities, and therefore activities must continue for the next collection to happen. Pamekuwepo na changamoto kidogo, some of which you can say they arise because of lack of understanding of laws and regulations, lakini nyingine zinatokana na lack of clarity of the rules and regulations themselves. In order for the government to collect and to collect on time, there has to be clarity in what we put in the regulations, in what we put in the tax policies. If, for example, I pick one topic which arises from one of the provisions in the Income Tax Act, and which is very instrumental in driving investment, Section 56, for example. Section 56 intention is to try and tax any gains arising from changes arising outside Tanzania. Now, the way our regulations and laws have been formulated, there's unclear interpretation from both sides. And I will say they arise because one can say, and perhaps that's what we face commonly, these changes can also apply when there are direct changes where taxpayer is already in the country.
And in this case, we say, if that happens, then you may end up taxing the same transaction twice. And this then discourages, when people are thinking about investment today, they also think about exit, because that's how the business environment works worldwide. You can't invest without a mindset of exit. Either exiting partially or exiting permanently. So that clarity is required to ensure we promote investment. Now, the second aspect of this provision is sometimes it touches things which it's supposed not to touch. Or perhaps there are some areas where we say there has to be some considerations when it comes to specific sectors. When you talk about extractive sector, most of the investment in the extractive sector, mining and oil and gas, people come here, take risk, do exploration, and therefore continuously they incur costs. They don't generate revenues during exploration. When something is discovered, then majority of them, they wouldn't have capital to invest, to monetize the resource. So they have to share the investment with someone else. Now, the person coming is essentially putting investment, is not giving any gain or causing any gain to arise from the transaction. Now, in order for the government to stimulate growth in that sector, then that has to be checked. And it has to be checked now. Kwa hicho ndio kipengele ambacho nimeona ni muhimu kukizungumzia kwenye tunapozungumzia the relationship between tax collection and growth of business environment. Otherwise, we apply certain provisions and then we deter investment, which is not the intention of the government. So that is one. Now, I am going to touch on the presentation by the Deputy Commissioner, Deputy Permanent Secretary, sorry. So in his presentation, he touched on many things that affects the business environment, and much as they will affect the government, they will also affect the private sector. So, for example, when you talk about the cost of financing, majority of investments in the country, they are financed partially by equity, where some people will have the cash, and then part of it is significantly financed by borrowings or debt. So when you say cost of borrowing will be a challenge for government projects, for example, financing government, then likewise the same will be for the private sector. So as we look at the investment policies and tax policies, that cannot be ignored, because we are operating in an environment where if something changes and affects the way the government operates, then it has to also be looked at very carefully when it comes to the private sector. That's very key. Now, my last takeaway is trade facilitation, which is also one of the things that the Deputy Permanent Secretary at Ministry of Finance pointed out as one of the things that will be looked at carefully when it comes to promoting investment. And when we look at the way out of all these challenges, FDI is one of the key areas to pay attention. So the first point I made together with trade facilitation is key, and my ask or my request or my personal view is that there are trade facilitation units within government, TIC sections within TRA. They have to be very effective. We deal with private sector. We hear what comes from interactions with the
trade facilitation units. So, some work needs to be done. One, to make sure there are dedicated desks to listen to everyone. And before we talk about tax collection, then we need to be out there to check out on investors to ensure they are comfortable running the business so that the taxes can be generated. Thank you. Asante sana Festo kwa mchango wako. Festo amezungumzia kwa kifupi kabisa changamoto ambayo ipo kwenye connection baina ya kodi na maendeleo ama economic growth, na ametaja specifically kipengele cha 56 cha kodi cha sheria ya mapato ya mwaka 2004 ambayo anaiona kwamba ni changamoto katika kufikia hiyo connection. Lakini pia amezungumzia swala la kuongezeka kwa gharama za kupata mikopo mbalimbali kutoka ndani na nje, kama ambavyo wasilisho la Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alisema. Kwa hiyo akasema riski hiyo pia itakuwepo upande wa sekta binafsi, na serikali inapotunga sheria ifikirie eneo hilo. Lakini pia amezungumzia swala la trade facilitation, kwamba taasisi ambazo zinahusika na kufacilitate biashara ziweze kukua basi zifahamu wajibu huo, lakini pia serikali iangalie namna ambavyo kweli trade facilitation itafanyika kwa ajili ya ukuaji wa uchumi na biashara. Asante sana Festo. Sasa naomba tupate kutoka kwa David. Karibu. Asante Elijah, na labda nimshukuru Festo pia sababu naona ameniwezesha niongee kwa Kiingereza na nadhani nitaeleweka zaidi. Maybe just to recap, I think, on some of the key themes that we heard in those presentations. I think there was the primacy around economic growth, employment against the background of a lot of youth coming onto the market, relationship between tax and development, relationship between tax and economic growth, and I like the analogy about kuziba chem. And then Lawrence also said sisisio kisiwa. So just to respond to those, I think I'd like to talk to four themes. One, tax structure. The other is technology. The other around collaboration, and then tax administration. And I think the first thing is on tax structure. Historically, our approach has tended to be to raise taxes all the time to generate revenues. And for those of you who are economists, you'll be familiar with the concept of elasticity of demand. I would turn that around and talk about elasticity of supply of capital. If the returns are going to be lower because of taxes, you may find less investment coming in. And I think we heard about the importance of foreign direct investment. And I say this because when you look across a number of sectors, you will find that if you compare us with other countries, our taxes are at higher levels. So whether it's telecoms, the excise duties, whether it's the extractive sector, our overall royalty rates and so on, tourism, I think we're very familiar, we are a very expensive destination. So I think we need to, when we're formulating policy, make sure we find a way of having a holistic approach that understands all the costs the investor has to bear. Festo's alluded to challenges with our taxation of transactions, Section 56 being one. And this is very important because if you want to get new investors in, you need a sensible regime around taxation of transactions. And then we heard from the Minister for Finance and as well from TRA that the number of registered taxpayers and then active taxpayers are frighteningly low when you consider the size of the population. And here I think we do have a challenge because if you look at the tax structure, I don't think it's saying to small and medium-sized enterprises, come into the system.
Bear in mind, a lot of SMEs, the main costs are people. If you look at what we charge on employment costs, it's much higher than other jurisdictions. Yes, the PAYE is standard, but we have the SDL at 4%. In the rest of SADC, I think it's 0.5%. We have Social Security at 20%, a lot higher than elsewhere in the region. And we'll also have the National Health Insurance coming in. So it's not that these things are bad in themselves, but the rates need to be looked at. So that's sort of tax structure. And I think another point is also around what is a more efficient way to collect taxes. So if you look at the global position, the move has been to move more towards indirect taxes and away from direct. So VAT typically has been an area that people have focused on generating more. And maybe just to talk on SMEs, maybe we should think about raising the VAT threshold a bit higher, so some of those smaller companies don't have to go through the compliance processes of VAT. Maybe they could have a lower income tax rate. Maybe they could be exempted from SDL. Collaboration and sharing of information. So I think today's event is really great because I think it's setting a good platform for us moving forward in terms of improving the dialogue. Of course, we've always had dialogue, but we always feel it could be better. And one point I would make is that whilst as taxpayers we have the opportunity to engage with government, too often we don't hear from government what they're planning, or we hear it 2 weeks before implementation. And frankly, on many occasions it's caused a lot of challenges. So I think we need to take that process of collaboration to a higher level so that we both know what we're thinking and what we're planning. And in the context of CCCO Kisiwa and looking to bring in foreign direct investment, we do have a number of challenges on international tax issues, whether it's treaty interpretation. I don't want to go into a lot of technical matters, but control foreign companies, the change of control, where we are kind of taking a more aggressive view, I'd say, than what you'd see internationally. Technology. That's a huge opportunity if we're looking to bring more people into the net. So I see that as one of the easiest wins. The more we can embed technology within the system, and I think as part of that, making sure that the NIDA is that everybody's registered and this is properly linked with TINs, so that there is clear visibility and transparency on what everybody's doing. That would help immensely in driving up the compliance. And while I'm on the subject of technology and not being an island, I know for a number of the businesses that are part of global groups, they were alarmed by a change that was introduced in 2021 to take place in 2022 and has been deferred to 2023, which relates to having a primary data server in country. Now, that's sending very much the wrong message to the outside community. It's saying we're going to sort of stay in the old ages where you can't adopt cloud technologies, you can't move with today. And quite frankly, for a lot of global organizations, they won't be able to comply. And again, I think it's something where I'm not sure what real consultation there was before, but something to be worked on. Maybe lastly on tax administration. Now, I understand that the TRA are an administrator rather than a policy maker, but if I'm completely honest, in responding to their presentation, I think it would have been helpful if we'd heard reciting to us the tax system, which I think we're reasonably familiar with. And maybe I'd highlight a couple of things related to the objection side. I think we have challenges around the process on waivers, on the 1/3 tax payment on objection and how that works if you want to object, as well as the automatic determination of objection provisions. I think there's also room, we've had great progress in terms of
mediation and out-of-court settlements, but again, maybe some more clarity on how that process should work and how we can make the timelines a little less protracted. With that, let me close, because as you know, Elijah, I can talk and talk on tax. Asante sana David. Mambo matatu makubwa David ametupatia. La kwanza amesema anaiangalia tax structure ama mfumo wa kodi katika nchi yetu, na kuna mambo kadhaa ambayo ameona. Anasema kwanza, tumekuwa tukifikiria kuongeza taxes wakati wote. Of course serikali inataka mapato, lakini ana mtazamo kwamba labda tungeweza kutazama pia kuna concept ya elasticity of demand, kwa namna kwamba kama tukiongeza hizo rate endapo manufaa yale yatapatikana ama malengo yatafikiwa. Lakini pia anashauri kuwa katika kutunga sheria zetu, basi tuangalie kwa ujumla, tuwe na holistic approach. Asante kwa ushauri huo. Lakini pia anaona wale walipa kodi ambao wamesajiliwa kama ambavyo mwenyekiti alikuwa amewataja asubuhi, ni wachache sawa, lakini pia kuna structure ya kisheria ambao anaona ni changamoto na inawafanya wale walioko nje hasa wadogo wasiweze kuingia kwenye mfumo. Huo ndio ushauri wake kwamba pengine tuangalie eneo hilo. Lakini pia tuweze kuangalia utaratibu mzuri ambao ni wa gharama nafuu kuweza kukusanya kodi. Naye pia anaungana na Festo kuhusu section 56. Jambo lingine ambalo amelisema kuhusu technology na namna ambavyo tunaweza tukatumia technology kuweza kuwahudumia walipa kodi wengi zaidi. Nadhani hilo halina mjadala, ni kweli. Lakini pia anaiona ile wasilisho la TRA lingeweza pia kuaddress namna ambavyo TRA inaona kwa upande wa changamoto ambazo walipa kodi wanapitia, hasa kwenye mapingamizi, yani objections, lakini pia kwenye utatuzi wa migogoro. David anaona hayo ni maeneo ambayo TRA ingeweza kutoa mtazamo wao katika wasilisho lile ambalo wamelitoa. Tunashukuru sana David. Na sasa naona ni vema nikampatia nafasi Donald ili uweze kucomment kwa muda mfupi. Asante sana. Asante Elijah. Hii ndio changamoto ya kuongea mwisho, unakuta kwamba wenzako wameshakava zile point karibu zote. Lakini nitajitahidi kadri nilivyoelewa kutokana na presentation ambazo zilifanyika na hotuba ya mheshimiwa waziri. Labda tukianza na hotuba ya mheshimiwa waziri, anasema alikutana na wamachinga na changamoto nafikiri ni kikubwa ilikuwa kutoka kwenye informal sector kwenda kwenye formal, kwa sababu wanaona kwamba kingea formal itakuwa kuna changamoto ya kodi zinakuwa nyingi kwa sababu ya rate. Sasa ukiangalia hili swala ni la muda mrefu, na labda hii discussion imekuwa mara kwa mara kwamba how do we formalize from informal to formal. Sasa mimi nafikiri labda this year labda tujaribu kuangalia namna gani angalau tutafanya hata kama piloting study. Najua labda ilifanyika kwa Kariakoo, labda ikwenda vizuri, labda tunaweza tukapiki town au wilaya ambayo tunaweza tukaangalia kama some sort of study kujua uwezo wa wale watu, yani kama labda akiuza, akitoa matumizi yake na kila kitu anabakia na shilingi ngapi. Then labda ukimtax, so lazima iwe sawa na kampuni za kawaida, at least labda certain percent ambao watafeel comfortable, and then labda kuna benefits ambazo labda unapata around that area.
kama alivyosema mtu aone kwamba kodi ina link na maendeleo, sio? Yani at least kwa kuna vitu vinaweza vikafanyika kidogo pale ile maeneo kuhakikisha kwamba wale watu wanaona kwamba kodi yao wanaolipa inaleta manufaa kwa wao. Sababu nafikiri kuna saa zingine kuna notion kwamba baba mtu analipa lakini haoni ile direct contribution, yani kwamba kwenye manufaa ya mazingira karibu yaliyoko pale. Kwa sasa labda ikifanikiwa kwa area chache, yani kwa tunaongelea labda I'm not saying tutafanya Dar es Salaam nzima, labda ni same area ambayo labda ina impact kubwa, lakini angalau ikiweza kuwa successful then you can roll out. Sababu nafikiri sasa labda kuna fear of unknown, what if you do nchi nzima labda unaweza kushusha mapato, lakini ikiwa successful labda kwenye area moja then you can expand kwenda maeneo mengine. So maybe ni kitu ambacho tunaweza kukiangalia kwa mwaka huu. Hata tutakuwa tunaongelea kila siku how do we formalize from informal sector kwenda kwenye formal, kwa sababu imekuwa kama ni hadithi ya kila siku. Sababu itasaidia kwamba angalau hata David amesema kwenye tax structure kupunguza zile rate. Kama watu wengi watakuwa nalipa sasa, na maana kwamba hata tunaweza kupunguza hata corporate tax rate kutoka labda 30 kwenda kwenye 28. Labda nikipika kwenye presentation ya Mheshimiwa Lawrence kwamba tunatakiwa tuongeze mapato, yani tuje na policy ambazo ni more enabling. Of course nyingi ambazo from private sector ambazo tunatengeneza bado tunakuwa ni more administration, yani kama yani ambao forces zinakuwa zina also linked to tunasema kwamba kama alivyosema waziri kwamba kumuondolea huyu mwekezaji anatakiwa alindwe. Kwa vile vitu ambavyo vinasababisha ashindwe kufanya kazi yake kama mambo ya administration na sasa viweze kuwa improved, vikae vizuri. Kwa hiyo sasa kama tukifikiria kwenye swala lingine la EFD, kwamba kama niliwahi kufanya presentation ya NMBA ya July last year, nilikuwa nafanya kitu inaitwa comparative analysis. Sasa ukiangalia kama Uganda wao wamesha introduce incentive kwa yule mtu ambaye anatoa EFD receipt. Sasa labda tuangalie tu kwamba sababu hapa kuna issue ya culture kwamba labda kama mtu akipunguziwa hivyo anaona kwamba ana save zaidi, labda inadhana VAT rate ni kubwa. Kwa kama tutaangalia namna gani what happened in Uganda, kama it was a successful pale Uganda, then tukajaribu kuadapt tukaleta na hapa kwetu au tukaimprove zaidi, then tunaweza tukafanya ile culture change, mind shift, kwamba kukawa wale wanaotoa receipt labda wanapata certain incentive, then unakuwa na encourage ile culture watu kutoa receipt na kudai receipt. I do understand kwamba elimu inatolewa kuhakikisha kwamba kuna awareness na watu wengi wanadai receipt, hata mwenyewe wanadai receipt nikienda sehemu nyingi. Kwa hiyo kwenye hilo niliona kwenye hizo ni area mbili ambazo zinaweza kaongeza mapato kama tutajaribu kuanza immediate. Na kwenye zile administration na fee nyingi tusha submit NBA, na nafikiri tutafanya tena submission online au kwenye certain platforms. I don't want to go through all those, sababu nyingi zimeshakuwa covered kama alivyoongea Festo na David, lakini area ambazo ni more administration challenges ambazo zinamsaidia sasa yule investors au mwekezaji aweze kufanya mazingira ya kazi vizuri. Labda nikipika kwenye processes, nafikiri imekuwa nafikiri mwaka huu labda kumekuwa na intention ya kuimprove, na kama nilivyomsikia hapa vizuri waziri ni kwamba tumeongeza hizi collaboration, na hata sasa hivi kama tunavyoanza ni part ya collaboration ambayo tunazifanya kuweza kuongeza more engagement. Lakini nafikiri the biggest challenge ni pale mwisho ambapo labda zile changes kishatoka sasa, na labda sasa ile time ya kuengage mpaka sababu kumbuka zikishatoka ule mswada sasa ndo kama almost unataka kuwa sheria, na pale ndo utakuwa una impact. Labda pale ndo utakuwa kuna engagement nyingi za muda mrefu ili paka wadau waweze kuelewa au kueleweshana ili tuweze kwenda vizuri. Kwa sababu huku ndo tunaweza kutoa mapendekezo mengi na mazuri labda kakataliwa kwa sababu mbalimbali, lakini yale ambayo yamekuja mengine ambayo hayakutolewa sasa, how do we make sure kwamba tuna engage wote pamoja na kuwa na muda mzuri ili kuweza kufanya nini, kuweza kwenda vizuri. Na labda kama tutafikiria zaidi kwenda mbele ni kuangalia namna gani ya I think so lazima mapendekezo hayo mengi ni kwetu na quality mapendekezo ili kwamba zile engagement ziweze kuwa nzuri.
Otherwise unaweza ukaspend muda mrefu, sababu ambayo tumepata nafasi kwenda kwenye zile task force au kwenye kamati ya bunge, nakuta kwamba labda muda saa zingine hautoshi kwa sababu mapendekezo ni mengi. But tukikuwa labda tunajaribu kunaro kwenye za sector base au kuensure kwamba zinakuja vitu ambavyo ni chache lakini ni quality ambavyo vitasababisha nini, za kuleta vitasababisha uchumi uweze kukua, kama ndo focus yetu. Labda hizi administration naweza tukasema labda itakuwa dealt separate, lakini labda zinazosababisha uchumi kukua labda tulikuwa tuna focus nao mwaka huu. Kuna namna gani tu ambayo tunaweza tukaenda vizuri, yani kwamba sababu changamoto kubwa ni kwamba ni ule muda ambao unakuwa provided. How do we engage? Labda unakuta labda ni siku moja au masaa 4 alafu na proposal kama 1000, saa zingine inakuwa ni next to impossible. Kwa labda ni vizuri tukaangalia na number of proposals ambazo zinakuja ziwe quality sector based na ambazo ziko focus kwenye kuinua uchumi, labda administration wise labda zikawa dealt separate. Ni kitu ambacho kinaweza kufanyika, maana ni vitu ambavyo kama alivyosema David, labda ni interpretation na labda ni swala la certain officers waelewi vizuri au ina become practice note. Kwa vitu kama vile inaweza kuwa vinaleta shida, lakini vinaonekana kama ni sheria ndio ibadilika, lakini sio ya kubadilika, ni swala tu la ndio bana administration. Naona kwa sababu swali lingine labda ni kwa sababu kwenye administration hapo kwenye mambo ya technology bado we just need to improve further, kwa sababu ya ukiangalia labda sasa hivi mfumo tulionao ndio umesaidia kuweza kucollect tax kama unavyosema kwamba hiyo 70% imetoka Dar es Salaam, tuna 2 trillion ambayo imeweza kuwa collected December. Lakini sasa ukiangalia as investors au representative wa investors, most of the time labda watu inabidi waamke saa 8 usiku, saa 6 usiku kwenda kufile hizo returns, kwa sababu labda system inakuwa iko down. Kwa labda sasa swala la technology nataka liangaliwe vizuri. So what if tukija kuamka wote saa 8 usiku, na maana kwa tena system itakuwa down, labda tunarudi tena saa 9 usiku au saa 12. Unaona, kwa hiyo kuna mazingira fulani lazima nayo yaweze kuboreshwa kwenye technology. And technology hizi zinatakiwa ziangaliwe in terms ya efficiency yake, yani kwamba is it probably sasa hivi hairani 100% efficient. Kwa hiyo swala nalo kuangalia, tukiimprove hapo na tunaweza kupata mapato mengi, kwa sababu who knows hata hiyo December labda kuna watu wengine walishindwa kufile end of December, labda walikuja kufile later kwa sababu system ilikuwa inasumbua. Nafikiri labda hayo ndio ya kwangu kwa sasa hivi. Naomba nikurudishie Asante sana David, umesikika loud and clear, na mimi nisingependa nirudie yale ambayo umeyasema. Focus yako kubwa sana imekuwa kwenye administration. Ninaamini kwamba limeeleweka, tumekusikia na tuna take note. Ndugu zangu, mtakuwa mmeona kwenye ratiba yetu tumekuwa na waheshimiwa mawaziri wale wawili kama mapanelist, na kwa kuwa wao kama nilivyoeleza awali wana jukumu lingine, ninapenda sasa nitoe nafasi kwenu ili kuweza kutoa mchango wa mahoja wao, tukiwapa nafasi pale baadaye kucomment kama watakuwa na kitu cha kusema. Lakini kwa sasa ningependa tulete kwenye floor ili kuweza kupata maoni yenu. Ninaona yes, kuna mikono hapa mitatu. Moja wa kwanza huu hapa, anafuata pale Dr. Kimei, lakini pia anafuata brother pale. Yes, karibu sana. Mfumo ambao tutatumia, utajitambulisha jina lako na taasisi ambayo unatoka, lakini pia hoja yako, na tungependa tutoe dakika 5, lakini tunaamini kabisa zitatosha. Hatutaki kulimit kile ambacho unacho, lakini kwa matunda ya discussion basi huo muda naamini kabisa utakutosha. Karibu sana. Asante kama mnasikika. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Engineer Michael Njarita, natokea sekta ya ukandarasi. Mimi ni contractor, sio mkubwa sana, niko katikati hapa.
Nina swali dogo moja, au sio swali, labda pendekezo. Tunakuwa encourage kulipa kodi na tumekuwa tunajitahidi kufanya hivyo. Sasa kuna kipindi rais wetu kipendwa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa Bukoba alitoa tamko kwamba sisi wafanyabiashara kodi za nyuma tusidaiwe tena, tuanze mwanzo na kwenda mbele. Asante. Sasa basi wengi tulifurahi kwamba hili jambo linatupeleka mbele na litatusaidia sana na tutakuwa waraia wema wa kulipa kodi. Sasa mimi kwa kipindi kirefu nilikuwa sina marejesho, lakini mwezi uliopita mwezi wa 11 nimefanya mauzo. Miezi iliyopita nilikuwa na manunuzi. Kwa hiyo mwezi wa 9 nikawa na wadai TRA. Miezi inayofuata na mimi nilipouza nikatakiwa kulipa kodi kiasi fulani. Kwa hiyo ilipofika nikamwambia jamani, nikafika pale kwenye kituo changu nikamwambia jamani, naomba mnipe control number, hii kodi kiasi hiki hapa natakiwa kulipa, toa ile, hii hapa imebaki, hii natakiwa nilipe. Wakasema bwana, hii return zako hatuzioni hapa, lakini kuna kodi za miaka ya nyuma natakiwa ulipe. Kama jamani, mbona kuna hili tangazo la mama, mbona hamlifuata? Wasema hatujapata mwongozo. Kwa hiyo bwana, tunakupa control number ulipe kodi ya nyuma. Basi na mimi sasa, kwa sababu uraia mwema huu naipenda nchi yangu, kasema basi andika. Akanipa control number, nikaenda nikalipa. Lakini hii VAT ambayo nilikuwa nimeipangia kwamba natakiwa kulipa, na maana ni deni, itatakiwa nitafute tena pesa nyingine za huko nyuma nilipe. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuomba kujua kwamba mwongozo ni upi? Mwongozo ni upi? Tufanyeje? Bado tunaendelea kudaiana kule nyuma ambapo mwisho wa siku tutafungiana akaunti, au kuna kitu gani kiko hapo? Tunaomba mwongozo wako labda, Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Tuendelee na wapili pale nyuma yako. Asante sana. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri na Waziri wa SMZ kwa kuweza kuorganize kongamano hili, na niseme kwamba hotuba ya ufunguzi iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri imekuwa msingi mzuri sana wa kujenga sera ya bajeti kwa mwaka huu unaokuja, na naamini pia na sera ya kifedha. Kwa hiyo ninampongeza sana kwa hotuba ambayo imesheheni vile vitu vitatu ambavyo vimesema vya msingi sana katika kuelewa mambo tunayofanya. Nazungumza sio kama mbunge, nazungumza kama Kimei. Kwa hiyo mtu asije akaniseme mimi mbunge. Leo mimi sio mbunge. Hapa tuko wengine ni wataalamu. Niseme hivi. Mimi nafikiri katika kipindi hiki kinachokuja, hasa tukifuatilia ile wasilisho la Mheshimiwa ndugu yetu Naibu Katibu Mkuu, tatizo kubwa ni namna gani ya kuendeleza uhimilivu wa deni letu, kwa sababu deni hilo litaongezeka kutokana na riba ambayo ni baseline, ambayo ni LIBOR ni London Interbank Offered Rate, ambayo ilikuwa 0.6 mwaka jana Septemba. Leo hii ni 5.5. Kwa hiyo imeongezeka by almost 5 percentage points. Hiyo ni jambo kubwa, kwa ina maana kwamba ile deni letu litaongezeka automatically kutokana na hiyo jambo na swala zima la hiyo riba kupanda, na nafikiri hiyo ndio riski kubwa. Na unajua ile ni base, hii LIBOR inakuwa ni base rate, lakini kunakuwa sasa na margin ambayo lazima unaponegotiate debt kutoka nje, unakuwa na margin over LIBOR
sometimes inaweza kawa 6%, inaweza kawa 7%, na nchi nyingi nani margin zake zinakuwa ni kwenye around 7-6%. Kwa hiyo unakuta kwamba riba ya deni la nje inakuwa sasa imekuwa inaanza kwenda kwenye 10%, ambayo ni kule ambako soko la ndani tunakopesha serikali, na hilo ndio nasema kwamba tutafanyaje sasa hususan kuhusiana na hilo. Lakini uhimilivu huo wa deni pia unatokana na kunaweza kwa sababu ya inflation imepanda kwenye area yetu. Inflation inafikia sasa wastani kwenye SADC ni 27-28%. Inflation Zimbabwe ni 284 inflation kule Zimbabwe. Sasa kwa hiyo kuna hii wimbi la inflation ambalo Mungu ametujalia, sijui ni Mungu ametujalia namna gani, ameelezea kidogo kwamba kwa sababu tuko diversified, lakini sidhani kama tunaweza tukaendelea kuwa na mfumuko mdogo sana wa bei wa 5%, na East Africa ni almost 10%. Kwa hiyo mimi naamini kuna hiyo tatizo hilo ambalo pia tunatakiwa tulione kwamba ni riski kubwa. Kwa hiyo fiscal policy mwaka huu itakuwa na kazi kubwa, lakini cha ziada ni hicho kwamba kuna uwezekano kwa sababu ya inflation kupanda. Of course kwingine nako inapanda kwa sababu relative prices somehow za kwetu mabadiliko yatakuwa sio mbaya sana, lakini niseme kwamba kama exchange rate depreciation ikitokea ikachanganya na hizi riba kupanda, lazima tuangalie vitu kwa namna nyingine, kwa sababu exchange rate ikidepreciate hata 30%, deni letu 50% ni multilateral ile la nje, na 50% ni commercial plus other export credit na kadhalika. Kwa hiyo ukweli ni kwamba ukili translate into shillings wakati exchange rate imedepreciate, my goodness, ikidepreciate by 30%, ile inapanda by 30%. Kwa hiyo ni namna gani benki kuu, yani monetary policy, itaweza kudefend exchange rate from depreciation? That is a big challenge. Ni challenge kubwa kwa sababu foreign exchange haiongezeki, kwa sababu tunajua kwamba recession iliyo huko aliyo mention kakaangu Mafuru, recession iko kule. Kwa hiyo commodity prices zitafall. Commodity prices zikifall, it means kwamba export earnings zitapungua. Kwa hiyo exchange rate, foreign exchange reserves nazo zitaendelea kupungua, haziongezeki. Alafu grants zitapungua pia somehow. That is my hisia, that is my assumption, kwamba kwa sababu kule kuna recession pia watakuwa hawana fedha ya kusema tunawapa watu grants. Kwa hiyo is a problem. Kwa hiyo again ndio sababu unaandapini hii kwa nini tuwe na kongamano kama hili, kwamba lazima mapato ya ndani yaongezeke kwa namna moja. Hasa yanachukua muda kuongezeka, lakini naamini kwamba lazima yaongezeke, na ndio sababu nampongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa kuweza kuorganize kwamba tutaongezaje pato. Kuongeza pato la tax base, one of the things in hii informality inahitaji simple taxes, low and simplified tax process na assessments. Kama informality inapungua tu pale wanapoona kwamba wana gain out of being formal, wakawa formal wana gain from the legal framework ambayo iko, watapata incentive ya kulipa. Na kwamba kama taxi ziko hizo bitilo na ziko graduated, kwamba kwa mfano mtu anaanza biashara leo, huwezi kumwambia alipe kodi kama mtu ambaye ameshagobea kwenye biashara. Unaweza ukafanya graduate ile tax, income tax or corporate au turnover tax, so that it is paid over time, and mtu akisha mature, business mature after 5 years, then unaenda full swing kwenye ile rate ya kawaida. Lakini kuna mambo kama hayo ambayo naamini yakifanyika tunaweza kuongeza tax base. Lakini kingine ni kwamba predictability na certainty ya taxes. Predictability na certainty ni very important, kwa sababu for sure mtu anataka ajue kwamba nalipa tax kiasi gani. Nikizalisha hivi nitalipa kiasi hiki, nikizalisha hivi na iwe certain, sio iwe kwamba mtu anasubiri tu anajua kwamba next year itapanda. Tumekuwa tunazungumza swala zima la kuwa na calendar, na naamini kwamba hilo Mheshimiwa Waziri amekuwa analiobserve gradually analiobserve. Lakini mwisho niseme kwamba tumefanya sensa kwa fedha nyingi, tumepata takwimu ambazo ziko very detailed.
mpaka biashara zetu tuliziaudit, tuliziingiza kwenye mfumo ule wa sensa waliofanya mwaka huu. Kwa hiyo kuna database ambayo naamini leo hii tukianza sasa kuifumua ile database, tukamwomba Mama Chu akaitoa, tukaiangalia vizuri, tunaweza tukagundua ni watu gani ambao ni wakwepa kodi sana. Tusiwaadhibu kwa sababu ilikuwa ni sisi hatukuwapa hiyo nani ya kuweza kulipa na hatuweza kuwa capture, lakini angalau tujue kwamba sasa hawa tunaweza tukawafuata kidogo kidogo na tukaongeza ile net, ile tax net kwa kiwango kikubwa kutokana na hiyo nani. Lakini mwisho kuwe na incentives. Mtu anayecomply, mtu anayetoa receipt, tumpe incentives, apewe. Hakuna sikusikia na nilifikiri kwamba yule nani wa TRA angesema kwamba tutakuwa tunatoa incentive kwa mtu anayefanya hiki na hiki na hiki. Mwisho wa mwaka ukifika, mtu umeongeza kukusanya, your VAT has increased by 20%, tutakupunguzia 5%, something like that. Kwa hiyo inafanya mtu aseme ngoja nitoe tu hizi receipt, lakini mwishoni nitapata rebate from the receipts ambazo nimetoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niishie hapo. Asante sana. Tunapenda disclaimer yako kwamba umesema unatoa mchango kama David. Asante sana, umetusaidia sana. Yes, nakushukuru Profesa Mari, karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Donald Mari, mkurugenzi mtendaji wa Repoa. Na mimi nishukuru wizara pamoja na TRA kwa kuorganize kongamano hili kwa mara ya kwanza, na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri litakuwa endelevu. Mimi nina mambo mawili. La kwanza ninatoa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri wakati alipokuwa anafungua, alizungumzia umuhimu wa kuangalia kodi, sera ya kodi kama tool muhimu ya promote economic growth. Sasa hili linahitaji kwa kweli mabadiliko ya kifikra kidogo kwa taasisi zote zinazohusika na kuandaa sera ya kodi, lakini pia kwa taasisi zinazohusika na kukusanya kodi. Na ninaanza kutoa mfano. Mwaka jana tulifanya study ndogo kuangalia vitu vinavyokwaza sekta za uzalishaji hasa za viwanda. Kwa upande wa textile nilitembelea baadhi ya viwanda. Changamoto kubwa iliyokuta ni uhaba wa malighafi. Cotton yarn hakuna, uzalishaji wa cotton ulikuwa umepungua kidogo. Sasa pale ambapo masoko wanayo tayari, ili walazimu wao kuagiza malighafi. Wengine waliagiza kutoka Uganda, wengine waliagiza kutoka nje. Lakini hizi malighafi ziliwekewa kodi asilimia 35. Sasa ukiangalia revenue impact ya hiyo import duty na revenue impact ambayo ingetokana na uzalishaji viwandani pamoja na employment impact ambayo Mheshimiwa Waziri alizungumza, kwa kweli naona hapo tunahitaji kuwa na trade off kubwa sana. Kiwanda kimoja nilikuta kina wafanyakazi 9,000 wako kwenye shop floor at one time. Sasa kama gharama za uzalishaji zinaongezeka, unakuta kama mwaka jana hali ya umeme ile haikuwa nzuri, labor productivity nayo kidogo ni low. Sasa ukiongeza na gharama za kodi, inafanya hivi viwanda vyetu vinakuwa uncompetitive. Kwa hiyo tunaweza kushindwa kucompete kwenye market. Sasa matokeo yake ni kwamba vijana hawa ambao tunataka tuwaemploy kwenye hizi sekta za viwanda, tunashindwa kuemploy simply kwa sababu tax policy haija-align sana na objective ya growth. Objective ya revenue ndio, lakini hizo trade off lazima tuzifikie. Lakini tatizo la pili ambalo tulikuta kwenye imports, hivi viwanda vinakutana na competition kubwa sana kwa imports ambazo zimeingia bila level playing field. Wengine wamekwepa kodi, wengine wamefanya dumping kwa sababu zinatoka hizi products kwenye nchi ambazo zimesubsidize production kwenye nchi zao. Sasa hapa tax policy inapaswa kutusaidia kuprotect hivi viwanda vya ndani ili tuweze kuhakikisha kwamba tuna protect ajira na tuna promote growth na kuattract FDI. Kwa hiyo naomba kati task force wanapitia hii na kuweza kuangalia mfumo wa kodi hili litazamwe sana. Na la mwisho, kuna hizi ambazo wanaita presumptive taxes au taxes ambazo zinatozwa kabla hujapata faida. Nadhani wazalishaji wengi hizi zinawasumbua. Nimeona jana nilikuwa nasoma gazeti wafanyi biashara kwenye transport sector, logistics sector, ambao naibu katibu mkuu alizungumzia fursa zilizopo kwenye nchi kwa kupromote
logistics sector, kwa sababu kijiografia Tanzania tuna advantage kubwa sana, lakini bado nadhani costs za cooperate kwenye hii sekta bado ni kubwa. Kwa hiyo tunaweza kushindwa kuwa competitive ukikompare na mataifa ambayo yanatuzunguka ambayo nayo yana invest kwenye logistics sector zake. Kwa hiyo tuangalie namna kwa kutumia teknolojia tunaweza kuassess realistically profits za operators kwenye hizi sekta ili walipe baada ya kurealize profit, badala ya kuanza kuweka vikwazo vinavyo demand hizi advanced taxes. Na naomba niishie hapo na kushukuru sana. Asante sana. Naomba kwa nafasi hii niende upande huu, anzia hapo and then atafuatia anayefuata hapo, alafu anayefuata. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Mimi ninaitwa Eli Palanjo, nawakilisha kiwanda cha Mufindi Paper Mill. Nimshukuru pia Mr. Mara alichotoka kusema, nafikiri kitanisaidia pia. Kiwanda cha Mufindi Paper Mill kinazalisha karatasi unbleached paper kutokana na miti inayozalishwa pale South Hill. Kina mnyororo mrefu sana wa thamani, lakini tunatengeneza ajira nyingi sana, na kwa kufanya hivyo pia kinaweza kutengeneza mnyororo mrefu sana wa kodi. Nianze kwanza kwa kushukuru sana serikali yangu. Kiwanda cha Mufindi kinatengeneza bidhaa za HS codes aina 6 na zile 5 zimelindwa hapa nchini. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba kwa upande huo wameweza kulinda hicho kiwanda. Ninachokuja nacho ni ombi kwamba Tanzania iko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na wote tunatumia CET, Common External Tariff. Kuna kodi, viwango vya kodi ambavyo vimewekwa pale. Na ninajua bidhaa tunazozalisha sisi, zinazozalishwa na Mufindi, soko lake lote ni la Afrika Mashariki na hasa nchi ya Kenya na Uganda. Lakini nchi hizo sasa zimekuwa zinaomba stay of application, na kwa kufanya hivyo zinazuia bidhaa hizo kuingia kwenye yale masoko kwa sababu wanaingiza bidhaa ambazo ni rahisi. Ombi letu ni kwamba tunaomba Tanzania iendelee kuomba au kulinda viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa katika nchi yetu ambazo zinaweza zikaingia kwenye soko la Afrika Mashariki, ili hilo soko tuendelee kulipata kama ambavyo pia hizo nchi za Afrika Mashariki zinatumia soko la Tanzania. Tusiwe soko lao tu, lakini pia na wao soko la bidhaa zetu. Kwa hiyo tunaomba sana hii stay of application kwa bidhaa ambazo tunaweza tukazizalisha na zinaingia kwenye haya masoko, zinatunyima masoko. Lakini pia ni kwamba kuna baadhi pia ya karatasi ambazo zinaruhusiwa kuingia nchini na zinazalishwa na nchi yetu na ziruhusu kwa zinaingizwa bila kulipiwa kodi. Zikiingia hizo pia unakuta kwamba zinanyima viwanda masoko kwa sababu zinaingia tayari zikiwa hazina kodi. Na viwanda kama alivyosema Mari hapa vinalipa kodi tuweze kulinda viwanda vyetu. Jingine, nashukuru sana waziri amesema kitu kizuri sana kuhusu uwekezaji, kwamba watendaji wa serikali sasa wao wanakimbilia wazalishaji kwa ajili ya kuwasaidia, ikiwa ni njia mojawapo ya uwezeshaji. Kiwanda cha Mufindi Paper Mill kilipo binafsishwa, sehemu kubwa sana ya ardhi yake ilikuwa imevamiwa na wananchi, na serikali ikakubaliana na mwekezaji kwamba eneo kubwa litengwe na wananchi wakatengewa hekta 9,000 na kuzidi ambazo zilikuwa zimevamiwa. Lakini katika process ya kutoa hati miliki na hata baada ya kutoa hati miliki, kijiji cha Isaula kikawa tena kimevamia. Mwekezaji amekubali tangu Januari 2017 kutenga tena hekta 330 zilizovamiwa. Mpaka leo serikali imeshindwa tu kufanya demarcation. Jamani, mwekezaji ameshikwa mikono kuendeleza hilo eneo kwa miaka mingi kwa sababu tu ya kufanya demarcation. Yuko tayari kuachia hilo eneo tena kwa wananchi kwa sababu anasema ni vizuri akae kwa amani na wananchi. Lakini ile tu demarcation ilianza kidogo, lakini COVID ilivyoingia ikazuia na imesimama mpaka leo. Tunaomba sana serikali iweze kukamilisha ili kuweza kusaidia wananchi. Lingine, ninaongea kama mwananchi. Swala la kodi himilivu, Mheshimiwa Waziri ameongea akasema kwamba kuna watu wengi sana wanatafuta kukwepa kodi. Ni kweli. Anaenda dukani kununua kitu, anaambiwa unachukua risiti ya TRA au usichukue. Lakini kwa sababu kodi sio himilivu, tunaomba tuangalie mfumo wa kodi. Kodi ni nyingi mno jamani. Hata basi hiyo VAT tuiangalie kidogo. Kama ni kutoka 18 hata irudi 16, tuipunguze kidogo. Kodi zimekuwa sio himilivu hata kidogo. Asante.
kabla msemaji anayefuata hajaongea, kwa sababu hili ni specific na kuna details hapo, ni muhimu sana wataalamu wetu wakazipata. Ambacho tunashauri ni kwamba ni vyema pale kuna secretariat pale, naomba msimame secretariat ili hizo details ziweze kupatikana kwa ajili ya kwenda kuchambuliwa. Sasa manake umetaja HS code, umetaja vitu ambavyo vinapaswa vitathminiwe. Asante, tulishaandika na kabla ya kuja hapa nimeandika na nimewasilisha in writing, lakini kuna vingine tuliwasilisha tangu mwaka jana Januari. Tunaomba tu, nimeona niviongelee hapa ili vipate msukumo zaidi. Sawa. Asante sana. Karibu next. Asante. Kwa jina naitwa Latifa Sykes na represent wadau wa anga association inaitwa Tanzania Air Operators Association. Kwa leo nilikuwa tunaomba nisome kwa Kiswahili hoja yetu. Mheshimiwa Waziri Mwigulu Nchemba, nashukuru kwa fursa hii ya kuongea siku ya leo hapa mbele yako na wakurugenzi wako wa mamlaka muhimu kuhusu uchumi wa nchi yetu Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya wadau wa anga wa Afrika Mashariki, sana sana Kenya, ninafikisha salamu za shukurani kwa kuwaongezea fursa ya biashara zao za anga hapa Tanzania. Hiyo fursa imetokana na Tanzania mwaka jana Julai kutaka kuweka kodi ya VAT on air charter kwa wadau wa anga Tanzania. Tangu mwaka jana mwezi wa 7 Julai 2022, ndege za charter zinazotoka Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki zimeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Wanaleta wadau, wanafanya biashara za charter kwenye makampuni ya mine, oil and gas, kutokana na sababu inayojulikana kwa wote nchini na serikalini, kwamba ufutaji wa exemption wa VAT kwa air charter kwa wadau wetu wa anga hapa nyumbani Tanzania, tumefungua fursa kubwa kwa wenzetu na kupunguza booking na biashara kwa wadau wa anga Tanzania. Biashara ya anga inakwenda sambamba na biashara ya utalii. Utalii wa Tanzania una fursa na uwezo mkubwa kukua. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameziona fursa hizi kwa nchi yake na amesaidia kwa kiasi kikubwa mno kutangaza Royal Tour hapa nchini na nje ya nchi. Matunda yake tulianza kuyaona polepole tangu mwaka jana, lakini Mheshimiwa Waziri, tangazo la kufuta exemption ya VAT on air charter imefumua jitihada za Mheshimiwa Rais kutokana na bei kupanda kwenye sekta ya anga nchini. Watalii wanaangalia bei za wenzetu na kurushwa kuletwa Tanzania na operators wa ndege za nchi nyingine zisizotoza VAT, kwa sababu bei zao bila VAT ni bora kuliko zetu wenyewe. Ushahidi Mheshimiwa Waziri upo, ukiangalia idadi za ndege charter zinazotua hapa nchini sasa hivi unaweza kuona booking za wadau wetu wa anga wa ndani zinashuka na ushahidi pia upo. Tulitarajia Mheshimiwa Waziri kwamba kutokana na hoja na maelezo ya wadau hapa nchini Tanzania mwaka jana bungeni na serikalini tangu mwezi wa 7, tulitarajia wizara yako ya fedha ingechunguza kwa makini na ingeona kwamba madhara ya kuondoa exemption of VAT ya air charter inaumiza uchumi wetu na utalii. Serikali iliamua kutoa extension mpaka mwisho wa mwaka 2022 Disemba tarehe 30. Wadau wa anga wakaamini kwamba wizara yako ingefanya uchunguzi na kukiri kwamba kwa kweli tozo hii iondolewe kurudisha biashara ya anga wakati utalii wetu unaanza kuongezeka baada ya matatizo waliopata na janga la uviko.
serikali inasahau kwamba booking za utalii zinaanza miezi 6 mpaka 12 kabla ya safari yao, na peak season ni June mpaka Septemba. Watalii wanajipanga kwa kutafuta bei nafuu ya kupanga na kufanikisha booking zao mbeleni. Tangu mwezi wa 7 mwaka jana, narudia July 2022, kutokana na uhakika kama VAT itafutwa au la, bookings zimeshuka. Inamaanisha kwamba lengo la ongezeko la watalii na tozo za VAT ya air charter serikali iliyotarajia mwaka 2023 kufikisha haitawezekana. Lengo la serikali ni kukuza utalii miaka 2 ijayo 2025 na kupata watalii milioni 5. Sasa hivi tuna milioni 1.2. Mheshimiwa Waziri, bila ya kuangalia na kushikana mkono na wadau wa anga hapa Tanzania na makampuni ya utalii nchini, hayo malengo tarajiwa yatakuwa hadithi na malengo bila matunda. Ombi, Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya wadau wa utalii Tanzania, tunaomba urudishe exemption ya VAT on air charter haraka iwezekanavyo, ili utalii wa Tanzania ukue na unufaike kipindi hichi kinochokuja June mpaka Septemba 2023. Tumeshapoteza biashara sasa hivi, na kama nilivyosema ushahidi upo, na tuko tayari kushare na wizara yako na ofisi yako. Hatuwezi kusubiri mpaka July 2023 wakati sasa mnaangalia ukweli ya ombi letu. So ombi, Mheshimiwa Waziri, tunakuomba please, exemption on VAT on air charter needed to be sorted yesterday. It cannot wait until July 2023 because at the moment we are losing. Na uliongelea, referencing your analogy, kuziba chemchem, this VAT on air charter inaziba maendeleo ya utalii, royal tour, and killing the local aviation industry. Asante. Naomba kuongezea, tulizungumzia investments, tuliunguzia PPP. One of the key, tourism is used to be the number 1 foreign exchange earner. Sasa hivi nadhani imeshapitwa na mining. Lakini uwezo upo jamani, tumeuona miaka iliyopita. Unfortunately, changamoto za uviko na kila kitu. Lakini tunazungumzia investors. Kuna investors nchini, of course pia tuna represent ground handlers, watu kama Swissport. They have been investing in this country at airport facilities for years. Wamepata hiyo biashara based on the tendering processes that have been set by government itself. Lakini sasa tunaongelea, tunataka kuwaita new investments, wakati investors waliopo hapa sasa hivi hatuwatunzi. Kwa hiyo tunasaidia vipi local investors? Na hichi ni kilio miaka na miaka. Asante. Yes, na kuruhusu the next one, jirani yako kushoto aweze kuendelea. Alinyosha mkono na nilikuwa nimeshamruhusu. Asante. Asante sana mwenyekiti. Mimi kwa jina naitwa Abdulkadir Luther Mohamed. Ni mdau wa biashara ya usafiri wa anga pamoja na utalii. Na support maneno aliyoongea Ms. Latifa Sykes, ni kweli. Lakini naomba niongezee kidogo kusudi nipanue ujuzi kwa waziri wa fedha pamoja na wasaidizi wake. Samani ndugu mchangiaji,
kama una hoja wachangiaji wengi waweze kupata nafasi, tunakuruhusu. Lakini kama ni hoja za mchangiaji aliyopita, tumemwelewa sana na secretariat imechukua record. Naomba nikupe nafasi kama una hoja ya tofauti. Asante. Hoja ya tofauti, kwanza nashukuru Bunge Committee on Budget. Manake katika budget iliyopita the air transport imekuja sio mambo ya VAT on air charter, ilikuwa ni VAT on aircraft parts, aircraft engine and aircraft maintenance. Watu wengi hawajui kwamba wadau wa anga wanalipa kodi nyingi. Kuna pia kawaida ambayo inajulikana kwa watu wote, lakini TCAA, Tanzania Civil Aviation Authority, ambayo ni mamlaka ambayo inasimamia usafiri wa anga, ina kodi zake karibu 55. Kwa hiyo idara ya anga inalipa kodi nyingi. Ni wakati wa Mheshimiwa Rais Kikwete tulinungunika, akateua Mr. Mpango, Dr. Mpango, wakati ule alikuwa ni director wa planning. Akamteua Profesa Mkenda, wakati huo alikuwa naibu katibu mkuu. Ikaundwa kamati ya wafanyakazi wa serikali pamoja na private sector na TCAA. Mkurugenzi mkuu wa sasa wa TCAA ndiye alikuwa katibu wa hiyo jopo. Ikafanya recommendations na ikaonekana kwamba TCAA, wadau wa anga wanalipa kodi nyingi mno. Yaani kodi zingine nikiwaambia mnaweza kucheka. Kila rubani kabla hajaendesha ndege anapata lesson. Kodi leseni inakuwa renewed every one year, na wengine inakuwa every 6 months. Ndege zake zinakaguliwa kila mwaka, zinapewa cheti na unalipa. Alafu kuna wanaita Air Operators Certificate, unamlipa mtu kuja ukukagua. Alafu ukienda kusoma unamsomesha na yule mtu wa civil aviation kusudi aje aelewe kile unachosoma. Yaani ni mambo ya ajabu. Alafu wakati mwingine wa demand umlipilie first class ticket, alafu wewe unakwenda economy. Mambo ya ajabu. Na hizi kodi ndio zinasaidia civil aviation to run, airport authority to run, directorate of meteorological to run. Na hizo haziandikwi na TRA hawana habari na hiyo kodi, lakini ni kodi kwa kuwa sisi tunalipa na inaitwa nini? Number. Control number. Na yenyewe inalipa na control number, lakini haiendi TRA. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ile task force ambayo ilikuwa kwenye wizara yako na recommendations zilikuwepo, tunaomba zile recommendation ziwe effected, manake ni wafanyakazi wa serikali walioamua. Na asanteni sana. Asante sana. Ningependa sasa nihamie upande huu na nafahamu tuna mikono mingi, lakini niwape tu assurance kwamba viongozi wetu wamekubali kukaa na kusikiliza. Kwa hiyo nafasi tutaipata ya kuchangia. Lakini naomba sasa nianze hapa. Karibu mzee wangu pale. Alafu ukitoka wewe aje anayefuatia jirani yako. Karibuni.
nashukuru sana kwa kupewa hii fursa. Naomba nami nichangie yaliyojitokeza kwenye mawasilisho yote tangu hotuba ya ufunguzi mpaka michango ambayo imetolewa kwa ujumla. Mimi ni Dr. Camillus Kasala, ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki, lakini kuhusiana na mjadala, mimi ni mtafiti mwenza research fellow wa Tax Justice Africa Network. Tunasimamia masuala ya economic justice in taxation. Kwa hiyo nitachangia kwa mtazamo huo. Nitakuwa na hoja kuu 3 ambazo zinashikamana na mawasilisho yaliyokwisha tolewa. La kwanza kuhusiana na ulipaji wa kodi pamoja na maendeleo. Waziri amesisitiza sana kwamba kuna uhusiano kati ya ulipaji wa kodi na maendeleo, na akasema tatizo liko katika kuielewa hiyo dhana. Mimi ninapenda kujenga hoja kwamba ni zaidi ya kuelewa kwamba kuna uhusiano kati ya kulipa kodi na maendeleo. Kinachohitajika ni wananchi walipa kodi kuwa na mamlaka yao katika usimamizi wa maendeleo yao. Kama watapewa mamlaka ya kusimamia maendeleo yao, wao wataweza kuelewa kwa nini wanapaswa kulipa kodi. Ikiwa serikali itaendelea na utaratibu wa kuchukua kodi, ushuru, ada mpaka ngazi ya chini na kuzipeleka juu, halafu baadaye ndio ifikiri kuzigawa mpaka ikafika chini, walioko chini hawataona moja kwa moja kodi inawasaidiaje. Njia mojawapo ni kuziongezea nguvu serikali za mitaa na halmashauri na madiwani wasimamie ukusanyaji wa kodi, ni wazi kwa kushirikiana na maelekezo na TRA, ili mapato yanayopatikana waweze kuwa na mamlaka ya kupanga maendeleo ya watu wanaowakilisha. Kama serikali na mtazamo kwamba katika jimbo fulani au mkoa fulani au wilaya fulani kuna madiwani au serikali za mitaa ambao wanatoka chama cha upinzani, halafu serikali inasema kwamba huko hatutapeleka fedha za maendeleo, tusitarajie kwamba wananchi walioko huko watashirikiana katika kutoa kodi. Hiyo ni wazi kabisa. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, kwamba wananchi wataweza kuona kodi inavyoleta maendeleo ikiwa watapewa mamlaka zaidi kupitia serikali za mitaa kusimamia ukusanyaji wa kodi na kupanga budget waona inavyofaa. Hilo ni la kwanza. La pili, nadhani hapa kuna haja vile vile ya kuliangalia hili swala kwa upana wake. Mwalimu Nyerere alipoanzisha siasa ya ujamaa na kujitegemea na uchumi wa dola unavyosimamiwa, alileta vile vile mitaala, masomo shuleni kuwafundisha watu. Kulikuwa na somo la siasa ambalo lilihusisha vile vile kanuni za uchumi za kijamaa, na baadhi ya watu walielewa wakashiriki.
serikali yetu ilipobadilisha mfumo wa uchumi wa soko huria, hakukuwa na, sijui kama mpaka leo hii kuna somo la uchumi wa mfumo wa uchumi wa soko huria, kwa sababu mfumo wa uchumi wa soko huria kuna ushindani. Kwa hiyo tusitarajie wafanyabiashara wadogo wadogo au watu wengine ambao hawajauelewa mfumo wa uchumi wa soko huria pende kushindana ili waweze kupata kipato cha kutosha na ili waweze kulipa kodi. Tutaendelea kupata shida ya ulipaji wa kodi. Ninajiuliza, ule utaratibu wa mkurabita ambao ulikuwa ni mpango wa kurasimisha biashara ndogo ndogo ili waingie katika mfumo rasmi, na kwa hiyo kuwe na utaratibu wa kutoa kodi, sijui uliishia wapi. Sina uhakika, lakini mimi ninafikiri ni moja ya sababu za watu kutoelewa kwamba kulipa kodi kunaleta maendeleo, kwa maana ya kuingia kwenye mfumo wa uchumi rasmi, wasajiliwe na walipe kodi, na hivyo maendeleo hayaoni. Hoja ya tatu na ya mwisho kama nilivyosema, kama mtafiti mwenza wa tax justice, tumeona kwamba kuna baadhi ya maeneo katika mfumo wa kodi wa Tanzania bado kuna usiri mkubwa sana. Matokeo ya utafiti kwa mwaka uliokwisha 2022 ya Tax Justice Index au kiashiria kikuu cha haki katika kodi kwa upande wa Tanzania, kuna maeneo matatu ambayo bado nadhani inabidi kuyaangalia. La kwanza ni swala zima la mikopo na mikataba kuwekwa wazi kwa wananchi kwa lugha ya Kiswahili na kuelezwa kwenye vyombo vya habari ili wananchi waweze kuelewa hiyo mikopo na hiyo mikataba ina matokeo gani katika mambo ya ulipaji wa kodi. Kama inaendelea kuwa ni asiri, watu hawataweza kuelewa na kukubali, kwa sababu serikali itakuwa inakuja tu na tamko, kuna tozo, kuna taksi imeongezeka na kadhalika. Lakini nadhani kuna haja kuwasaidia kupanua uelewa wa watu, wajue mikataba na mikopo inamaanisha nini katika masuala mazima ya ulipaji wa kodi, ili serikali ikusanye fedha ya kutosha na iweze kulipa madeni hayo. La pili na la mwisho, taarifa za wanufaika wa makampuni yanayowekeza hapa, hasa katika maeneo ambao wachangiaji wengine wamegusia, swala la mafuta, gesi na kadhalika, wale ambao wanaoitwa wamiliki wanaonufaika, beneficial owners, bado ni swala la usiri. Wananufaika kwa kiwango gani, ili sisi wa Tanzania tujue, je, hicho kiwango ukikilinganisha na sisi tunavyonufaika na kodi wanazotozwa, kuna haki ama hakuna haki? Kwa sababu vinginevyo, kama hakuna haki, manake serikali itarudi kwa wananchi kuongeza kodi, ingawa uwigo ni mdogo. Kwa hiyo naomba serikali na TRA waangalie hayo maswala ili tuweze kuwasaidia wananchi waelewe kwamba ukitoa kodi utanufaika na maendeleo, na ukitoa kodi uchumi utakuwa, ingawa hata hiyo dhana ya ukuaji wa uchumi kwa wananchi wengi haijaeleweka, kwa sababu kama nilivyosema, hakuna somo rasmi linaloelezea katika mashule na vyuo nini maana ya mfumo wa uchumi wa soko huria. Asanteni sana. Changamoto wangu ni hiyo.
Asante sana kwa mchangiaji wetu, mzee wetu, Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dr. Mwigulu, lakini pia Mheshimiwa Waziri wa Fedha Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Saada, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa kongamano hili, lakini wizara yote ya fedha na Mheshimiwa naibu waziri ambaye pia ametoa speech. Nitumie fursa hii kwanza kuwapongeza. Jina langu naitwa mchungaji Eliona Kimaro. Ni mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Lakini hapa nimealikwa kama mwalikwa binafsi. Siwakilishi kanisa wala sisemi kwa niaba ya kanisa. Niko hapa kama Mtanzania na mdau wa uchumi. Wapendwa, kwanza kabisa ni kupongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa ya kuongoza wizara, tena mawaziri wote wawili Zanzibar na Bara, kwa kuongoza wizara hizi ambazo ni nyeti sana tunapojadili juu ya masuala ya uchumi, fedha na mipango. Lakini pia kongamano la kwanza tangu nafikiri kuwepo kwa nchi hii kuandaliwa kongamano kubwa, na hasa kichwa cha kongamano ambacho kinazungumzia juu ya maboresho ya sera kwa maendeleo ya watu. Maboresho ya sera kwa maendeleo ya watu. Policy reforms for the people's development. Mheshimiwa Waziri, katika hotuba yako umeongea mambo mengi ya msingi. Lakini mimi binafsi nitumie fursa hii kwanza kukupongeza wewe Mheshimiwa Waziri Dr. Mwigulu kama waziri mwenye dhamana katika wizara. Lakini pia salamu nyingi za pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tamko la serikali ambalo umetoa hapa juu ya kuheshimu watu ambao wanaweza kujisaidia wao wenyewe kama wafanyabiashara na wawekezaji, lakini pia wanaoweza kuwasaidia wengine wakaajiri. Yaani tunapozungumza juu ya sekta binafsi. Na binafsi umesema juu ya kuheshimu, hoja ya msingi ni kuheshimu sekta binafsi. Wapendwa mabibi na mabwana, sekta binafsi ndiyo msingi na tumaini la ulimwengu mzima, dunia nzima. Hata serikali zilizoendelea kama China, serikali zilizoendelea au mataifa yaliyoendelea kama China, kama Marekani, maendeleo yao hayaletwi na kitu kingine zaidi ya maendeleo ya watu binafsi. Watu wakiendelea ndio wanaweza wakaendeleza nchi, kwa sababu nchi yenyewe au serikali yenyewe inaweza kuendesha mambo yake kwa sababu ya kodi. Lakini watu binafsi wenye uwezo wa kuzalisha ni watu ambao wanapaswa na walipaswa kuheshimiwa sana. Tangu si tu kwamba kwa sababu ya kauli ya serikali leo, lakini pia kuona na kuiga hata kwa wengine. Kwa nini mataifa duniani yanaendelea? Yanaendelea kwa sababu ya watu raia wa kawaida wanapopewa nafasi ya kuweza kuzalisha na kuondolewa msongo wa mawazo wa kiuchumi na fedha. Huyu mtu ambaye leo tunazungumza kama ni mtu ambaye anawekeza kwenye sekta binafsi, kwanza kabisa ajulikane kwamba anajiajiri yeye mwenyewe, anaondoa wa yeye mwenyewe kuwa mzigo kwa serikali, anajiajiri peke yake, lakini anaajiri wengine, amebeba riziki za watu wengi. Tumezungumza juu ya wakurugenzi wa viwanda hapa, wamebeba riziki za watu wengi, si tu wale wafanyakazi walioko pale, lakini pia nyuma ya wale tegemezi kwenye familia. Mheshimiwa Waziri, umezungumza kwenye hotuba yako na nikupongeze kwa kuelewa. Nafikiri ni kwa sababu wewe ni mtoto wa mkulima. Umeelewa kwamba kuna watu waliostaafu ambao wanawalelea watu wenye degree nyumbani, kwa sababu wamesomesha watoto, wamemaliza watoto 4 5 wana degree, lakini wako nyumbani, hakuna ajira. Kwa hiyo kimsingi sekta binafsi ni sekta ambayo tu si kwamba inaweza kuajiri watu peke yao, lakini imebeba riziki za watu kama ambavyo umezungumza. Lakini pia wanalipa kodi ya serikali, sekta binafsi nalipa kodi ya serikali. Na hapa hoja yangu ya kimsingi mimi ninapozungumza hapa, ningeomba kwa hotuba ya rais ambayo pia ni tamko la serikali, kwanza kabisa kuomba wale ambao ni watendaji wa serikali, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, watu wa idara mbalimbali kwenye serikali, wafahamu kwamba hawa wawekezaji au wafanyabiashara au watu wa sekta binafsi wanahitaji kutiwa moyo. Wanahitaji kutiwa moyo na wanahitaji kusaidiwa. Sisi tumeona
kwenye mazingira ya kawaida, ukiingia kwenye banda la kuku wa mayai na ukaingia pengine sio yule mtu ambaye unawahudumia mara, au ukaingia mle ndani na wakati ambao labda ni wakati wao wa kutaga, ukaweka tu kishindo hivi, ukaingia ndani ya banda la kuku, wale kuku wanasema wamepata stress, hawatagi, hawazalishi, kwa sababu umeingia na vitisho kwenye banda la kuku. Kwa hiyo kuna discipline hata ya kuingia kwenye banda la kuku wa mayai, yani kuna adabu yake ya kuingia kwenye banda. Sasa mimi nazungumza masuala ya uchumi kwa lugha rahisi na ndogo kabisa, ili mradi tu kwamba hawa watu wanapata misukosuko mwingine. Mheshimiwa Waziri, umetusaidia sana kwa kauli ya serikali kusema ile lock, kufunga, kuzuilia, kufunga, ili mradi tu kwamba una mamlaka ya serikali, usiwe ni mtu wa kufunga tu, hiki hapa kifungwe, tumesimamisha mpaka. Hapana. Lakini kama huyu ndugu au mwenye mamlaka ya nchi au mwenye mamlaka ya serikali, udhamana ya serikali, angeweza kukaa na huyu mwekezaji akazungumza naye kwa faragha, yani ifikie hapo, ili kuweza kuzalisha na kutengeneza walipa kodi wakubwa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, hotuba yako inawapa matumaini makubwa sana wa Tanzania ambao wengi walipitia kwenye msongo mkubwa wa mawazo kwa nyakati tofauti pengine za mihula ya uongozi katika nchi hii. Kuna wakati ambao watu wamepitia kwenye msongo mkubwa wa mawazo tangu miaka ya 60, si kwamba ni leo, tangu miaka 60, 70, 80 inajulikana, wala sina haja ya kuzungumza sana. Lakini pia majina ambayo watu hawa wanaitwa ni majina magumu wakati mwingine, na unakuta wanatamkiwa yale majina kwenye media, na huyu mtu ana mke, ana watoto, ana familia, ana na mchungaji wake kanisani, ana shehe wake msikitini, anaitwa fisadi, mhujumu wa uchumi, jambazi, jangili. Hivi kweli jamani? Jangili, watu 1,000,000, Mheshimiwa Waziri umesema watu 1,000,000 kila mwaka almost wako nyumbani, wamekosa kuingia kwenye, wanang'ang'ania soko la ajira. Na hawa watu ndio watu ambao wanafikiria usiku na mchana, wanafikiria namna gani ya kuweza kuleta angalau impact ya ajira ya vijana wetu ambao wako nyumbani, wamegraduate na hawana ajira. Lakini kweli wanaweza kuwa, yani tunaweza tukafika mahali katika ushindani wa soko la ajira, uzalishaji, watu wenye akili, idea za kiuchumi, wafike katika soko hili la Afrika Mashariki na majina haya yanayoitwa katika nchi hii mafisadi, majambazi, majangili kweli. Kwa hiyo ningeomba sana, tunapozungumza kwamba watu wanaoanzisha mitaji, wanaoanzisha biashara na wekezaji waheshimiwe, ni pamoja na kuwaomba wale wenye mamlaka, lakini pengine familia ya Kitanzania na familia ya nyumbani, hata kule nyumbani anakotokea mtu. Jamani, kila mmoja hapa na familia yake, lakini mnajua kabisa katika kila familia kuna mtu mmoja ambaye anabeba burden kubwa huko nyumbani, analipa bili za hospitali, anasaidia wale wazee walioko kule nyumbani, mtu akifa kwenye familia ndiye anambeba mzigo wa kusomesha watoto wa marehemu. Kule nyumbani ambako huyu mtu huyu ambaye tunamuita leo ni mwekezaji wa sekta binafsi, nako ana stress. Kule nyumbani wanamuita kwa jina la haraka mara Freemason, mara mchawi, mara muuaji, umetoa kafara, umetuua. Unaona, akija mtaani, akija serikalini, fisadi, jambazi, mhujumu uchumi. Na mtu akitaka kukumaliza kabisa na kutamkia mhujumu wa uchumi. Sasa wapendwa, hivi vyote ni vishindo vinavyosababisha kuku apate stress, ashindwe kutaga. Mimi kama mchungaji ambaye pia nimekuwa nikihudumia hao watu wenye msongo wa mawazo ya kiuchumi, financial stress pamoja na economic stress, wana generate sukari, pressure, kuparalyze na pengine kufa kabla ya wakati wao. Kwa hiyo tumepita kwenye kipindi ambacho pia watu wamepata majeraha, hiyo miaka ya zamani huko nyuma sana. Kwa hiyo sana mimi ningeweza kuomba sasa kwamba kama tunafikiri juu ya reform, au tunapozungumza juu ya policy reforms for people's development, reformation, hii reformation iwe ni reformation ya ukweli, yawe ni maboresho ya ukweli ambayo yatasaidia pia mwekezaji wa Kitanzania awe na matumaini ya vizazi, kwamba nimewekeza biashara, naweza kwenda nayo miaka 50, miaka 100, miaka 70 kwenye kampuni yake, miaka 200, miaka 300, generational, kuendelea mbele kwa vizazi. Lakini tusiwe na kipindi maalum tu cha miaka 5 au miaka 10, na baada ya hapo wale watu wanarudi tena kwenye stress. Nitaanza kuulizwa nilipata pataje, nimetokea wapi? Yani
Yani watu waliowekeza wamewekeza kwa muda mrefu. Makampuni mengi ya Ulaya na Marekani yana miaka 300, yana miaka 200. Hivi ya kwetu yana miaka mingapi? Na yana matumaini ya kukaa miaka mingapi? Kwa hiyo ningeomba sana, kama alivyosema yule mzee wetu, kodi za zamani. Kwa hiyo ningeomba na Mheshimiwa Waziri, hili ni neno la faraja, na mimi nikiri kabisa kama Mtanzania ya kwamba hii ni hoja ya matumaini au the statement of hope ambayo tulihitaji sana katika nchi hii kwa muda mrefu. Na kwa kweli ni kongamano la kwanza na la kihistoria, na kwa kuwa tumekubaliana kufanya reformation, mimi ninawaombea, na kazi yangu ni kuombea watu, na waombea wafanyabiashara na wawekezaji wa nchi hii, lakini Mheshimiwa Rais pamoja na Wizara ya Fedha kuona namna ambavyo wanaweza wakawasaidia watu katika uchumi. Na kama speech ya Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu ndugu yangu Mafuru alivyosema ya kwamba kodi na fedha ni matokeo ya uchumi, na mchumi asipoandaliwa ni kama unaenda kukamua ng'ombe ambaye hujampa makliki, hujapiga sindano, hujampa pumba, wewe unaenda kila siku na kibuyu unataka maziwa. Anapata wapi huyo mtu? Anahitaji kuandaliwa, anahitaji kusaidiwa. Kwa hiyo ningefikiri kwamba kwa kongamano hili la kwanza tunapozungumzia maendeleo ya watu, ningeomba ijulikane hivi leo ya kuwa kwa sasa sera yetu ya masuala ya uchumi wa nchi ni pamoja na kuwasaidia watu ili waweze kufika mahali pa kuzalisha zaidi, lakini Wizara ya Fedha tuondoke kwenye msako wa kodi. Kongamano hili lilete umoja kati ya walipa kodi na ninyi mnaopokea hizo kodi. Badala ya msako wa kodi kuwe na mahusiano ya moja kwa moja, na mahusiano ya moja kwa moja ya ulipaji wa kodi ya hiari unatokana na jinsi ambavyo mnamsaidia huyu mtu kiuchumi. Lakini kama huyu mtu mnampa nafasi kila saa ameze dawa ya pressure, ameze dawa za kisukari, aende kliniki kwenda kufanywa mazoezi, anamka asubuhi mkono umesha paralyze, anajaribu kuondoka na mkono wa kulia, kesho mguu wa kwingine hauendi sawa sawa, atazalisha saa ngapi? Atafikiri juu ya kampuni saa ngapi? Atafikiri juu ya kulipa hizo kodi na mishahara ya watu saa ngapi? Na watu kama hawa ambao Mungu anawainua katika kila jamii, from the family. Mimi ni mchungaji. Katika familia ya baba mmoja alikuwa anaitwa Yakobo, alikuwa na watoto 12, lakini kulikuwa kuna mmoja tu Yusufu, na aliweza kuilisha dunia kwa chakula kwa miaka 7. Lakini ninapozungumza kwenye familia ya kwako, wewe uko peke yako, pengine mko wawili ambao mnaangalia ile familia kule nyumbani. Na tunapozungumza juu ya Watanzania, ni Watanzania wachache ambao Mungu anawainua ili waweze kuwasaidia na kuajiri watu wengine. Na wako hapa hawa watu, na Mungu amewapa hawa watu elimu na uwezo wa kuzaliwa, ni kama kipawa ambacho wamezaliwa nacho. Kwa hiyo ningeomba sana kwa tamko la serikali, kwa kauli ya serikali, hawa watu waheshimiwe na wasaidiwe kuendelea mbele. Mheshimiwa Waziri, ninakupongeza. Tulitamani sana kupata mtu kama wewe katika nchi hii, lakini pia kumpata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyetusubutu neno na kauli ya serikali akasema, sihitaji kodi za dhuluma, nataka kodi za halali. Kusanyeni kodi, lakini si kodi ya dhuluma. Ni kauli ya dini na ni kauli ya imani. Tumsifu Yesu Kristo. Toa pia mchango wake. Ninacho kiomba ndugu zangu, sasa tumetumia zaidi ya lisali moja kupata maoni haya, na baada ya wachangiaji watatu, kwa kuwa tutakuwa tena na wakati mwingine wa uchangiaji, tuingie kwenye zile mada zinazofuatia baada ya kama inavyoonekana kwenye timetable. Alafu tutaweza kupata nafasi ya kuchangia tena ili tuweze kuenda sambamba na muda. Na kuruhusu the next one. Turuhusu. Jirani yako. Asante sana. Ambao majina naitwa waweze kuwasaidia na kuajiri watu wengine. Na wako hapa hawa watu. Na uagizaji wa magari. Kwanza nishukuru serikali na Mheshimiwa Waziri kwa nia njema kabisa ya kuhakikisha kwamba nchi
tunakusanya kodi. Lakini kutokana na hotuba ya Mheshimiwa Waziri, mimi kuna vitu vimenitafakarisha sana, na zaidi nafikiri kama nchi tupo kwenye mkwamo mzito sana. Hapa mjadala wetu mkubwa tupo tunajadili juu ya namna ya kukusanya kodi na kuongeza wigo wa kodi ili nchi ipate mapato na tuweze kujiendesha. Lakini kwa bahati mbaya sana tunajadili namna ya kupata maziwa, lakini hatujadili namna ya kumlisha ng'ombe, na tunatupa namna ya kumpa maji. Mkwamo wetu mkubwa upo kwenye elimu inayotolewa katika nchi yetu. Badala ya elimu tumekuwa na kivuli cha elimu. Katika hotuba ya waziri anakiri kabisa tunatoa wahitimu karibuni 1,000,000, lakini unakuta mstaafu mmoja anatunza graduate 4. Maana yake ni nini? Kama anawatunza kupitia pensheni, hawa graduate 4 baada ya miaka 20 watawatunza wakwao kupitia nini? Bado kama nchi tunakosa majibu. Jambo la msingi, mimi ningependa kuishauri Wizara ya Fedha ikashirikiane na Wizara ya Elimu. Hebu tutoke kwenye elimu ya kuwasomesha watu makaratasi na kusoma magazeti. Unapowaza kukusanya kodi, ni lazima uwaze ni kwa namna gani watu wako wanaenda kuingia moja kwa moja kwenye uzalishaji wa bidhaa na huduma. Tukatoe elimu zinazowawezesha watu ni kwa jinsi gani wakachakate gesi yao Mtwara, ni kwa jinsi gani wakafuge ng'ombe wao Shinyanga, ni kwa jinsi gani wakalime korosho Mtwara, ni kwa jinsi gani wakavue samaki Bukoba. Lakini kama tunatoa elimu za kusoma magazeti, za kufungua magrupu ya WhatsApp, tukawaza kukusanya, hakuna taifa lolote duniani iliyoendelea kwa namna hiyo. China wamewekeza sana kwenye elimu ya ufundi, elimu ya teknolojia na ugunduzi. Sisi Tanzania, mtu akigundua namna ya kutengeneza baruti au bunduki, badala ya kumsaidia tunaenda kumfunga na kumshtaki. Kwa hiyo ni lazima tuwekeze. DIT imebaki pale kama sehemu ya kuwekea kwenye hotuba na sehemu ya kujinadi, lakini kwenye uhalisia bado impact yake ni ndogo sana kwenye uchumi wa nchi hii. Kwa hiyo Wizara ya Fedha kashirikianeni na Wizara ya Elimu, ikatengenezwe mitaala iliyo bora inayokwenda kuwawezesha Watanzania kuingia kwenye mfumo wa uzalishaji wa mali pamoja na huduma, mfumo wa moja kwa moja. Kinyume na hapo tutawaza kukusanya, lakini tunapowaza kukusanya kusiwe hakupo. Yani tunafanya vitu kwenye imaginations. Tunawaza, tuna mfumo wa elimu wa kuandaa madalali na machinga. Ndio maana unasikia case study inakuambia tukafanye case study kwa machinga walioko Kinondoni, kwa machinga walioko Bariadi. Hakuna case study kwamba hebu tukaangalie wale wanaochakata chuma. Hakuna case study hebu tukaangalie vijana wa IT ambao wamehitimu sasa, tuangalie wanafikia wapi katika kudevelop nini na kufanya nini. Case study huko hazipo. Kwa sababu gani? Elimu yetu imejiwekeza kuandaa machinga na madalali. Tunategemea toothpick zitoke China na Uturuki. Sasa ni machinga gani na kishoka gani wa kuingia bandarini? Ndio elimu yetu. Tunategemea ni machinga gani ataenda kuziuza? Ndio elimu yetu na ndio mfumo wetu. Kwa hiyo mimi naishauri serikali tusipoteze muda. Hebu tuangalie mataifa yaliyoendelea yanafanya nini. Haya mambo yametuzubaisha hata kwenye utalii. Angalia impact ya Royal Tour. Mimi si bezi, naongea realistic. Leo Visit Rwanda inajulikana kote duniani. Kwa sababu gani? Wenzetu wamechagua kuwekeza vizuri. Leo wafuatiliaji wa mpira ni wangapi? PSG, Arsenal, Visit Rwanda. Dunia nzima mabilioni ya watu yanaangalia. Leo ka Rwanda kakiwa na sokwe kama 100, watu wamejazana kule. Tanzania sisi tunawaza watalii 2,000,000. Morocco isiyo na kitu ina watalii mpaka 10,000,000. Kwa hiyo mimi nadhani tuna mkwamo mahala.
na zaidi katika mfumo wetu wa elimu. Leo kodi imebaki katika mlengo mmoja. Masuala ya kodi yanabaki kwa wale wajuzi tu, maana yake TRA wakusanya kodi, ila si kwa mlipa kodi. Elimu huko haipo. Elimu ya kodi inatolewa katika ngazi za juu za vyuo vikuu, lakini walipa kodi wetu au machinga mnaowasema elimu zao mnazijua. Elimu ya form 4, elimu ya darasa la 7, lakini machinga hao elimu hizo hawana na hajui chochote. Sasa unategemea nini? Elimu ya kodi, elimu ya uchumi, elimu ya fedha, elimu ya uchakataji, uzalishaji mali vipelekwe kuanzia ngazi ya chini. Tupunguze ujenzi hata wa shule za kata, tukajenge vyuo vya ufundi, vyuo vya kusaidia nchi. Tuache kusomesha watu elimu zile ambazo haziji kusaidia, na baada yake tunatafuta solution ya kukusanya kodi. Hatutaweza, tutaendelea kukwama. Mimi yangu ndo hayo. Yes. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Vaishali Sangar, ninatokea Meta and Associates, ni tax and auditing firm. Tulikuwa tuna hoja mbili. Cha kwanza, throughout this dialogue tumejua kwamba policy makers huwa wana consider taxpayers ability to pay and they're sacrificing theory. Kwamba while taxing, policy makers wa consider ku taxpayers na kuacha kuwa na income ya kujiendeleza wao na familia yao. And Mr. David Tarimu amesema kwamba aggregate amount of taxes ambazo zinakuwa imposed especially kwenye employment ni nyingi sana, ambayo as compared to other jurisdictions Tanzania tuna tax rates kubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba while making policies this time around, tax policy maker either wa consider to reduce number of taxes that are imposed on employment, or wajaribu ku revise the minimum amount of 270,000 shillings ambayo iko kwenye tax bracket, because due to inflation and emergency ya COVID-19 imefanya ongezeko la bei ya kila kitu, and I'm sure 270,000 is not enough to sustain an individual together with their family members. Secondly, tulikuwa pia tuna propose kwamba this time when policies are formed, maybe we consider to make clarity in terms of refund applications. Yes, tunajua kuna sheria na inaturuhusu ku apply for refunds when a taxpayer is entitled to it, lakini the entire process of refund seems to be very lengthy and exhaustive to a taxpayer's side. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba at least tuwe na element of certainty, especially kwenye time frame period on a taxpayer being granted the refund that they're actually entitled to. Thank you. Sana. Naomba niende hapa katikati again, mwishoni kabisa pale, mwisho kabisa kwenye backbench hapa, mwisho kabisa. Endelea, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa ndugu Focus Isango, ni mwakilishi kutoka jumuiya mojawapo za wasafirishaji hapa Tanzania ijulikanayo kwa jina la Transporters Association of Tanzania, yani TAT. Kwa kweli ninaomba kuchukua fursa hii fupi kupongeza hotuba ya ufunguzi ya waziri, lakini nijikite kwenye mfano wake mzuri aliyoutoa na pengine umegusa jumuiya yetu, ya kwamba inafikia mahali kwamba tunashindwa kutambua mwendelezo wa uchumi. Baada ya kuchota unarudi unaziba lile tundu au mfereji ambao umeenda kukuletea uchumi. Ninaomba nichukue mfano mdogo tu wa neno la protectionism. Miaka ya nyuma katika sera za uchumi tunafahamu kabisa kwamba kulikuwa na sera mbalimbali ambazo zilichukuliwa kwa ajili ya kulinda sekta ya viwanda, na nafikiri inaendelea mpaka leo. Lakini baada ya kusikiliza hotuba ya waziri, nikagundua kwamba hii sera haipaswi kuishia kwenye viwanda tu,
inatakiwa iendelee kwenye maeneo ambayo basi serikali inaweza ikayachagua na ikayaita kwamba ni ng'ombe wa maziwa. Moja ya eneo hilo ni transport subsector. Transport subsector, hakuna mtu asiyejua kwamba mchango wake kwenye uchumi wa nchi hii uko kiwango gani. Hakuna mtu asiyeweza kuelewa, hata kama shule yake si ya kukidhi kiwango kikubwa, kwamba nchi ambayo ina bandari imewekeza rasilimali zake za kutosha katika bandari, na ili bandari ifanye kazi vizuri kama ambavyo sasa hivi inafanya, unasahau kuikumbuka transport sector. Sasa kwa hali iliyokopo on ground, transport sector kwa namna moja au nyingine inazibwa, inakosa kupewa nafasi ya kuchanua ikatoa mchango pengine zaidi ya hapo, kama ambavyo imetajwa kwamba zinapitishwa sera zingine au maamuzi mengine ya kikodi ambayo mwisho wa siku hata huyo mwekezaji ambaye alikuwa na moyo wa kuendelea kutoa mchango pengine zaidi hapo ilipo anakwama. Tuchukulie mfano mfupi. Siku za karibuni imetolewa kitu kinachoitwa advance tax kwa mtu yoyote ambaye ataanza biashara ya transportation. Tukichukulia matransporter ambao mimi nawakilisha, ambao ni matransporter hasa wanaotoa mizigo bandarini kupeleka nchi za nje, sasa hivi wanalazimishwa kulipa advance tax kwa gari ya tani ya 26 sio chini ya shilingi milioni 3. Ukumbukwa kwamba matransporter hawa waliopo sio matransporter wa gari 2-3, ni matransporter ambao wanamiliki zaidi ya gari 100-200, na walio wengi wanatumia mikopo ya benki. Wakipata mikopo ya benki, alafu kabla hajaanza hata kupata senti 5 ya gari hiyo aliyochukua, anatakiwa alipie kila gari advance tax ya milioni 3. Hapo tunafanya nini kama sio kuziba mfereji wa uchumi? Zipo kero za kutosha, ndugu mwenyekiti, ambazo matransporter pamoja na moyo mkubwa wa kuendelea kunyanyua uchumi wa nchi hii na hasa uchumi wa bandari, ambao kwa sasa hivi pia tusifumbie macho kwamba inafanya kazi kubwa sana bandari kwa ajili ya kusustain uchumi wa nchi, lakini bado matransporter watatakiwa kuwa ni wadau ambao wanatakiwa watizamwe kwa kiwango kikubwa kwa macho mawili. Haiwezekani transporter ana reinvest kwenye fleet yake. Alikuwa na gari 50, anataka kuongeza gari zingine 50, lakini kwa mahesabu yake ya mwaka anaambiwa hapana, hiyo sio capitalization ya mtaji wako, bali ni gari ambayo unatakiwa jitegemee na ikokotolewa tofauti. Walikuwa wanahisi kwamba hiyo vile vile ni kuwafunga breki. Ni vizuri basi angalau iambiwe mtaji wako sasa umeongezeka kwa kuongeza hii gari. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, sisi tuliona kwamba hili changamoto kwa kweli limekuwa na impact kubwa, is very vibrant, lime-echo sehemu mbalimbali nchini na sehemu nje za nchi pia, lakini bado transport sector haitaridhika kama hakutakuwa na kongamano kama hili. Lakini kwa hiyo sekta peke yake, na sisemi tu peke ya transport inspector peke yake, hapana, pengine hata zingine ambazo zinaonekana kama ni ng'ombe wa maziwa wa nchi zifanyiwe kongamano kama hili. Tutaandika andiko letu, tutaliwasilisha hoja zetu hizi mbili pamoja na zingine zilizopo, ili tukae pamoja tuangalie namna gani budget yetu itakaoanza, huyu ng'ombe wa maziwa anawekwa sawa namna gani atoe mchango wake. Asante sana. Asante sana. Naomba nihamie upande huu hapa wa mwisho kabisa. Again backbencher. Karibu. Ndugu mwenyekiti, lakini kipekee zaidi kwa wizara nzima, Wizara ya Fedha, kwa ajili ya kongamano hili, lakini pia kwa Mheshimiwa Rais kuruhusu na kuridhia. Sisi kama wafanyabiashara
tunawapongeza kwa sababu mmetupa fursa ya kutoa yale yaliyo mioyoni mwetu. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa malori Tanzania kinachoitwa TATOA. Kama msemaji aliyepita, sisi tuna mambo mengi kwa sababu sekta hii ni cross cut. Ili sisi wote tuweze kunywa maji haya, tuweze kupata dawa, tuweze kupata nguo tunazovaa, lazima usafirishaji utokee katikati yetu. Lakini tunaenda mbali zaidi kwamba bandari yetu ya Dar es Salaam inategemea sekta hii ya usafirishaji, kwamba lazima tutoe mizigo kupeleka kwa wenzetu wenye landlocked countries, na sisi tulete kopa hii au tulete bidhaa zingine ziweze kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam na kufanya moja ya bandari mahiri na bandari zenye ufanisi wa mizigo ya kwenda na kurudi. Katika kufanya haya tuna sacrifice mambo mengi, lakini pia ni sekta inayotoa ajira kubwa kwa wenzetu wa madereva, au kwenye kila mahali kulipo na kituo cha lori lazima kuwe mji, lazima kuwe ni senta ya biashara. Tunduma na boda zetu ni mifano halisia. Sasa kwa muda mchache nilionao, napenda nizungumzie jambo moja ambalo limetokea kwetu, kwa sababu tuna matatizo mengi, lakini tukisema tuyaongelee yote hapa tutahitaji siku nzima na wiki nzima hata mwezi. Lakini hili moja la kodi ya advance ambayo limeanza utekelezaji wake Januari mwaka huu, jambo hili lina changamoto moja. Kwa kweli tuliwasiliana na ndugu zetu wa TRA, lakini pia tumefanya mawasiliano mazuri na wizara, kwa sababu ilivyokuja as a finance bill tulialikwa kama wadau, tukaenda. Kilichoandikwa kwenye finance bill ndicho ambacho tuliridhia, kwamba mtu anayefanya biashara ya chini ya milioni 100, tukasema kwamba wale wenye virukuu, wenye vikenta, mtu mwenye gari moja moja, the people that they cannot afford kuwa na administration office na wanafanya biashara ya chini ya milioni 100, hawa tukasema wawekewe hizo tax break ili watu wote tuchangie kulipa kodi. Kwa wanaofanya biashara na wana maofisi wanalipa income tax, wanalipa corporate tax na kila kitu, tukasema hili haliwezekani, lazima wawasilishe vitabu. Lakini kilichokuja kwenye Finance Act ni tofauti na mazungumzo yaliyokuwepo kwenye Finance Bill, na hichi ndio kilio chetu, kwamba leo sasa kila mfanyabiashara awe wa basi awe wa lori, kutokana na tonnage ya gari analazimishwa atoe milioni 2.7 in advance. Maana yake nini? Kama una gari 100 ni milioni 300, kama una gari 200 ni takriban milioni 600. Utoe in advance, unalipa faida kabla hujaiona faida. Kwenye sekta yetu ya usafirishaji kuna mambo mengi. Lori linaweza likatoka hapa leo likafika Dodoma, likapotea, likaisha, likaenda Kongo, kwa mwaka ukapata trip 2 au 1. Hasa kuja baadaye kusema tunaanza kurudishiana au wapi uonyeshe utoe ushahidi gari alikufanya kazi lilifanya kazi. Jambo hili tunajua tuna matatizo kwenye VAT returns. Sasa itakuwa hii ya, kwa hiyo tukasema si sawa. Wale ambao wanaweza kutengeneza mahesabu yao, na ndivyo ambavyo tulikubaliana na TRA, hawa wanaweza kufanya mahesabu yao, wapeleke waonyeshe faida zao, wachajiwe kodi baada ya faida. Kwa hiyo kwa sasa, ili tusivuruge bandari yetu, kwa sababu hichi kinachotokea sasa hivi kitawanyima wasafirishaji wengi au matransporta wengi leseni za kufanya biashara mwaka huu. Baada ya Februari tutakuwa na tatizo pale bandarini, hakuna magari ya kutosha kutoa mizigo, na wenzetu ambao wanatutegemea sisi na wanategemea bandari yetu ya Dar es Salaam tutakuwa tumewadisappoint. Lakini kitakachotokea, maana yake watu wa Tanzania wataenda kusajili magari Rwanda, wataenda kusajili magari Zambia, waje hapa wachukue hii mizigo, kwa sababu tu ndio kitakachotokea. Mtu ataliendesha gari yake kule akalisajili kule, au wale wanaotumia kama magari ya Rwanda yanayokuja huku watakuja kuchukua mizigo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema hili tuliangalie kwa uharaka, kwa sababu litaumiza sekta yetu, lakini zaidi ya yote litaumiza bandari yetu ya Dar es Salaam ambayo inategemea kwa asilimia karibu 95 usafirishaji wa malori. Tunataka kuchangia pato, lakini tulipe baada ya kurealize faida na kutoa changamoto zingine zote, kwa sababu sekta hii ndio inazalisha au inachangia kupokea forex, kupokea pesa za kigeni karibu ya pili, kwa sababu transporter yote anafanya kazi na makampuni ya nje lazima alipe kwa pesa za kigeni na zipite kwenye benki zetu. Lakini pia ukiangalia ukuaji wa maduka ya spare, maduka ya tairi, ni kwa sababu biashara ya transport inafanya vizuri. Na ukienda kwenye benki, product inayoongoza, najua kaka Mafuru yeye anajua mambo ya benki, product inayoongoza kwenye benki sector ni VAF.
vehicle and asset finance product inafanya vizuri kwa sababu matransporter wanafanya vizuri, lakini kwenye mafuta kila mahali matransporter wanatumia takriban lita 4.5 milioni. Sasa huu ni mchango mkubwa. Kwa hiyo nilimsikia panelist moja akizungumza kwamba indirect taxes sometimes unaweza usipate kikubwa kwa transporter direct, lakini indirect taxes ni nyingi mno na ni kubwa na ni lazima tuzithamini, lakini pia tuthamini mchango wa sekta ya usafirishaji. Nakumbuka wakati wa COVID sekta iliyosimama ilibakia sekta ya usafirishaji kwa sababu ilibidi madawa yaende na huduma zingine za kijamii. Kwa hiyo kwa hayo machache tunaomba ndugu zetu wa Wizara ya Fedha mliangalie jambo hili, ni very sensitive kwa sababu limeanza kwenye utekelezaji ambao sisi tunaamini kipindi hichi cha leseni by end of February tutakuwa hatuwezi kuingia bandarini na magari yatakuwa yatembei barabarani. Hasa huko siku ambako tunataka kumpeleka mama yetu, sisi tuko tayari kuzungumza na tuko tayari kuruhusu the next one kwenye jinsi ya jirani yako kushoto, lakini aweze kuendelea kwa sasa stay ili tuweze kuangalia njia mbadala ya kututoa hapa tulipo, tusiingie kwenye mkomo ambao hauna sababu, na biashara ya bandari imekuwa ushindani mkubwa. Kwa hiyo changamoto yote ndogo ina send alarming kwenye port za Mombasa, Durban na bandari zingine ambazo ni washindani wetu wa kila siku. Nakushukuru sana. Tunawashukuru sana kwa michango yenu, na ninawaomba kwa nafasi hii tuipause kwanza hapo, alafu tutarejea tena baadaye. Lakini kabla naomba moja tu ya mwisho kaka, tafadhali. Tafadhali. Kwa nafasi ya kipekee ya upendeleo, karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Bwana Ali Deuji, ni mjumbe wa bodi wa Tatoa. Wenzetu wamezungumza kuhusu hizo kodi, lakini nataka niungane na hoja ambayo mchungaji alijenga kwamba lazima wafanyabiashara waheshimiwe na wasikilizwe. Hiyo kodi ambayo walizungumzia hapo mwaka 2019 tuliitwa bungeni na kamati ya fedha hiyo ambayo ipo mbele yetu, na tuliulizwa imekuwaje wasafirishaji wameenda kusajili magari nchi za jirani, tusaidie kufanya utafiti. Na baada ya kufanya utafiti hayo kwa nia njema, tukaja na hiyo hoja kwamba hizo kodi zibadilishwe, mfumo wa kodi badilishwe kwa wasafirishaji wadogo na wakubwa, na tukajaribu kuiga nchi za jirani zetu. Sasa baada ya kuwasilisha haya katika kamati ya bunge ya fedha, tulisema kwamba walipe milioni 1. Basi ndugu yangu tunakushukuru sana. Sasa nataka niseme kitu kimoja tu, kama una hoja tofauti kwenye sekta moja tumepata watu, wewe ni watatu. Sawa. Na ni muhimu kama na watu wengine tukawapa nafasi. Kama una jambo la tofauti kwa dakika moja, karibu. Nataka tubadilishe mtazamo wetu kwamba mlipa kodi analipia TRA. Analipa kodi kama consumer. TRA ni mmoja wa mtoa huduma. Wakati inakuja kutekeleza kodi, TRA inakuwa inasema tunatekeleza ambayo tumeambiwa. Tunataka tuungane mkono nao ili wakati tunakuja kutunga hizi sheria tunakuja kwa pamoja wizarani. Sio tunaenda sisi sekta binafsi peke yetu na wenzetu wamekaa tu kutekeleza. Ili tutengeneze win-win solution, tujue vipi tutatekeleza hiyo kodi. So hayo ndo tunataka tuchangie kwamba tunataka tuende pamoja na TRA kutunga sera, tubadilishe maoni kwamba sisi wote ni consumer, yeye ni mtoa huduma na sisi pia ni mtoa huduma. Tusifiche nyuma ya serikali kuu kusema na tumeelekezwa tutekeleze. Hapana, kwa pamoja na TRA kupanua wigo wa kodi nchini. Hiyo ndo ombi letu, kwa sababu inabadilika, maneno yanabadilika kwenye bill moja act kwenda bill inabadilika, na tukirudi uwanjani tunaambia tumeambiwa kutekeleza tu. Sasa tunaomba maoni na tabia ibadilike kidogo kwa manufaa ya wote. Asanteni. Asante sana, point nzuri kabisa. Sasa kwa dakika moja panelist wetu, you can have some comments but only for 1 minute. Festo, karibu. Asante sana. Kwanza niungane na wengine wote ambao wamekwisha kuzungumza mpaka muda huu na
kushukuru serikali kuona umuhimu wa kuwa na hii dialogue. Some of these things zingeweza kuwa submitted in writing, but when you hear directly from the people, it's easier to digest na ni rahisi pia kujua which action to take. So my last remark will be on something pointed by TRA earlier on around challenges kwenye kodi jumuishi, yani ulipaji wa kodi kwa hiari. Walipoint out kitu kinaitwa cash transactions. Sasa kikubwa ambacho mimi nataka kuweka hapa ni maendeleo ya teknolojia, development of technology. Tunapotaka kukuza uchumi na kuleta maendeleo kwa maana ya ukusanyaji wa kodi, lazima kwanza tutazame pia namna ambavyo tunaweza formalize economy na namna ambavyo sekta zote za economy zinakuwa zinaweza kuinteract. One of the ways ni kuelekea kwenye cashless economy. Now, cashless economy is influenced by many things. One of them is by enabling, or rather working closely with certain elements of the private sector, banking sector na telecom sector. Kuna swala la tozo ambalo sitataka kulizungumzia sana kwa sababu limekuwa tangu limeleta mjadala mrefu, lakini ukweli ni kwamba unapoweka tozo kwenye transactions kuna mambo mawili. La kwanza, unapata fedha sawa, lakini la pili, unaweza indirectly ukadirect watu kwenda kwenye cash economy in a way. Na kwa sasa basi tuna interact na private sector wakubwa na wadogo, tunaona kuna kufifia kwa maendeleo ya cashless economy baada ya tozo kuanza kuwekwa. Kwa hiyo kuna sababu, there's a need to look at this. One, to ensure that we move closer to a cashless economy where transactions can be tracked, taxpayers can be tracked, and therefore tunapunguza mzigo kwa walipa kodi wachache. That's the only way we can push ourselves towards an inclusive and a possible way of bringing everyone to the tax net. Thank you. Tesana David, karibu. Yeah, so I think my reflection's probably on trust and relationships between the public sector and private sector. So when I listen to I think Latifa from the Air Operators Association and then the contributions from Tatoa, if I was to pick a theme, it almost as if people feel as if they haven't been listened to, and then you ask yourself maybe why is that, and I think it goes back to issues of trust, consultation, collaboration, and I was then reflecting on the Honourable Minister's statement in his opening remarks when he talked about challenges around attitude to private sector, that being a product of our history. In the past, our dependence was on government. And then the gentleman from Nani Tax Justice Africa Network, Mr. Kasala, also saying maybe there's some need for education sort of on politics and economics and the role of private sector. So I guess the point is just that we need to move further forward in ensuring that when we have a dialogue, it's effective. Of course, government stakeholders need to have some healthy skepticism when certain proposals or comments are made, but it shouldn't be excessive distrust. And I think if we work together, more collaboratively to develop policy, we will be in a better place. Because I think history's shown us that we have many examples. You're hearing about
the air operators, TATO and so on, where changes are made, then they have to be reversed and so on, and you ask yourself, well, was that really necessary? So I think let's build trust, let's collaborate more effectively, and I think we'll end up with a better end result. Thank you. Donald, karibu, 1 minute. Asante. Labda mimi naweza nika reflect kwenye TATOA zaidi in terms of the process. I think kuna haja ya kuwa na provide feedback kwa sababu at least niliparticipate kwenye hiyo proposal na bill ilipotoka it was very clear, na wakataka pata clarification kama tulikuwa tumewapatia na walikuwa wamefanya research nchi jirani kama Rwanda. Ila sasa kama serikali imeamua kubadilisha kwenda yani ile ambayo ilikuwa kwenye bill ikaenda tofauti, ikaenda kwenye Finance Act, labda kulikuwa kuna haja ya kufanya engagement kueleza kabla hujatoa kwamba kwa nini imebadilika. Na hiyo ingeweza kwa clear ambiguity zaidi, kwa sababu unapoacha mpaka sheria inatoka na umebadilisha. Kumbuka bill ilitoka, kila mtu akaona iko clear, ameelewa, they were happy. Then unatoa Finance Act, umebadilisha, inaita ambiguity, but you don't provide feedback. So at least kuna time ya kuwapa tu feedback, ingesaidia na wao uweze kusikiliza upande wa pili, au ongeza kwa kuelewa wakati ule. Sasa inabakia kama vile inakuwa ni more fight, na kidogo unaona kwamba unaenda tena TRA tena anambia kwamba sisi tunatekeleza sheria. Kwa hiyo nafikiri feedback itasaidia, especially pale ambapo unafanya maamuzi tofauti na yale mara kwanza ambayo ilikuwa kwenye finance bill, sababu tayari watu wamesha kuwa na understanding fulani na waliomba clarification, wameshaelewa hii ndio utaratibu. Sasa umebadilisha ghafla na umetoa sheria pale, angalau ungeweza kueleza, ingesaidia ili tuweze kujenga nyumba moja. Asante, hayo ndio kwangu. Sana Samani, labda niongeze just to add on that. I think it also goes back to the point that Nsanyo made earlier, and I also alluded to, that time between when we get the bill, the act gets finalized is too short. So ideally we'd have draft legislation much earlier, even 2 months before, 2 or 3 months before, and I think that way we would end up in a better place. Okay, thank you very much. Now, kama ambavyo mnaona kwenye timetable yetu, tunao panelists wengine na kwa hiyo nisiwaache kuwapa kazi hawa viongozi wangu. Na kwa nafasi hii basi naomba nimkaribishe mwenyekiti mwenza Dr. Saada Mkuya, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Uchumi Zanzibar. Kwa dakika moja tu. Hapo. Asante. Habari za mchana. Actually nilipanga kuzungumza mwishoni, lakini kwa sababu ya discussions zinavyoendelea, pengine kumekuwa na umuhimu wa mimi vile vile kutoa mchango katika kongamano letu hili. Mimi naitwa Saada Mkuya Salum, ni Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango pamoja na waandaaji wote wa kongamano hili. Yangu mimi nadhani kwa sababu tutakuwa tuna masaa kadhaa leo inshallah, probably some few points that I want to make to you. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, nadhani kwa sababu ni kongamano la kwanza na limekuwa lina faida kubwa sana, pengine kwa sababu ya utaratibu wa mzunguko wa bajeti, tunakuwa mara nyingi hatupati fursa na wadau wa nje wengi katika kukusanya maoni yao, na most of the time wadau wengi ambao ni walipa kodi basically wanapitisha maoni yao katika sekta zinazowahusu moja kwa moja, na baadaye tunakuwa tunakaa katika vikao sisi kama serikali na wadau wengine wachache. Sasa pengine kuna umuhimu wa
forum kama hii kufanywa ikawa ni forum katika mzunguko wa bajeti wa kila mwaka. Yani tukawa tunapata muda wa kuzungumza na watu wengi zaidi, na hili isiwe tu labda kwa sababu leo Mheshimiwa Mwigulu yupo, mwingine yupo, no, iwe katika mfumo wetu, na kwa sababu tunayo sheria ya bajeti, na sheria ya bajeti imeainisha zile forums ambazo zinakusanya maoni. Nadhani muhimu tutakapokwenda labda mwakani tuwe kwamba hii iwe ni sehemu ya mzunguko wa bajeti. Tunaweza tukaboresha mzunguko mwingine, ama tukaboresha architecture ya forum kama hii na structure yake, lakini nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kukaa pamoja na wenzetu katika forums kama hizi tuweze kuzungumza masuala ya sera za kodi na kodi zenyewe. Lakini la pili nadhani ilikuwa ni overlook, kwa sababu wafanyakazi sisi huwa hatuna sehemu ya kulalamika. Mheshimiwa Waziri, nadhani kuna umuhimu vile vile ya kupata wadau wa wafanyakazi. Sisi tukonye Income Tax Act kisha kuwekwa safari 9% tumepunguza, tumekwenda 8% au 11%. Hatuna nafasi ya kufanya negotiations kwenye hili. Kwa hiyo muhimu vile vile tukitanua wigo, tutanue vile vile katika sekta ya umma, ili tuwe tunapata vile vile input kutoka kwa wenyewe. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu sana ni kuhusiana na, sijapata kusikia sehemu ambapo angalau wadau tunaweza kusema kwamba maeneo haya angalau serikali ikusanye kodi. Hilo sijapata kulisikia kutoka sisi huko hata kule. Ni mengi yalikuwa yameelezwa ni kuhusiana na kupunguza kodi ama kuondosha kodi. Pengine forum hii vile vile tungetumia, kuna maeneo sisi kama serikali hatujayaona, lakini inawezekana tukapata busara zenu na mawazo yenu, wapi hasa tuende, sehemu ambapo mwisho wa siku serikali lazima iwe inakusanya kodi kwa ajili ya kuleta maendeleo. Tunazungumzia masuala ya elimu. Kuna mdau mmoja amezungumza vizuri sana kuhusiana na masuala ya elimu. Vipi kodi yetu na relate na elimu yetu? Nadhani ni jambo la msingi, lakini serikali vile vile inahitaji investment katika elimu. Where are we going to get financing kwa ajili ya investment katika elimu? Ni maeneo hayo ya kodi. Kwa hivyo haya mambo yanategemeana sana. Vipi tunaweza tukaweka mazingira, lakini vile vile tuweke mkazo katika kukusanya kodi. Na si sahihi sana kusema kwamba serikali most of the time inatafuta ku raise kodi. Hapana. Serikali most of the time inaweka mazingira mazuri kwa ajili ya kukusanya kodi. Na inapotokea, kwa mfano, mara nyingine tunaangalia eneo jipya, maana tuna widen tax base. Inapotokea eneo jipya ambalo tunakusanya kodi, mara nyingi umma unakuwa unapiga kelele. Ni eneo jipya ambalo tutaweza kukusanya kodi ili tuweze kuwekeza katika shughuli za maendeleo ambazo in return zitaweza kusaidia hata wazalishaji wenyewe. Kwa hiyo naomba kwenye hilo vile vile muwe mnatusaidia. Eneo zuri ambalo limezungumzwa, na nawapongeza sana wenzangu kwamba TRA tuwe taasisi vile vile ambayo itakuwa inatoa elimu, kwa sababu finance bill ikisha kupita sasa TRA ndio watekelezaji. Na kweli inapotokea mkanganyiko TRA kweli ni sentence moja tu, sisi tunatekeleza sheria. No, it's not right. Nadhani most important, sisi kama serikali kupitia TRA tuwe vile vile tunatoa elimu kwa sababu tuna vitengo vya research pale, na mpaka wakati unapofikia finance bill, manake tumeshaka hata na TRA wenyewe tunafahamu, na tunapopeleka finance bill TRA wanakuwa ni sehemu ya serikali na tunaelewana vizuri. Sasa endapo tunapokuwa tunakusanya kodi, kuna eneo ambalo halijafahamika specific katika finance bill, basi wenzetu wa TRA tusisukumie tu serikalini huko, kwa maana serikali kuu, lakini TRA iwe sehemu ya kufahamisha umma kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yamezingatiwa katika
katika finance bill, katika kodi specific. Lakini la umuhimu la mwisho kabisa ambalo ulikuwa nataka kuleleza, tuna kamati yetu ya budget. Mwanzoni zamani, of course mimi nimekuwa waziri wa fedha, zamani inakuwa tunapopata muda sasa mnakuwa ni maadui baina ya kamati ya budget, kwa sababu kamati ya budget inakuwa ni pro taxpayers na serikali unakuwa unasimama mwenyewe. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana, tumekuwa pamoja bega kwa bega na kamati yetu ya budget, na inakuwa ni sehemu ya na wadau pamoja na serikali. Yani unakuwa kamati yetu ya bajeti iko katikati. Imekuwa ikiwa na msaada mkubwa sana. Mimi several times kweli tumeshakaa na Mheshimiwa Waziri na nimeona anapata support kubwa ya kamati yetu ya bajeti. Naomba tuendelee kushirikiana kwa pamoja ili sasa tuweze kulisukuma hili gurudumu letu tunalokwenda pamoja. Sote tunajenga nyumba moja. Sote tunajenga nyumba moja na sote tuone kila mmoja upande wa mwenzie umekaje. Lakini sisi kama serikali, of course, tunahitaji more engagement. Tunahitaji more engagement na taxpayers, tunahitaji more engagement na wadau wote mbalimbali kwa nafasi ili tuone kwamba kwa pamoja basi hili gurudumu tunalisukuma sote kwa pamoja. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri pamoja na mwenyekiti, na mimi angalau nimepata put out my view on that. Thank you so much. Asante sana. Nawe Mheshimiwa Waziri, nawe ni panelist kwa dakika 2 tu, ni kuombe useme jambo. Karibu. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti wa panel. Niseme tu mambo mawili. La kwanza, tumepokea maoni yenu yote. Tulikuwa tuna take note, mimi pamoja na wenzangu wote tumepokea. Na kwa wale, nilikuwa naona mwenyekiti ukisema mikono ni mingi, kwa wale ambao pengine walikuwa na jambo la tofauti na pengine wale waliosema hawajaliweka kama ambavyo ungetaka uliweke, kwa kweli tunakuomba uridhie uliandike tu. Tuna ofisi hapa Dodoma, ofisi Zanzibar, tuna ofisi hapa Dar es Salaam, unaweza ukapitisha ukaweka za ofisi yetu ama ya mwenyekiti wa kamati ya bunge ama Zanzibar ama Dodoma, ili tuweze kupata kile ambacho ungetamani kama waliochangia hawakukisema au hawakukiweka kwa kadri ambavyo ungetaka kiwe. Lakini kwa haya yaliyosemwa tumeyapokea, na mtaona tutakapoanza vile vikao vya taasisi kwa taasisi, ile engagement tuliyosema, mtaona kwamba tutaazimia na mwisho wa siku mtaona mapendekezo yale kwenye sheria ya fedha. Sema mawili. La pili, niweke ufafanuzi kwenye mambo mawili tu. Jambo moja, kuna mdau mmoja alisema serikali iache kuwabagua wananchi kwa misingi ya vyama, kwamba labda hapa kama diwani yuko wa chama kingine anasema basi hapa hatupeleki Maendeleo. Niseme mimi nimepata fursa ya kuwa serikalini. Serikali haijawahi kufanya hivyo, kwamba iwabague wananchi kwa sababu ya diwani. Haiwi hivyo, kwa sababu kwanza kwenye uchaguzi wananchi wale wanaweza wakawa hawakuchagua diwani wa chama fulani, lakini wakawa wamechagua kiongozi mkuu. Inatokeaga hivyo. Kwa hiyo haijawahi kutokea ikawabagua, isipokuwa kwa sababu sisi sasa ndo mabalozi, tukielewa vizuri tutaweza kuwaelezea na wengine. Isipokuwa wewe inatokeaje, inaweza ikatokea mazingira gani? Inawezekana ikatokea sera, na iliwahi kutokea siku za nyuma sera ya aina hiyo, either development partner au serikali yenyewe ikaweka utaratibu kwamba jengeni boma la kituo cha afya, serikali itafunika, ama jengeni boma la darasa, serikali itafunika. Sera ya aina hiyo imewahi kutokea, ni sehemu ya D by D na yenyewe. Sasa anaweza akatokea diwani moja akidhani
ataonekana ni mtetezi kwa waliomchagua. Akasema hapa kwangu hamna kujenga hilo boma. Alafu na wananchi wanaheshimu kiongozi wao, wakaamua kwenye eneo lao hilo kutokujenga hilo boma. Sasa ikitokea maboma kata zingine yamekamilika, serikali itaenda kufunika, haiwezi kupeleka mabati eneo ambalo boma halikujengwa. Inaweza ikatokea ya aina hiyo. Na hata kwa DPs unaweza wakatokea wengine wanatoaga charity la aina hiyo kwamba jengeni hostel, sisi tutatoa chakula. Eneo lile msipojenga hostel hawapeleki chakula, wanafunzi watakuwa wako majumbani kwao. So ni nzuri kama alivyosema Mheshimiwa Rais juzi, ni nzuri sana kwenye masuala ya maendeleo kama nchi tukawa na lugha moja. Yale hasa yanayohusu maendeleo ni nzuri sana kama nchi tukawa na lugha moja, na ni nzuri tukawapata huo uelewa wa aina hiyo pia. Niliona nilifafanua hilo. La pili ambalo niliona nilifafanue, nilisemea ile ya mtu yeyote anayeanzisha shughuli ya uzalishaji anapaswa heshimiwe, na actually serikali pamoja na yeyote yule awaye amkimbilie kumwezesha, sio kumdhibiti, sio kumkwamisha. Na Baba Askofu mchungaji wetu amelichangia vizuri sana. Hii ndio dira Mheshimiwa Rais anayoenda nayo ya kuwezesha. Mnaweza mkaona katika mazingira mengi sana ametoa maelekezo ya aina hii. Sasa ningeomba nitofautiane na ndugu yetu moja aliyekuwa anasema amesema shida kwenye nchi yetu ni elimu. Elimu tulionayo inazalisha wamachinga na inazalisha madalali. Sasa mimi niseme tatizo linaanzia kwenye kauli ya aina hii. Nisikilize vizuri. Kwa nini nasema tatizo linaanzia kwenye hii understanding? Mimi ningetamani hii understanding ndo tutoke kwenye hiyo understanding. Kwa nini nasema hivi? Mheshimiwa Mwenyekiti mwenza, historia ya nchi yetu ilivyo, tangu tulipopata uhuru hatukuwa na wataalamu. Nchi yetu haikuwa na wataalamu. Ilikuwa na mainjinia wawili, si daktari mmoja, si wataalamu wa sheria mmoja, si wataalamu wapi mmoja, si walimu wangapi, ndio maana ilikujaga mpaka walimu waupe. Hatukuwa na wataalamu. Kazi kubwa ambayo elimu yetu ilifanya ilikuwa ya kuzalisha wataalamu wa serikali. Hatukuzalisha wamachinga. Tulifanya kazi ya kuzalisha wataalamu wa serikali, kwa sababu ndio waliokuwa wanahitajika, hawakuwepo serikalini. Hata walipojaa hatukuacha kazi ya kuzalisha wataalamu wa serikali. Ndio maana mentality kwa Watanzania wote ikabaki ile ile. Kama hauko kwenye kazi ya serikali, hauko kazini. Ndipo msingi ulipoanzia. Historia hii tunayosema leo kuna unemployment kubwa, actually msingi wake ni pale ambapo serikali haikuwa na wataalamu, tukaanza kuzalisha wataalamu. Hata walipojaa tuliendelea kuzalisha wataalamu. Hatukuzalisha wamachinga, na watu wanaogopa umachinga. Na watu hata akiwa anafanya kazi hiyo, nitatoa mfano, anaweza akatokea kijana anafanya shughuli ya kilimo cha umwagiliaji kwa mwezi akawa anapata milioni 10, kwa mwaka anapata milioni 120. Zikitangazwa ajira kwenye eneo hata ambako analipwa 400,000 kwa mwezi, atakwenda kufanya application. Hivi vitu nchi ikiwa inakuwa inabidi vijadiliwe kwa uwazi sana. Hivi vinatakiwa vijadiliwe kwa uwazi sana. Hivi ndivyo ilivyo, kwa sababu tangu mwanzo kazi iliyokuwa inafanyika ilikuwa ya kuzalisha wataalamu. By then wakati ule ilikuwa sahihi kwa sababu wataalamu hawakuwepo. Waulizeni wazee wetu watawaambia hivyo. Sasa dira ambayo Mheshimiwa Rais anapopeleka bajeti kubwa namna hii kwenye umwagiliaji, anachotaka ni nini? Anapopeleka bajeti kubwa namna hii kwenye kunenepesha ng'ombe wanyama, anachotaka ni nini? Anataka actually nguvu kazi ya aina yeyote iende kufanya kazi hiyo. Nguvu kazi hiyo iende kufanya kazi hiyo. Tutoke kwenye kuona yule ni machinga. Tutoke kwenye kuona
yule hayuko kwenye halmashauri, kwa sababu katika dunia ya leo tunatarajia graduate ndo anaweza akafanya hiyo business ambayo inaweza ikaipeleka nchi yetu kuwa world's largest exporter. Naweza nikamtolea mfano babangu, si tuko chama limoja bwana. Uwezi ukamchukua mzee Mpili leo hii akuongoze kuwa world's largest exporter, kupeleka kutoka atoe nyama Tanzania aipeleke Ufaransa. Hii inatakiwa ifanywe na nguvu kazi. Kizazi hiki kipya kilicho hiki cha wasomi cha level tofauti actually ndo watazalisha kufatana na quality ya kimataifa. Hicho ndo hicho tu, lakini lazima tuhame kwanza kuona huyu ni machinga. Machinga ni mbaya tu asipokuwa. Kwani Bakresa alikuwa nani? Sasa kwa machinga, sasa kwa anauza nini? Si machinga. Bakresa mnaomfahamu zaidi akifunga ice cream, sasa kwa machinga kabisa. Lakini leo hii ni a big investor, amewekeza mpaka nje ya nchi. Hicho ndicho tunachotaka. Tusione huyu ni machinga. Tunataka watu wawe na ujasiri huo na wawezeshwe wakue. Wawezeshwe wakue watu wa aina hiyo. Wawezeshwe wakue, wafanye hizo biashara. Wawezeshwe wakue. Tutoke kwenye kumheshimu tu mtu akiwa anafanya kazi serikalini. Mataifa yaliyoendelea ambayo yana GDP kubwa, vijana mkipeleka posa mnachumbia, akapeleka mtoto wa mkulima, mtoto anayefuga, afa akapeleka na mtoto wa mtumishi wa umma. Actually mtoto wa mtumishi wa umma anakuwa regarded ni maskini kuliko yule aliyeko kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo tutoke kwenye kuona huyu ni machinga, na ndio maana mnaona hizo modernization kwenye hizo business ambazo Mheshimiwa Rais anawekeza billions of money. Kila wakati akigusa fedha ambayo inaenda kwenye matumizi mengine anasema hakikisheni mnaweka fedha kwenye kundi la wamachinga. Ndio maana mmeona last budget almost 45 billion alisema hizi ziende kwenye wamachinga. Zitaweka maeneo ya biashara lakini pia na mitaji. Na hao watu formalization ikishafanyika wakafahamika, wapate access ya fedha. Hawa watu mnaoita wamachinga wengine wana first class kwenye masomo yao. Actually hata baadhi ya walioko serikalini walikuwa wanaangalizia kwenye mmoja ambaye ni ameamua kujiajiri. Hii habari ya ajira serikalini isiwe inahusianishwa na cheti cha mtu kwamba alipataje. Kuna mtu atakuwa anaajiri watu wengine kama serikali inavyofanya na ni msomi na elimu yake ni bora. Hapo ndo tunatakiwa tuende katika mwelekeo huu. Mimi ndo maana huwa nawapenda mashemeji zangu wa Kilimanjaro kule. Nimeisikia Kimaro manake na mchungaji ni shemeji yangu pia. Wale iko inborn. Ndugu mwenyekiti, pale Kilimanjaro ukiwa na mdogo wako, ukichukua salary advance yako leo hii miezi 6 mbele, ukaanzisha kibanda, ukamkabidhi mdogo wako, baada ya miezi 6, mwaka, miaka 2 atakurudishia duka lako, alafu opposite na yeye atakuwa na duka na yeye ameshakuwa bosi. Ameajiri na yeye, wakati wewe huku anaendelea kuangalia kwako, na yeye ameshaajiri opposite, kuna mtu anauza. Lakini baadhi yetu kuna maeneo yetu kidogo ni tofauti. Kija kwetu huko Dodoma, Simiu, Singida, kwetu huko Irambani, Unyaturuni, Usukumani, na kwa mtani wangu mwenyekiti, ukimpa mdogo wako duka, baada ya mwaka mmoja duka alipo na yeye hana kitu, mnaenda kuamuliwa kwenye vikao vya ukoo. Hiyo ndo ambayo haitakiwi. Haitakiwi hiyo. Lazima tuwekeze kwenye na mchungaji alisema vizuri, tuondoke kwenye kauli zenye dharau kwenye kitu ambacho kinatengeneza ajira. Mtengeneza ajira sasa hivi sio serikali peke yake. Yaani hili lazima lieleweke hivyo. Mtengeneza, na hii si kwa Tanzania tu, kwa nchi zote ambazo wewe fikiria. Kwa mfano population kama ya China hivi, angekuwa anaajiri serikali tu, hao watu wako bilioni, wangeajiriwaje wale? Nenda Marekani hivi, population makubwa kama yale hivi mwajiriwa ingekuwa idara za serikali tu, wale watu wanaajiriwaje? Dunia nzima wako pale. Hiyo
ndo tafasiri hasa ya dhana na dira ya Mheshimiwa Rais. Unapoona anapeleka bajeti kubwa kwenye sekta za uzalishaji kutengeneza ajira namna hiyo, lakini lazima respect kwenye hizo ajira iwepo na uwezeshaji kwenye vibali na kwenye kulinda chemichemi. Niliona nikafafanua yako ili kwa sababu niliona iko tofauti kidogo na dhana. Otherwise mengine yote tumeyapokea na itakuwa endelevu kama ambavyo nimesema, na turuhusu ratiba iweze kuendelea kwenye mambo mengine. Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti. Panelists tunawashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya, lakini pia wachangiaji wote ambao mmetoa hoja zenu, tunawashukuru sana. Kwa mara nyingine tena naomba tuwapigie makofi panelists kwa kazi hiyo nzuri. Asante sana. Sasa taratibu na waruhusu mwende mrejee mkakae. Ndugu zangu, kama ambavyo mnaona ratiba yetu, tuna kazi leo ambayo inaendelea na tunazo mada 4 zimebaki. Mada ya kwanza ni ujenzi wa viwanda nchini Tanzania. Tumesema industrialization in Tanzania, what needs to be done. Mada hii itawasilishwa na Mr. Jose Daniel Moran ambaye ni Managing Director wa Tanzania Breweries. Tunataka tujifunze sasa, we talk about business, ni kitu gani ambacho sisi kama Tanzania tufanye ili tuweze kufikia hatua ya kuwa na viwanda vingi na vinavyochangia kwenye uchumi wa nchi. Lakini pia mada ya pili ambayo tunayo ni inatoka kwa ndugu yetu, ndugu Salim Aziz. Huyu ni CEO Bakresa Food Products. Yeye atatupa one of the success stories. When you want to grow business in the country, unataka ku grow business yako katika mazingira ya kulipa biashara, what do you need to do? Kwa hiyo atatueleza kidogo. Mheshimiwa mwenyekiti ametaja hapa kwamba huyu alianza chini akaenda mpaka juu. So we will learn from him what we can do to reach there. Lakini pia nyingine inaongelea changamoto za ulipaji kodi wa hiari katika mazingira ya biashara, uwekezaji na uchumi nchini Tanzania. Ile ambayo TRA wali mention kama changamoto ya ulipaji kodi wa hiari, sasa wenzetu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, na tuko nao kuwasilisha mada yao kwa kifupi kabisa, wakisema changamoto hizo na pengine wakipendekeza nini ambacho kinapaswa kufanyike. Tukumbuke kwamba kundi hili ndilo ambalo linawakilisha wafanyabiashara wengi ambao ni wakati na wale wengine wa chini. Kwa hiyo tutapata presentation hii kutoka kwa ndugu yetu Johnson Minja ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Namuona pale ndugu yangu Johnson yupo amejaa tele. Lakini pia tuna mada nyingine ambayo ni ya mwisho, ambayo inahusu mchango wa sekta ya fedha katika kukuza uchumi, biashara na uwekezaji wakati huu wa changamoto za uchumi duniani. Kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alitaja hapa kwamba changamoto ziko nyingi. Sasa sisi kama nchi tuna sera gani ambazo zinachangia katika ukuaji wa uchumi hapa nchini kwetu? Tunajua umuhimu wa sekta ya fedha, na kwa hiyo tunaona ni vema kabisa tukapata uelewa wa sekta hiyo. Na katika kuiendea mada hii basi yupo governor na timu yake ambao wataiwasilisha hiyo mada. Kwa kuwa muda umekwenda kidogo, naona hapa ni saa 9 kasoro, naomba mniruhusu tuseme kwamba tupate chakula alafu turejee tufanye mada hizi zote, lakini baada ya hapo ndio tuingie kwenye majadiliano.
Wanaosema ndio waseme ndio, wanaosema hapana waseme hapana. Asante. Nadhani wanaosema hapana wameshinda, na kwa hiyo naomba basi kwa minajili hiyo tuendelee na kazi. Tunakubaliana ndugu zangu, ili tukitoka tutoke moja kwa moja. Na washukuru sana wale ambao wamesema hapana. Basi kwa nafasi hii wale presenters wangu naomba waje mbele, kuanzia kwa ndugu Jose Moran, Daniel Moran, please come forward. And then tuna bwana Salim Aziz, tafadhali njoo hapa mbele. Lakini pia bwana Johnson Minja, kwa namna ambavyo umejipanga, tafadhali njoo hapa mbele. Na kipekee kabisa ni muite Dr. Lusajo ambaye anamwakilisha governor wa BOT, naye pia asogee hapa mbele. And in that order nitaomba sasa nianze na ndugu Jose Daniel Moran atupitishe kwa dakika 15 habari ya industrialization. Karibu sana. You're welcome. Okay. Habari za mchana. Shukuru sana for inviting me to be here. I apologize because I'm going to be speaking in English. My Swahili is still, after 1 year living in your lovely country, still not good enough to express all the things that I want to say. And I'm going to try to do my best to represent the industry. I was invited to talk about how we can boost industrialization in our country. And I believe, as being the leader of Tanzanian breweries, and Tanzanian breweries is the oldest manufacturer in the country, there's probably a lot that we can share around what needs to be done. But let me start by first saying that, yes, there is a lot to be done, but I can say that we are on the right track. So let's keep doing more of what we're doing now. And let me share some views, some ideas. And as I said, I'm going to try to talk not just with my hat of the CEO of TBL, but also trying to talk around different issues, challenges, and opportunities that we have across the manufacturing sector, okay? And I see that it's very important to talk around manufacturing because although it's only 10% of our GDP today, is what it represents for the Tanzanian economy, it's a booming sector. It's a sector that needs a lot to develop, and it has an immense multiplier effect around employment. And it's very interesting because I hear a lot of people talking today, and I can recognize them, and I know, and I said, okay, we work with that company. We provide services and products to that company. Because, for example, the breweries, we're not just one company that sells a finished good. Actually, we engage and work with a lot of farmers. We work with a lot of retailers, distributors, transporters, people that are bringing in raw materials for us to produce, and then transporters that are helping us to move our products across the country. So it's quite a broad value chain. If we're talking about what needs to be done to boost industrialization in our country, let's look at what are the best examples around countries that are very good at this. And I can say that there are three key elements. One, those countries develop their infrastructure. So we need to keep doing that. We need to keep developing, building infrastructure, and I believe we're on the right track. But not only physical infrastructure, we need to also focus around digital infrastructure and a lot of technology and embarking in this whole digital journey. Second, somebody was talking about capability building. How we make sure that we are prepared. That we are prepared as a nation, that our people is learning and developing.
And probably the third thing that these countries that are very successful around industrialization have is that they have a good tax framework, and probably that is going to be what I want to deep dive today. A tax framework that provides incentives, and also a tax framework that allows easiness to do business. For us to bring more investment and to grow, it needs to be easy to do investment, and sometimes there are challenges created by ourselves with certain policies and process and system that does not allow easiness, and sometimes it's more costly to do business than what it should do. So, talking about this, the third point is the one I'm going to talk today, around the tax framework, how we make it more efficient and effective. There are definitely three key topics. One, we need to have predictability of the tax regime. Investors, there's nothing that investors hate most than uncertainty. But uncertainty is something that is very certain in our life, okay? Markets are volatile. We already listened before what is happening in the global economy. So we need to understand that when there's uncertainty, we need to find ways to make at least the local framework and environment more certain. Less surprises. Trying to have policies that are more mid to long term instead of regulations that can change every year. Because if a business is going to bring money into our country, we need to have an horizon to understand when I'm going to recover this. And then the rules of the game will not change. So that's something very important for us is we need to have predictability in our tax framework, in our policies, in the laws that we are creating. Second, and a lot of people have talked about this in different ways, we need to allow policies and procedures that support innovation to enhance our competitiveness. And this is so important. And when we talk around innovation, innovation is not only for new companies or new services providers that want to come into the market, it's even for existing companies to allow them to expand, to develop into new categories. We need to have incentives that cater for, it's not the same as startup, somebody that is on a pilot phase, that when you are in a scale-up period or when you are in a maturity level period. So allowing and creating those incentives is so important. And it's a big learning for us as TBL. We are the oldest company in the country, in Tanzania. We are turning 90 years old this 2023. And I believe the only thing that has allowed us to still remain vibrant and the first choice for our consumer is because we have been innovating. But sometimes we find that innovation is very difficult and we need to get rid of those obstacles. And the third thing, which I believe a lot of my colleagues will agree with me, is that we need to have a regulatory environment that is efficient, that is effective, yes, but it's efficient, it's simple. The rules of the game need to be easy. It's very important to comply, but the cost of compliance cannot be higher than really what we are pursuing. And that's so important. I believe if we make a system more simpler, we're going to enhance the base of taxpayer with something that we have talked a lot. And I don't want to take a lot of time. I'm just going to be very quickly talking a little bit more of those three things that I mentioned. On predictability of a tax regime, there's something, this is not just around having a calendar, knowing what the changes that are going to be there for 2, 3, 5 years, which will be excellent, especially when we're bringing investment from abroad. But it's even using predictability models to understand statistically. And this is something that we can work together, the private sector, with the finance ministry, to use models. There's so much technology, artificial intelligence that will help us to understand what measures were good
and when measures actually didn't work and didn't help us to grow the economy, didn't help us to increase the collections. And this is the concept of, for example, less is more. And I have a very good story to share very quickly. I was in front of the budgetary committee from the parliament, I believe it was 6-7 months ago. And we showed them our business case for TBL around excise. And we bring some information showing that every time the excise rate for beer has been increased, the collection has reduced. And I showed them, let's work together, especially it was last year, or was a year after, the first year after the pandemic. And I can promise you that we can grow our revenue and therefore our taxes paid to the government double digit if we don't touch the rate. If you allow the industry to boost and to grow, and the parliamentary committee listen to us. So it's a good example of when you bring data, you bring models, government listening to the private sector, and I'm happy to say that we are finishing this year paying more than 320 billion shillings. It's like a 12% growth versus what we pay in the same period in 2021. So I really invite private sector to work also to the finance ministry team, to TRA, but let's use these models. There's a lot that the history already tells us that we can use to predict and understand what are good ideas, what are good measures, and what are some things that on paper might seem interesting, but probably they don't work for our markets. That's the first thing. Then around innovation for competitiveness, I was talking around how we can create incentives, how we can support different business, but also how we can make the launch of new products easy, how we can make new and support entrepreneurs. It's something very important. I heard a lot around technology. I have another example. Last year, we partnered with Vodafone to launch a blockchain system, especially for our barley farmers, sorghum farmers, and grape farmers. This allowing them to use blockchain technology to be able to gather information around the correct price, the fair price for the tonnage of the crops that they were selling us. And we saw great improvement in their yields, great improvement around, first of all, getting rid of anybody in the middle of the value chain, making sure the farmers were paying fairly. But we still find out that because of the cost of these type of services, not everybody was on board. So this is one example of, okay, how we create an incentive to allow to bring, for example, the small agro-entrepreneurs, that's the right number for small-scale farmers, to be part of the economy. So this is one idea. I'm happy to sit and share many, many more things around what can be done with blockchain, but also how we can create incentives, especially to accelerate our integration of Tanzania into the digital transformation journey on areas that really need it, and people that perhaps don't have the means to pay for. And finally, my third topic before I close, how we make a regulatory environment that is more simple. How we streamline the process. For example, us as TBL, we have to pay every year more than 210 licenses and permits to different entities, to different regulations to operate. Sometimes it's even contradictory the way things are being charged. Imagine the cost to do business, how difficult it is. And we are a big company that perhaps we afford to have the system and the process to manage this. I cannot imagine how difficult it will be for a mid-size or a small company with all this bureaucracy that I believe can be managed. Today, technology allow us to improve processes and make it linear and efficient. Also, as I was saying, the cost of compliance cannot be higher than compliance itself. And I do agree
that we all need to pay taxes. I was very happy to listen to the ministry when we were talking around the importance around broadening the tax payers universe, making sure that there's more people paying, so the burden is not carried only by a few. And as the CEO of TBL, probably being top 3 taxpayer in this country, I can say that we totally support that. But there are examples today, and I'm going to talk about something that we have been talking a lot in the CTI group, the companies that are paying excise. We also had to pay the cost of the collection of the data, which is called electronic tax stamps. And we are not against paying excise. We are happy. We are totally in favor of the what. We need to pay the taxes, everybody needs to pay the taxes, and the information needs to be collected because that information helps to make sure that everybody pays the taxes and in the right and fair amount. But what we are not comfortable is on the how. Why the cost of collecting the data to be able to pay the tax is so significant. And that's a great example of how we can make it simple. For example, we pay $10 million annually, only TBL, on just collecting data. So why we cannot work together to find other service providers, other technology that can help us to make sure that we continue doing what we're doing today, collecting the information, but at a much, much lower cost. Imagine how we can use those investments, those funds, into new things. How at the end, and this is one company of the many, many companies that are paying today excise in different items. And at the end, who is paying the bill of that? Is the consumer. The consumer that is already suffering because of the high inflationary. So I'm happy to engage, to talk. And I have to say that I have had the visit of many people from the TRA and from the Minister of Finance to listen about these blockchain options. What are other technologies that are outside, so how we can make this system more effective. So I really would like to see how we can take this further, because this is something very important for us. And finally, I will have to say that as I started my speech at the beginning, there's a lot that has been done already. But we need to first keep doing the great things that we're doing. It is amazing the perception that people have outside of Tanzania. I can tell you, I'm a foreigner, and I can tell you what my peers from other countries are telling me, how I'm getting asked about this lovely country. So we need to keep doing. We are on the right track, but now what we need to do is working together, collaborating more. So these forums are excellent. Let's keep doing it. It's great to include this part of the cycle. Let's have more sessions probably by industry, because there's a lot of people that talk today, but I know that there's a lot of people that might not get the chance also to talk. But we are on the right track, believe that. But now what we need to do is be faster, okay? Because we compete internally, but also we compete with the neighboring countries. So for us to be in the lead, we need to be faster. And once again, we need to make sure that the cost of doing business is made more simple, more easy, so we can keep growing in the way that I know this country is going to keep growing. Thank you so much for the opportunity. I hope I represented well all my colleagues from the industry, and God bless you all. Asante sana, lakini pia asante kwa kumanage time. Thank you, Joseph, for managing time. Naomba nimkaribishe sasa Salim Aziz. Huyu ni CEO wa Bakresa Food Products, na kama nilivyosema atatuambia kidogo kwa dakika 15 the success story. We picked just one ili atuambie katika mazingira ya kufanya biashara Tanzania what needs to be done ili ku grow business yetu. So when we scanned the environment, the business environment, tunaona kwamba we need many corporate businesses.
na hilo ndilo ambalo litasaidia kuweza kukuza uchumi wetu. Now, karibu sana Salim Aziz, you have a chance, 15 minutes please. Asante. Fine. Asanteni sana. Habari za mchana, Mheshimiwa Mwenyekiti na wageni wote. Kwanza naomba radhi, niliandaa speech yangu kwa Kiingereza. Sasa naona kama nimeandaa chakula na walaji hawapendi chumvi, nikitia sukari naweza nikaiharibu. Kwa hiyo nitajitahidi kadri ya uwezo kuchangia kwa Kiingereza pamoja na Kiswahili. Jina langu naitwa Salim Aziz, ni afisa mtendaji wa Maboresho Food Products Limited. Ni kampuni ambayo inajihusisha na vinywaji vya baridi, lakini ni kampuni ambayo iko chini ya umbrella ya Maboresho Group of Companies. Kampuni ambayo ilianzishwa na mwenyekiti wetu, mzee wetu Said Salim Maboresho, ambaye Mheshimiwa Waziri ametambua kwamba alitoka katika very humble beginning ya umachinga na kufika katika stage hii ya leo. Kama nilivyosema, ni conglomerate ya kampuni tofauti, diversified into different sectors, na core business yetu ni uzalishaji wa bidhaa, hususan bidhaa za ngano, za vinywaji pamoja na sukari hivi karibuni. Vile vile tumekuwa tuna weledi wa kuendeleza katika sekta tofauti, kama hivi karibuni tumeenda kwenye media, tumeenda kwenye hospitality, na tumekuza biashara zetu za logistics ambazo zinafanya ya barabarani pamoja na kwenye baharini. Kampuni ya Azam ina trade na jina lake kama tulivyosema ni Azam, na watu wengi wanapenda kutuuliza nini maana ya Azam. Azam ni neno ambalo limekuwa derived kwa lugha ya Kimalay na Kiurdu, ambayo ukizitafsiri inakuwa manake ni great na determination. Kwa hiyo siri ya mafanikio yetu ni kutumia haya maneno kuhakikisha tunakuwa katika flagship ya katika sekta zote ambazo tunaweza kwenda kuwekeza. Tumewekeza ndani ya nchi, core business yetu iko Tanzania, 70% ya biashara yetu ni Tanzania, lakini vile vile tuko katika nchi za majirani, kuanzia South Africa, Zimbabwe, Burundi, Malawi, Mozambique, mpaka Uganda. Kwa hiyo tumetanua wigo wetu kwa maeneo yote ya nchi za jirani, na kama nilivyosema awali tulianza kwa humble beginning, na jitihada za mwenyekiti wetu na wafanyakazi wetu na support tuliyopata kwa Tanzania tumeweza kuendeleza uwekezaji ndani na nje ya nchi. Hivi sasa tuna gross revenue ya zaidi ya bilioni 1 kwa mwaka ya Kimarekani, na katika hizi nchi tumewekeza zaidi ya bilioni 3 za Kimarekani katika sekta tofauti. Nikipitia katika bill of fare ambayo nilopewa leo nilizungumze, ambayo ni mafanikio, tax compliance na vitu gani ambavyo vinahitajika kuhakikisha kwamba mafanikio yetu pia yanaendelea katika mafanikio ya watu wengine. Neno la success liko very broad, inategemea na perspective gani mtu anatizama. Katika watu muhimu kwetu ni watumiaji wa bidhaa zetu, consumers. Tumehakikisha kwamba bidhaa ya Maboresho imekuwa inatumika katika majumba yote, na tunawasikiliza wananchi na tunafurahi wananchi wanatusupport na bidhaa zetu. Japokuwa hivi karibuni imekuwa kuna kelele ya wananchi kwamba hawataki kutupa mchezaji wao ya Feitoto kuboresha bidhaa zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, japo unajua mwananchi anatakiwa aombe kwenye serikali, kwa hiyo ikifika huko tunaomba support yenu tuendeleze uwekezaji wa Azam katika sekta ya mpira. Kwa hiyo wananchi wana play a big part katika mafanikio yetu, vile vile serikali
kwenye upande wa support na vile vile wao wanatutegemea sisi tukue kwa sababu wana mtizamo wa kodi pia. Ndugu zetu wa TRA wanahakikisha tuko katika msimamo na mfano, na hivi leo kutambuliwa katika agenda ya success na compliance inaonyesha kabisa kwamba wanatutambua katika one of the leading companies kuwa compliant pamoja na wenzetu. Kwa hiyo kitu gani ambacho kama Bakhresa tunakitizama ni kikubwa, ni common denominator katika stakeholders wetu ni growth. Kama nilivyosema, serikali kwenye upande wa kodi na sisi tulipotoka na tunapoelekea tukiwa katika growth kubwa, tunajua kwamba tumepata mafanikio na tumeweza kufanya hivyo kuhakikisha tuko hard working, tuko persistent. Tuna visions za moonshots ambazo kutizama ku break the norms, sio kitu cha ambacho wenzetu wanafanya na sisi tukaiga, bali kutafuta weledi na kuhakikisha tuna evolve katika biashara zetu na pia katika biashara ambazo tunaingia mpya ku revolutionize. Kwenye vitabu vingi vya biashara haya maneno sometimes yanaenda pekee kwamba either you evolve or revolutionize, lakini sisi siri yetu ya mafanikio tumeweza kufanya vyote viwili kwa wakati mmoja. Kwenye evolving tumefanya katika viwanda vyetu, kama mnakumbuka waliokuwa katika wanatumia bidhaa zetu kwa miaka ya 90 na 80, kama mfano kwenye maji tulikuwa kwenye sachets, tuka evolve mpaka sasa hivi tuna state of the art machineries ambazo zina produce standards za Ulaya. Vile vile tumerevolutionize kwenye sekta ambazo hatupo, mfano kwenye media. Tumeweza kuwekeza na kuonyesha kwamba kampuni ambayo inafanya kazi na cooperate ndani ya Tanzania ikawa na mafanikio makubwa. Vile vile tumekuwa tunawekeza sana katika siri moja ya mafanikio yetu ambayo wawekezaji wa kampuni yetu ni wakurugenzi, ambayo hawajafanya hata mwaka mmoja tangu kampuni yetu ianze, ni kuchukua dividend. Faida yote inayopatikana imekuwa inarejeshwa katika kampuni zote, swala ambalo hadi TRA wameleta inquiry kwamba kampuni kubwa kama Bakhresa haijawahi kutoa dividend. Kwa hiyo imebidi tujitetee kwamba hapana, faida yote inarudi katika uwekezaji, aidha katika kampuni ambazo tayari tushawekeza au katika sekta mpya. Kwenye swala la tax compliance tunatambulika kiserikali, kwa hiyo tunakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hatutoangusha. Tunaishukuru serikali kututambua, na vile vile ukitizama katika makampuni yetu, kama si yote, takriban asilimia kubwa yote yako katika ofisi ya large taxpayer. Hii it speaks volume how compliant we have tried to be in Tanzania, and tunaamini kabisa ukiwa compliant unaweza pia ukapata mafanikio makubwa. Kumekuwa kuna uboreshaji pia wa kutoka sekta za TRA, mfano kwenye system za filing, customs, kuonekana ushuru ambao unaolipwa, ambayo katika muda wa zamani ilikuwa tabu, unaweza kukaa siku 2 malipo haja reflect. Kwa hiyo unaendelea na kupata demurrage. Hizi ni cost ambazo tabu kwa taasisi za serikali kuzielewa, lakini kwa muda na zile investments mlofanya katika task force kuwasikiliza wawekezaji zimeweza hizi kero kuondoka. Vile vile introduction ya ETS, japokuwa kuna changamoto ambazo mwenzangu Yoze kaisema, imeleta fair competition. Tunaamini kabisa kwamba tumeweza kukua kwa kuhakikisha kila mmoja yuko katika mazingira kama aliyokuwa mwenzake.
Nikimalizia kuweka mapendekezo ambayo nahisi yanaweza kufanyika kuboresha biashara zetu na pamoja na wenzetu ambao tunashare katika sekta mbalimbali, na Jose kapata kugusia baadhi. Kwa hiyo mimi nitaongeza tu nyama kuhakikisha kwamba kuna msisitizo ndani ya serikali. Kama private business, sisi ili kuendeleza mafanikio yetu lazima tuinvest, na serikali tunajua ina invest mostly katika tangible items kama infrastructure, kwenye energy, kwenye maji, kuhakikisha kwamba sisi wawekezaji tuna mazingira mazuri yani ambazo wanaweza kupata return bila physically kuweka pesa ni serikali. Kwa kuhakikisha kwamba wanatengeneza policy imara na kuzitekeleza zile policy. Ipo pia mfano naweza nikatoa kwa kutengeneza sera za kuforgo labda kodi ambazo zilikuwa sasa hivi, mfano kama kwenye sekta ya uzalishaji wa ngano ambayo bidhaa zake ziko exempted na VAT. Sasa policy ikibadilishwa ambayo ikawa transferred to zero rated product, of course serikali short term wataona zile input ambazo sisi tunapata kwenye kununuzi wa materials za kuendesha biashara yetu ya ngano, lakini matokeo yake kutakuwa kuna upungufu ya uzalishaji wa ile bidhaa. Ina maana consumption itapanda, ina maana corporate ya serikali itapanda, na sisi tutaweza expand viwanda vyetu na kuongeza ajira, ambayo katika theme ya leo nimeona ni people's development, na people's development ni ajira. Mheshimiwa umesisitiza kwamba tusitizame kwenda ajira ya sekta serikali, bali tuwekeze katika ajira katika sekta za binafsi. Naamini hili litachangia mno katika hiyo theme yako. Katika swala la kuincentivize ni muhimu sana. Mathalan sisi tuko katika biashara zetu nyingi ziko katika large taxpayer, lakini nini faida ya kuwa katika large taxpayer? Ndio yale uoga wa watu wanaotoka chini, mathalan wa machinga, lazima wapate incentives. Kuna watu walizungumza kwamba aidha kupunguza ili kuongeza wigo, na sisi tuliokuwa katika contributors wakubwa ni kukaa na sisi kuona kama kuna concessions zozote za ziada ili tukuze zaidi biashara, kama kuna facilities zote, mfano kama fast clearance ya mizigo yetu ya bandarini, vitu kama hivyo. Mimi naamini hizi tukiloosen up hizi chain ambazo zipo katika sekta binafsi, tunaweza maximize capabilities za sekta binafsi. Vile vile Jose ka emphasize kwamba kuna taasisi nyingi za serikali ambazo zinachukua kodi. Tungependa kwamba hizi ziwe reviewed, kwa sababu unakuta kama kampuni kama yetu tuna deal na taasisi karibu 10, na zote zingine zinaingiliana, na zote zinafanya mazingira za kupata kodi. Tuko katika large taxpayers, lakini bado tuna deal na local governments. So faida ya kuwa katika large taxpayer ni nini? Swala la tatu ni kulinda uwekezaji wa ndani. Hili nitalitumia mfano katika sekta yetu ya media. Tumewekeza sana katika sekta ya media, na tumeona kama bado kuna upungufu ya ulinzi wa sekta hii, na imekuwa rahisi ku-operate within Tanzania badala kwa operate ndani ya Tanzania, ambayo tunaamini kutakuwa kuna faida kubwa kwa serikali kuweka sera ambazo wale wanaoperate nje ya Tanzania, yani makao makuu yao, kuwaonyesha kwamba mkija Tanzania kuna manufaa zaidi. Hivi sasa wanaona cooperate nje ya Tanzania kuna manufaa zaidi kuliko kwa ndani ya Tanzania.
Kwa hiyo again, hii katika people development itaongeza ajira, itaongeza collection ya serikali ambayo itaenda katika infrastructure zetu za nchi. Na jambo la 4 la kusisitiza ni kusikiliza na empathize na wawekezaji. Kama alivyosema mwenzangu Yoze, katika industry zetu hakuna mtu anayekataa kulipa mfano kodi kama za excise, lakini zile mbinu za collection ambazo ziko wazi, CTI washa present katika task force kwamba ziko kampuni ambazo zinaweza zikafanya lengo lile lile na serikali wakapata kodi ile ile kwa bei nafuu. Nafikiri hii ni kilio ambacho kinaendelea karibu miaka 3 au 4 ambayo limefika naona wakati kupata confirmed mwelekeo kwa ajili ya industry yetu. Na la mwisho ni implementation. Well and good, tunatoa hizi policies, tunatoa facilitations, lakini sometimes when it comes to implementation inachukua muda mrefu sana, na hakuna kitu I think the measure of implementation is time. Kwa hiyo time ikiwa inatumika vizuri tutaweza kupata mafanikio zaidi. Nikitoa mfano halisi, tumeinvest katika Bagamoyo Sugar zaidi milioni $110. Imechukua karibu miaka 4 kuapply for strategic investment certificate, ambayo mle muda uliochukua miaka 4 tumepoteza gharama nyingi. Kwa hiyo mradi umekuwa gharama nyingi zaidi kwa sababu zile facilities za strategic investment hatujaweza kuzitumia. Na vile vile japokuwa TIC mamlaka husika isha approve na ofisi ya waziri mkuu isha approve, lakini utekelezaji wake mpaka kiwanda kishaanza kuzalisha hivi mpaka leo haijakuwa implemented ile strategic investment. Tumepata wito kutoka Wizara ya Kilimo, kutoka kwa Mheshimiwa Bashe, alilizungumza kwenye bunge kwamba wako tayari kutupa maeneo ya kuwekeza. Nimeona leo katika takwimu bado tuna import edible oil kwa asilimia kubwa, na wao wanataka sisi tuwekeze. Sasa kama tushaingia katika sekta ya kilimo kwenye upande wa sukari na imechukua miaka 4 kupata strategic investment certificate, paka tunaanza kiwanda na paka sasa hivi haijakuwa implemented, hivi kwa akili za kwa haraka tunasema kwa educate wa machinga, hata large taxpayer akiona kwamba anapewa jukumu la kwenda kuwekeza sekta nyingine anakuwa anasita. Kwa hiyo sisi ni wazalendo, tunapenda kuheshimu maombi ya serikali, lakini tungekuwa kuipa kipaumbele implementation kwa wawekezaji wakubwa kwenye vitu kama hivi. Kwa hiyo kwa haya machache naomba niwashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asante sana Salim. That was a good one. Sasa naomba nimpe nafasi Johnson Minja. Huyu ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa taasisi inaitwa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Amekuwepo hapo kwa muda kidogo na atatupa experience ya namna ambavyo katika swala la ulipaji kodi linakuwa, na kwa hiyo mahususi kabisa mada yake inahusu changamoto za ulipaji kodi wa hiari katika mazingira ya biashara, uwekezaji na uchumi nchini Tanzania. Ukitazama mada hii itakuwa ni reflection ya kile ambacho wenzetu wa TRA walisubmit, na tungependa sana tumsikilize, na viongozi wetu wameridhia kusikiliza siku ya leo ili kusudi tuweze kujua nini ambacho kipo, lakini zaidi sana ni kitu gani serikali iweze kufanya
ili kuweza kuboresha mazingira ya biashara, uwekezaji, lakini pia iweze kupata kukusanya kodi zaidi. Ndugu yangu Johnson Minja, karibu sana. Dakika 15. Kabla hatujamwita Johnson, kwa sababu tuna mawaziri kutoka Zanzibar na unfortunately they have to really go back this afternoon. Kwa hiyo tulikuwa tu tunaomba labda kwa niaba yao tumpe Mheshimiwa Omar Said Shaban ili azungumze machache, kwa sababu tumezungumza masuala ya kodi. Kuna baadhi ya kodi zinaingiliana za Jamhuri pamoja na kule Zanzibar na kuna changamoto kadhaa. Niko hapa na nitamsikiliza ndugu yangu kutoka Azam. Ana kesi yake kule. So Mheshimiwa Omar, naomba karibu sana. Asante. vingine vya kikodi ambavyo kama nchi vinaweza vikatupeleka mbele katika gurudumu letu la maendeleo. Mheshimiwa Mwigulu wakati anahutubia mwanzoni hapa alisema kazi yetu mawaziri ilikuwa zaidi ni kusikiliza maoni ya wadau, na sisi tumekaa tumeyasikiliza. Yapo maoni yaliyotolewa pamoja na kwamba yalikuwa yanalenga hasa upande wa Tanzania bara, lakini nikiri changamoto hizo pia tunazo upande pia wa Tanzania Zanzibar. Na nilikuwa nateta na dadangu waziri wa fedha hapa, tumekubaliana kimsingi kwamba forum kama hii tutaifanya Zanzibar ndani ya mwezi huu. Na uzuri tumeshapiki mpaka tarehe. Atiniruhusu waziri wa fedha disclose. Kwa hiyo kwa wale wenye maslahi ya kibiashara Zanzibar tutawakaribisha sana. Nawakaribisha sana kwa niaba ya waziri wa fedha na mimi mwenyewe, lakini kwa niaba pia ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Dr. Hussein Ali Mwinyi kushiriki pia kuja kusikia mawazo yenu. Tunategemea kama all will go well, basi kwenye tarehe 21 mwezi huu tutakuwa na forum kama hii ya kusikiliza maoni ya wadau, kuweza na sisi kuweza kujipanga vizuri tukiwa tunaelekea mwaka wa budget. Tunaamini yapo mengi, wenzetu hawa wa Azam wana maslahi yao kibiashara na wengine wengi mliokuwepo huko. Kwa hiyo tungependa sana mshiriki, tunawaalika na mialiko rasmi itakuja na matangazo mtayaona. Lakini niseme tu kwamba forum hizi ni muhimu kwa sababu, na mimi kitu ambacho nimejifunza kwenye forum hii, watu hawakuwa tu wanalalamika, lakini wanatoa alternatives na njia, wanaonyesha serikali njia ya namna ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo niwashukuru sana wazungumzaji waliokuja hapa mbele, waliochangia katika mada mbalimbali. Mmetuonyesha njia na namna gani ambavyo tunaweza kufanya vizuri, na sisi upande wa Zanzibar tunaahidi kwamba tutayachukua. Kwa wale ambao wanatafuta fursa za kufanya biashara Zanzibar, fursa za biashara Zanzibar ziko nyingi, ikiwa za biashara, ikiwa za viwanda, na tumekuwa na mazungumzo mazuri sana ya mamlaka zetu za kodi, namna ya kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya watu kulipa kodi, lakini pia ya kufanya biashara. Tunajua kwamba tuko kwenye sekta ya uchumi wa buluu,
ambayo kuna fursa nyingi. Tunaposema uchumi wa buluu in a context, tunamaanisha sekta 4 kubwa. Tunamaanisha sekta ya mafuta na gesi, tunamaanisha utalii, tunamaanisha uvuvi, lakini pia tunamaanisha utalii. Kwa hiyo naomba sana mje Zanzibar, mtumie fursa hizo zilizokuwepo kwa lengo hasa kwanza la kuongeza wigo wenu wa biashara, lakini pia na kusukuma kushirikiana na serikali katika kupeleka mbele maendeleo. Tulitamani sana wengine tuendelee kuwepo kwenye forum hii mpaka dakika ya mwisho, lakini kwa sababu ya ratiba na majukumu mengine, na kama mnavyofahamu kwa Zanzibar sasa hivi tuna maadhimisho ya sherehe za Mapinduzi, inabidi turudi na tuendelee na program nyingine. Na washukuru sana kwa kushiriki, lakini pia kwa kutualika sisi kuja kushiriki forum hii. Asanteni sana na washukuru sana. Nashukuru. Jamani, habari za alasiri. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Madu Nchemba, Waziri wa Fedha, na Mheshimiwa Sada Mkuya, Waziri wetu wa Fedha kule Zanzibar. Waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, kamati za bunge, hususan kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa kule Zanzibar, naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha ndugu Lawrence Mafuru, kamishna wa Sera wa Wizara ya Fedha ndugu Elijah Mwandumbia, sekretarieti nzima ya Wizara ya Fedha pamoja na Benki Kuu, na pia sekta binafsi, na pia kwa mamlaka ya mapato nchini inayowakilishwa na ndugu Emmanuel Hezron aliyemwakilisha ndugu Alfayo Kidata, lakini pia kamishna wa bodi ya mapato Zanzibar ndugu yangu Yusuf Juma Mwenda, makamu mwenyekiti wa TPSF ndugu Paul Makanza akiwa pia anamwakilisha Angelina Ngalula ambaye alikuwa mwenyekiti wetu wa TPSF, na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ambaye ni bosi wangu ndugu Hamisi Livembe, naomba pale alipo yasimame. Asante. Na katibu mkuu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ndugu Abdalla Mwinyi, naomba usimame. Asante. Wanajumuiya wote popote walipo, naona wachache wapo ndani, naomba wanachama wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mliopo msimame. Asante. Asanteni sana. Lakini pia kwa kipekee mmemsikia David Tarimo ametamkwa hapa, naomba usimame. David Tarimo ni mwalimu wangu, kwa hiyo kwa heshima kabisa na yeye nimtambue, pamoja na maconsultant wengine wote. Nimeona maconsultant wengi sana wa kodi. Leo ni siku yetu kwa sisi watu wa kodi, kwa hiyo naomba maconsultant wote msimama na nyewe kwa kuwatambua kutoka taasisi mbalimbali. Asante sana. Asante sana. Na nimeona pia Tanzania Accountants, nimeona mwenyekiti. Asante sana. Moja kwa moja nianze kwanza kwa kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya taasisi yetu na kwa niaba ya maconsultant wengine. Shukrani kwanza ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa kweli mama yetu Samia Suluhu Hassan ameonesha umahiri mkubwa sana katika masuala ya kidiplomasia. Ameonesha upatanisho kwenye maeneo mengi, na hata sasa ile ambalo analileta la kuwakutanisha watu pamoja tuzungumze katika taaluma na katika ushauri ni jambo zuri sana ambalo linapeleka taifa mbele. Pia nimshukuru sana waziri Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini pia nimshukuru waziri wa Zanzibar Sada Mkuya. Ukimsikia waziri Mwigulu akimuita dada yangu Sada bosi wangu sisi tumefanya kazi kwa karibu zaidi sana, na Mheshimiwa Mwigulu akiwa naibu waziri, alafu waziri kamili akiwa dada Sada Mkuya. Ni timu ambayo imefanya mafanikio makubwa sana katika masuala ya kodi hapa nchini. Kwa hiyo tunavyoona mambo kama haya yanatokea hatushangai. Tunajua ni yale sasa zama zimerudi.
Kwa hiyo pia nishukuru sana Wizara ya Fedha, hasa Commissioner Elijah Mwandumbia ambaye amekuwa consultant na yeye amekuwa kwenye serikali, amekuwa TRA, kwa hiyo anafahamu mambo yote katika kodi. Kwa hiyo amekuwa mtu muhimu sana wa kuinjinia hili jambo ambalo mpaka Zanzibar wamelipenda na wamesema watalifanya, na mimi naomba hili jambo kazi iendelee kila wakati, kila mwaka angalau tu tunakutana kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha alivyosema. Nikianza mjadala wangu, uwasilishaji wangu umejielekeza zaidi kwenye ulipaji wa kodi wa hiari, na nikijenga kwenye msingi wa hotuba mbili, ya kwanza ya ndugu yangu Mafuru ambao ameelezea ni kwa namna gani ambavyo uchumi wa kidunia unafanya kazi na sisi position yetu iko wapi. Hatupo kwenye kisiwa, na hili ni muhimu sana likafahamika, hususan kwa upande wa serikali lakini pia kwa wafanyabiashara, kwamba sisi sio kisiwa. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo tunaweza kufanya vitu kama vile sisi tu sio sehemu ya dunia. Kwa hiyo kufahamu yanayotokea duniani ni muhimu ili na sisi tujue tunajiposition wapi. Na kipekee tukiangalia geographical location ya nchi yetu, mimi huwa naona kama kuna nafasi ambayo tumeshindwa kuitapu vizuri, kwa sababu kama sisi tumezungukwa na nchi 8 ambapo 6 kati yake hazina bandari, ina maana tuna nafasi kubwa sana ya kufanya biashara kwa upana sana. Lakini bado kuna changamoto za hapa na pale ambazo naamini kama tukizizingatia basi tunaweza tukajikuta tumefanya vizuri zaidi. Sasa pamoja na speech ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha ambayo nayo ilikuwa very important, kipekee anavyozungumza kuhusu kulinda chemchem. Hiyo nadhani wengi sana tumeichukua, tusiue chemchem. Lakini pia alipokuja ndugu yangu mchungaji wetu Kimaro akasema na yeye kwa mfano wa nyumbani kwao kuhusu kuku, kwamba tusiingie kwenye banda la kuku kwa fujo, tutawafanya kuku wasitage. Lakini hapo na mimi niweke la kwangu kutokana na experience yangu. Mwigulu alikuwa anatoa experience yake kwa sababu kwao kule mheshimiwa ni wafugaji, na nafikiri pia vile mchungaji Kimaro, mimi pia kwetu tunafuga ng'ombe. Kwa hiyo na mimi naomba niseme hivi, ukiona ng'ombe anatoa maziwa, usitamani kwenda kukata lile lichuchu lile ili uyapate yale mengi ambayo yako huko ndani. Yule ng'ombe atakufa, utapata maziwa kabisa. Tuendelee kukamua maziwa kidogo kidogo, tukifurahi na kumlisha ng'ombe na kumpa mashudu ili afurahi na yeye kutoa kwake maziwa. Kwa hiyo moja kati ya jambo ambalo nafikiri ni muhimu sana kulijenga ni hii kulipa kodi kwa furaha, tax with joy, ambayo leo tunaenda kuizungumza kwa namna ya voluntary compliance. Nitaanza kwa kuangazia sheria ya Tanzania Revenue Authority, sheria ambayo imeanzisha mamlaka ya mapato nchini, CAP 399, sehemu ya section 5 subsection 1E, ambayo inasema ni to promote voluntary tax compliance to the highest degree possible, ikiwa moja kati ya function ya mamlaka ya mapato nchini. Kwa hiyo niseme jukumu la kulipa kodi kwa hiari au kutoza kodi kwa hiari sio hisani ya afisa, bali ni jambo ambalo limetolewa kwa sheria. Na unapoelewa umuhimu wa sekta binafsi na ukaisupport mpaka ukaona unapata kodi, ni jambo la maendeleo makubwa sana. Mimi niseme nimefurahishwa sana na takwimu ambazo Mheshimiwa Waziri wa Fedha amesema kwamba anapoingia madarakani alikuta makusanyo yakiwa 1.2 trillion na kwa mwezi, na sasa yamekuwa trilioni 2.75. Mimi niseme wakati anaingia Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kulikuwa kuna changamoto sana katika ukusanyaji wa kodi. Kodi ilikuwa inakusanywa kwa mtutu wa bunduki, era ambayo nisingetamani kabisa kuona taifa letu likirejea. Tukusanye kodi kwa kufuata sheria, tukusanye kodi kwa kufuata taratibu. Bunge limewekwa kwa ajili ya kutunga sheria. Kama kuna masuala ya kisheria yakatungwe bungeni, kama kuna masuala ya usimamizi yafanywe na serikali kwa mamlaka ya chombo ambacho kimeteuliwa na kimewekwa kisheria ambacho ni TRA, na majukumu yake yamekuwa stipulated kwenye sheria. Lakini pia kama kuna migogoro basi iende kwenye hatua za judiciary za mahakama
zipo legal framework mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Kwa hiyo mimi naomba nitoe msisitizo kwamba kusema ukweli, ujio wa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba katika wizara ile tulipata hopes kubwa sana. Mimi binafsi kulikuwa kuna kesi ambayo ilikuwa inaendelea mahakamani kwenye actually sio mahakamani, Wizara ya Fedha, kwenye ile ilikuwa inaitwa task force. Mheshimiwa Mwigulu sikukupigia, lakini nikikwambia uhalisia wa lile jambo ulikuwa unafurahisha sana. Yaani TRA wameingia kwa mteja, wamechukua kompyuta zote, wamechukua vitabu vyote, alafu not TRA, kile kikosi kazi, alafu wakamtolea assessment kwamba anadaiwa bilioni 14, alafu wanamwambia ajitetee, alafu wao ndo wako na kompyuta. Kwa hiyo data ziko kule ndani. Sasa siku ya kwanza unaenda, siku ya pili wanasema mbona amleti hela? Atuleti hela, hatuwezi kujitetea bila wenyewe kutupa hizo nyaraka. Weka passport hapa, vaa pingu, nenda pale. Hivyo ndio mahali tulikuwa tumefikia. Kwa hiyo uwezo kaelewa wewe Mheshimiwa Mwigulu, akatule sisi tunasikia, tulikuwa tuamini kama yanaweza yakawa kweli. Lakini kweli tukienda pale tunaambiwa kikosi kazi hakipo tena, kimesambaratika. Hongera sana. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Rais. That was a very important move for the country. Sasa tukijielekeza katika mamlaka au functions za mamlaka ya mapato, ukisoma kwenye section 5 subsection 1A inasema mambo yafuatayo, na mimi ningependa my discussion ijielekeze kwenye majukumu ya mamlaka ya mapato. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ndicho chombo cha usimamizi wa kodi. Yaani hao ndio tunakutana nao on the ground. Na wao kama ambavyo ndugu yangu Emmanuel Hezron amesema, wao wanafanya kazi baada ya kupewa sheria. Nimefurahi kwamba kamati ya bunge iko hapa ya kudumu ya bajeti na kamati nyingine na waheshimiwa wa bunge, na wenyewe wanasema sisi tumepokea sheria zilizotungwa na bunge, kwa kama kuna matatizo wafuateni wa bunge wenu. Lakini mimi ninafahamu kwa practice, kwa kweli mapendekezo mengi yanaletwa na TRA na mapendekezo mengi yanakuja kwenye Ministry of Finance kwa idara ya policy. Kwa hiyo kama tunakuwa na engagement kama hizi, zitatusaidia sana kuweza kupata sheria nzuri, ili mamlaka ya mapato inapoenda execute majukumu yake, execute majukumu yake katika makubaliano ya pande zote mbili. Yaani hili swala la social contract ni swala ambalo ni doctrine ya zamani, ni philosophy ambayo ilikuwa developed zamani. Yaani mimi huwa nasikitika sana nikiona sisi tunajifunza na makosa ya watu ambao yalishafanyika zamani. Dunia ilishaendelea. Kuna watu huko mwaka 1200 walishatengeneza hizi habari za social contract, kwamba lazima kuwe na maridhiano ya pande mbili, ili sovereign inapoenda kuongoza ijulikane kwamba mipaka yake ni ipi. Isipokuwepo hivyo, haki haitatendeka. Kwa hiyo tunavyoona makongamano kama haya ambayo yanasababisha policy zitengenezwe zile nzuri, baadaye ziende zikatengenezwe bungeni sera nzuri. Tena nafurahi sana waheshimiwa wabunge wanapokuwepo hapa, wakatengeneze sera nzuri, sheria nzuri, lakini mamlaka ya mapato inapoenda execute kilicho sahihi. Sasa mimi nijelekeze moja kwa moja katika hii section 5 subsection 1A ambayo inazungumza majukumu ya TRA kama to administer and give effects to the laws of the specified provisions of the laws set out in the first schedule to this act, and for this purpose to assess, collect and account for all revenues to which those laws apply. Na ninaanza kwa kuzungumzia eneo la identification na registration. Mtanisamea kwa bahati mbaya kwenye sheria zipo nyingi kwa Kiswahili, kwa hiyo tutaenda hivyo hivyo. Kwenye eneo la identification na registration ni eneo very sensitive. Haya yote tunaozungumza, Mheshimiwa Waziri wa Fedha ni mchumi, ni daktari wa uchumi, kwa hiyo amefafanua kitakwimu takriban 65% ya Watanzania wapo kwenye sekta isiyo rasmi. Na mzee mwingine nimemsikia akizungumza, anaulizia mkurabita imeishia wapi. Ule ulikuwa ni mpango wa kurasimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania. Ilikuwa ni program maalum ya kuformalize informal sector. Na mimi nasema Mheshimiwa Waziri, hili lazima tulione tena haja ya kuliibua, kwa sababu tunapochochea ukuaji wa sekta isiyo rasmi kuna matatizo mengi yanayojitokeza. La kwanza, inatengeneza utaratibu wa watu wengi kuona kwamba ni bora kuwa informal, kwa sababu ukiwa informal nobody trace you, uko kwenye free zone.
Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nimeona hata juzi walivyosema machinga wapewe mashine mara moja, ukajitokeza ukazuia, na of course na mimi nasema ni jambo ambalo linatakiwa liende gradual, lakini fikra ni kwamba lazima tuamue kwamba hatu encourage informality, to encourage registration na kuwasaidia wale waliokuwa registered kuona kwamba registration ndio safe zone. Kuwa registered ndio safe zone. You can access loans, you can pay taxes, and gradual unaenda ukiwa unakuzwa kiuchumi. Lakini pia vile vile swala la identification na registration linaenda katika scope kubwa zaidi. Sasa hivi mfano mathalani watu wengi wanafanya biashara kwenye mitandao. Economy inahamia katika digital economy. How have we prepared to identify, to assess and collect tax from the digital economy? Kwa sababu digital transactions ndo dunia inavyoenda sasa hivi. Kila mtu unaona kwenye Instagram, kwenye maeneo mbalimbali, kwenye mitandao ndipo wanapofanya biashara. Namna gani tunawatengenezea utaratibu ili na wao waanze kidogo kidogo kulipa kodi? Kule Kenya walianzisha tax on digital service ambayo ni 1.5%, kutaka kuona vile vitu ambavyo vinafanyika kwenye mtandao wachukue kodi kule, na sisi pia of course tumefanya hatua, lakini kuna room kubwa zaidi ya kuweza kuongeza walipa kodi, kwa sababu expand tax base inaleta harmony, inasababisha watu wachache waliopo wasitushwe mzigo wa nchi nzima wa kibajeti, ila unagawanywa kwa watu wengi zaidi. Lakini pia kwenye corner stores registrations, hizi maduka ya mangi haya, kuna maduka mengi sana ambayo yako mitaani ambayo kwa kweli ukitafuta historia yao walipaji wa kodi hayapo. Inawezekana administratively ni vigumu kuwafikia, lakini kwa kutumia technology kuna fursa kubwa zaidi za kuweza kuwafikia na kuwasajili. Lakini zaidi ya hapo kuna mawakala, yani maagent, madalali ambao kwenye hususani katika sekta ya kilimo kuna madalali wengi sana, kwa sababu ile ndo backbone ya uchumi. Sasa wale wanaofanya biashara katika sekta hiyo nao ni vizuri wakawa included katika ufugaji, katika fisheries, yani wale ambao wana take advantage za biashara katika vile vitu vikubwa vya uchumi. Ni muhimu na wenyewe tukatap zile revenue zao. Hata madalali wa nyumba, wa magari, yani lazima tufike mahali kila mtu awe analipa kodi. Ule mzigo wa kodi usibaki kwa watu wachache, watakata tamaa. Mzigo utakuwa mkubwa sana kwa punda, alafu atagoma kwenda. Lakini zaidi ya hapo, wengi wamezungumza kuhusu elimu ya kodi katika mashule, katika vyuo, katika hivi vyuo vya kati, polytechnics. Ni muhimu sana hizi elimu zikaenda of course hata kwenye primary level, ili kujenga uzalendo na kuwatengeneza kulenga jamii ambayo imejifunza na imehamasika na imeona haja ya kulipa kodi. Lakini zaidi ya hapo, tujenge jamii ambayo inajivunia kwa nini inalipa kodi. Nilikuwa nazungumzia kuhusu identification na assessment. Nilisema vintage point ya discussion yangu itakuwa katika yale majukumu ya TRA ambayo ni identification, registration, assessment pamoja na collection and accountability. Naenda kwenye eneo ambalo linaitwa assessment. Katika ile eneo la assessment nitazungumzia corporate tax, VAT na custom taxes. Kwa haraka niseme tu kwamba kuna changamoto lakini pia kuna fursa. Kwa hiyo ni sisi wajibu wetu kuangalia namna gani tunaweza kuzitumia fursa zilizopo ili zile changamoto zisiwe vikwazo. Tukianza na corporate tax, kumekuwa na tatizo ambayo inakuwa provided na section 88 na section 89 ya Tax Administration Act. Kumekuwa na tatizo la kuanzia kwenye kitu kinachoitwa makadirio. Msingi wa makadirio, statement of estimated tax payable, bado haujawa very clear. Kwa hiyo unakuta mtu bado discretion kubwa ipo kwa afisa wa mamlaka ya mapato nchini, ndo anaweza kumkadiria mtu ni kiwango gani cha kodi cha kulipa. Sasa haya mamlaka ambayo tunawatwisha hawa maafisa, saa nyingine vijana wadogo, aamue mtu ambaye ana mauzo ya milioni 700 alipe kodi shingapi, ni tunamweka kwenye mazingira magumu.
Ushauri wangu ni kwamba, ushauri wa taasisi yetu Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ni kwamba embu tungejitahidi kwamba kungekuwa na ground, kwa mfano kama ni a certain percentage ya turnover ya mwaka uliopita, labda unasema ni 1% au 2% ya ile turnover ya mwaka uliopita, ndio hiyo inaenda kuwa makadirio kabla ya kufanya biashara mwaka mzima na kuja kupata yale mauzo ya jumla na kufanya mahesabu na kuwasilisha na kutoa yale makadirio. Kwa hiyo tulikuwa tunashauri ingekuwa ni 1% fulani. Kwa hiyo mtu unaenda with certainty kwamba makadirio yangu yatakuwa kiasi gani, sio tu unaenda kwenye darkness. Lakini tax audits na investigations, kumekuwa na tatizo kubwa sana kwenye tax audits na tax investigations, na ni kwa sababu discretion kubwa sana ambazo wamepewa maafisa zinasababisha unakuta mtu ana mauzo mathalani ya milioni 200 au 300, lakini analetoa kodi ya bilioni 30, kitu very arbitrary. Kwa hiyo unajiuliza wametoka wapi, lakini unaambiwa ili uweze kuzungumza, uje uweze kuobject, inatoka ulipe 1/3. Sasa ili ulipe 1/3 inachukua mtaji mzima. Kwa hiyo naomba tuangalie check and balance kwenye hizi sheria, maana mtu anaweza akawa ametengeneza mazingira ya kukutengenezea mazingira ya kuzungumza, na kwa kusema ukweli mtu hata acha kuzungumza. Kwa hiyo ili kuepusha haya matatizo, hebu tuweke utaratibu mzuri ambao kwa kutumia technology pia itatusaidia zaidi, ili hizi audit na investigations ziwe zinafanyika zaidi kimfumo na sio kwa discretion za mtu. Ninaenda kwenye kodi ya VAT. Kama ambavyo David Tarimu amezungumza, indirect taxes is the hope for the future. Uzuri wa indirect taxes ni kwa sababu ile incidence of tax inaenda kwa consumer, is a destination tax. Kwa hiyo kama mtu ameshafikiwa, ameshatumia huduma, ina maana automatically anakuwa ile kodi imeishia kwake. Ukiangalia indirect taxes haina malalamiko makubwa sana. Kikubwa ambacho tunaweza kusema cha kujadili ni rate. Ile rate ya 18% kama ambavyo tumesikia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hussein Mwinyi alitengeneza mapendekezo mpaka adjustment ile ikaja ya 15%. I think we have a room katika East Africa, sisi we are the highest. Kwa hiyo tuangalie room ya kupunguza ile rate, lakini pia tuangalie room ya tafsiri yenyewe ya kodi ya ongezeko la thamani. Kuna mahali mimi naona kama ni kodi ya ongezeko la bei. Yaani kuna mahali hakuna value addition lakini kuna kodi. Sasa nafikiri we have to sit down and see that is not price added tax, is value added tax. Kwa hiyo ile mahali ambapo hakuna value addition ni huu machinga huu. Yaani huu machinga, ukimwambia machinga ameadd value gani? Amechukua hapa, ameuza hapa. Kwa hiyo hakuna value addition, kuna price addition tu, lakini ndo distribution mechanism. Kwa hiyo ni vizuri tukakaa tukaiangalia, na namna ya kuavoid hiyo problem ni kupandisha wigo wa registration ya VAT. Ili isiwe kila mtu tu. Kama sasa hivi kwa 100 million, na 100 million ni sehemu ndogo sana. Mapendekezo ya Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania angalau ingeenda kwenye 300 million ili wapate ile size nzuri ambao wanaweza wakafuata ile compliance. Lakini pia na kodi nyinginezo tunashauri kwamba kuwepo na mpango maalum wa kutengeneza tax system ambayo itawasuit SMEs. Yani complex tax system, kwa mfano filing VAT return. Sijui kama kweli tunamaanisha kwamba duka la mangi, maana duka la mangi linafikisha milioni 100. Sijui kama tunamaanisha kweli yule file VAT return. Sijui kama tunamaanisha hivyo au tunamaanisha awe na auditor amtengenezee hesabu. There must be a way ambao tutakuwa tuna mfumo wa hawa watu wadogo kabisa wakawa na kamfumo kao fulani hivi cha mahesabu ambacho ni kirahisi zaidi. Yes, I understand kuna ile 3.5% on turnover, lakini still I don't think kama inawasuit watu wote. Nafikiri kuna namna ambapo tunaweza kukaa tukafikiri zaidi na kuangalia experiences za nchi nyingine ili tukawa tuna a simpler tax system for the SMEs. Na katika eneo hilo la assessment nimalizie kwenye custom taxes. Of course kwenye kodi za forodha kuna tatizo kubwa sana. Mimi huwa nasema kama tukitaka kufungua macho tukaangalia kwa nini mfanyabiashara hatoi risiti, hususan kwenye hizi biashara za importation. Tuachane na huku dukani kwa mangi ambapo anauza mostly wenyewe wanauza biashara nyingi sana ni hizi zimetoka kwa Baresa, zimetoka kwenye viwanda hivi vya ndani, unga, mchele. Lakini kwa hawa kwa mfano kama Kariakoo ambao wanauza bidhaa ambazo zimepita bandarini,
bado kuna tatizo kubwa sana kwenye namna ya uthaminishaji wa bidhaa bandarini. Bado power kubwa zipo kwa huyu afisa. This individual, this young person ambaye ametoka shule akapewa nafasi pale ya kufanya uthaminishaji, sidhani kama ni sawa kumpa mamlaka makubwa ya kufanya maamuzi. Mwishowe kontena mbili ambazo zina bidhaa zinazofanana zinakuwa zina tofauti kubwa sana ya kodi kutokana na namna ambavyo mtu kafanya mazungumzo na yule afisa, na inawezekana watu wakafanya biashara nje ya mfumo. Kwa hiyo ushauri wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, na of course hili tulishaliwasilisha TRA kwa mara nyingi, kwamba watengeneze bei elekezi. Sasa hili huwa linapata shida sana kwa TRA, kwa sababu wenzetu wa TRA kwa makusudi huwa wanalipotosha, tunasema kodi elekezi, kitu ambacho si kweli. Bei elekezi ni tofauti na kodi elekezi. Bei elekezi, leo ukitaka kuagiza gari utaambiwa bei ya gari ambayo wewe umeiweka invoice yako kwamba umenunua dola 200, hapana, value ya gari ni hii. Kwa hiyo utalipa kodi ukiwa una certainty. Lakini sisi kwa mzigo inayoingia bandarini pale hakuna certainty. Kwa hiyo kwa sababu utakaa na mtu akusaidie na kuna room hiyo, kwa sababu kumbuka hawa wafanyabiashara wanaenda kuuza, wanaenda kuresell. Sio gari ambalo mtu anaenda kulitumia tu, hapana, anaenda kuresell. Kwa hiyo lazima atafute means ya kucompete sokoni. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na mpango na ufahamu upo kwenye custom wa kutengeneza ile list ya bei elekezi, lakini hawataka wamalize ule mpango, hawataka waumalize kwa sababu wanafaidika na ule mfumo uliopo. Sasa atuhumu, lakini mimi nasema tutengeneze mazingira ambayo yatasaidia wafanyabiashara kuishi kwa amani na kulipa kodi katika utaratibu mzuri. Ule mfumo ule wa bei elekezi uwepo na utaletea serikali mapato makubwa zaidi na kupunguza rushwa. This is very important. Hii ni sehemu nyeti sana na imekuwa tukipigia kelele kwa muda mrefu sana. Mnahangaika na watu, kwa nini hujatoa risiti mtaani, unakamata mizigo. Alafu Mheshimiwa Waziri, mtu ameuza mzigo wa shilingi 10,000 anapewa penalty ya milioni 5. Lazima mazungumzo yatakuja hapo. Sisi tunashauri kwamba ile adhabu pia ingekuwa inaendana na percentage ya kile kilichouzwa, lakini kikubwa kuliko vyote, hatutaki kuentertain sana kuhusu watu waende kwenye adhabu. Kikubwa kuliko vyote ni kwamba tutengeneze mfumo mzuri. Sisi tumefanya research, tumeenda Uganda, tumeenda Kenya wakati wa uongozi wa dada yangu Saada Mkuya. Ndio maana mimi huwa nasema mara nyingi kazi yenu mlioifanya ni kubwa sana kwa kusema ukweli, na ndio maana mimi huwa najitia imani sana nilivyomsikia amekuja tena mama yetu kutoka Zanzibar. Wao wamefanya biashara miaka mingi, wana historia ya biashara kule Zanzibar. Kwa hiyo mnatuletea kitu kizuri sana kwamba lazima tutafute namna hawa wafanyabiashara wetu tusiwaite yale majina mabaya ambayo mchungaji Kimaro ameyasema, bali tuwaone ni wenzetu, ni Watanzania, na pia serikali ifurahi ikiona Watanzania wana-enjoy. Tusichukie tukiona Mtanzania amejenga nyumba nzuri, anaendesha gari nzuri. Tupende, ianzie hapo. Tuwe na spirit ya kupenda maendeleo ya watu wetu kama ambavyo tunaona regime hii ikiwa inafanya. Na mwisho, karibu na mwisho, nimesikia kuhusu mtu mmoja alitoa ushauri kuhusu decentralization of taxation system, ili kodi zinazokusanywa katika wilaya husika au katika mkoa husika zitumike pale. Original idea inaweza ikaonekana ni nzuri, lakini nafikiri ukifikiri zaidi kwanza sio wote hatuko sawa, lakini pia kwa sababu ya technology, tukideploy technology katika collection, hii ni sehemu ambayo naizungumzia katika collection and accountability kati ya majukumu ya TRA. Tukideploy technology vizuri, kama banking industry ilikuwa ina struggle sana kuweza kuhakikisha kwamba ipo kila mahali, lakini ujio wa technology kwa kutumia mobile money, leo benki ipo kila mahali. Leo kila kijiji, kila mtaa, kila mahali mtu ana benki yake, ni simu iliyoko yenye pesa ndani. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji pia kufanya kazi kubwa sana, nadhani ni project kabisa kubwa kabisa ya kuwaengage wataalamu wa IT na wataalamu wa mifumo, ili zoezi zima la kodi liweze kufanyika kwa urahisi zaidi sana kwa kutumia simu ya kiganjani, kuanzia kujisajili, kupata tax assessment, mpaka kufanya tax payment. Kila kitu kiwe kwa urahisi sana, kama ambavyo leo mpaka mwananchi wa kijijini anaweza kutumia simu kuhifadhi pesa na kutoa pesa na haibiwi.
Ina maana watu wamesha develop sana katika masuala ya teknolojia. Nimefurahi nilivyosikia mtu mmoja anampongeza kaka yangu Mwigulu kwa kutumia technology. Of course kweli ndio hivyo, unakuwa na waziri wa namna hiyo, waziri wa fedha ambaye anaiembrace technology. Kwa hiyo discussion ya technology inakuwa kweli tunahitaji kwenye mamlaka ya mapato nchini, katika masuala ya kodi tunahitaji sana teknolojia itawale kuanzia kwenye kusajili, kwenye huko kote. Itasaidia sana. Kwanza itasaidia hata kudeploy watu wengi mtaani, kwa sababu sasa hivi kwa fursa ambazo watu wanaziona katika mamlaka ya mapato nchini, kuna vishoka wengi sana wa TRA. Nafikiri ukiachilia mbali TANESCO kwa vishoka, inawezekana TRA inafuata kwa vishoka. Yaani watu wanajivalisha kwa sababu hawana outfits maalum za kusema huyu ni afisa wa TRA. Kwa watu wanaingia mtaani, anajua nikimkamata mtu na mzigo, fine ya TRA ni 500,000, nikimwambia nipe 200,000 hata kataa. Kwa hiyo sasa, ili kuepusha haya mambo mengi sana, ni vizuri sana kudeploy technology to the highest level na kujifunza kutoka kwenye tax jurisdictions nyingine ambazo zimeshafanya vizuri zaidi, ili kuepusha matatizo ambayo tunayaona. In brief, nafikiri hayo ndio ambayo nilikuwa nimekusudia kuwasilisha, na shukuru sana kwa kunisikiliza. Asalamu alaykum. Assalamu alaikum. Asante sana Johnson Minja. Umetumia muda zaidi ya nilivyokuwa nimepanga, lakini naamini kwamba tumefaidika na wasilisho lako. Mabibi na mabwana, ndugu viongozi, waheshimiwa mawaziri, ninaomba sasa kwa nafasi hii, kwa dakika chache hizi, nimkaribishe Dr. Lusajo. Huyu anatoka Benki Kuu ya Tanzania akimwakilisha governor wa Benki Kuu ya Tanzania. Yeye atatupatia ile mada ya mwisho, wasilisho la mada ya mwisho ambayo inahusu mchango wa sekta ya fedha katika kukuza uchumi katika mazingira ya sasa. Nini ambacho tunacho ambacho kitatusaidia kuweza kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa, lakini ukichagizwa na sekta ya fedha. Dr. Lusajo, karibu sana. Asante. Mwenyekiti, nilikuwa napambana kuhakikisha kwamba tunaweza kuona haya nitakayoyasema. Kwenye uchumi, sisi wachumi, mwenyekiti, tunahitaji kuonyesha data. Nikisema uchumi umeongezeka, nikisema contribution to growth ni kiwango fulani, haitajitosheleza kama nikitamka tu maneno bila kuona michoro. Nashukuru mwenyekiti. Wasilisho langu litakuwa ni kwa jinsi gani mchango wa sekta ya fedha katika kukuza uchumi, biashara na uwekezaji, lakini hasa tukijikita katika hizi changamoto za sasa hivi, tukiongelea COVID-19, uviko, pamoja na hii vita ya Ukraine. Of course mwenyekiti, huu ndio ulikuwa mwelekeo, lakini nimegundua mengi yameongelewa hasa kwenye mwenendo ya hali ya uchumi duniani. Kwa hivyo hapo nitapita tu kwa haraka, lakini nitaanza kwa sekta ya fedha, alafu tutaangalia graphs na mwenendo wa hali ya uchumi duniani. Najua Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu ameongelea vizuri sana kwenye wasilisho lake la awali, lakini nitajikita pia kuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo sera ya fedha imeweza kuchochea shughuli za uchumi na upatikanaji wa mikopo katika kwenye sekta binafsi. Mwenyekiti, sekta ya fedha ninaweza nikasema ni sekta wezeshi. Tunapoongelea shughuli za biashara na shughuli za uwekezaji, kwa namna moja au nyingine zinategemea sana upatikanaji wa mitaji kutoka kwenye sekta ya fedha. Kwa hivyo tukitazama landscape ya sekta ya fedha, financial sector, kwa sasa inaonekana hivi. Imeumbwa na commercial banks au benki za biashara, kuna community banks, microfinance bank na hizo nyingine. Lakini kwa ujumla wake, mwenyekiti, sekta ya fedha na hasa kwenye upande wa benki za biashara
sehemu kubwa ya hizi benki za biashara ndio zina command a big chunk of asset composition, more than 90% inashikiliwa na benki za biashara. Lakini katika hizo benki za biashara, Mheshimiwa Mwenyekiti, benki 5 kubwa ambazo nimezionyesha hapo Mwenyekiti, zinachukua zaidi ya 60% ya total commercial bank asset. Kwa hiyo tunaweza tukaona na benki hizo 5 nimeziorodhesha hapo ni kama zinavyoonekana kwa hiyo order. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, umuhimu wa sekta ya fedha haushi hapo tu, lakini pia tunafahamu hii sekta ya fedha ndipo ambavyo pia serikali inapata sehemu ya mitaji, sehemu ya fedha ambayo inatumika kwenye miradi ya maendeleo hapa nchini. Sasa hilo jedwali la juu hapo Mwenyekiti, inaonyesha government domestic debt by creditor. Tunaweza kuona kwa kiwango kikubwa cha mikopo anayochukua serikali kwenye domestic market inamilikiwa na commercial banks ambazo ndio hizo nimesema zina command a big chunk ya total asset ya financial sector. Lakini kwa wastani Mwenyekiti, sekta ya fedha katika kipindi cha miaka 10 2010 mpaka hivi karibuni 2022, sekta ya fedha yenyewe imekuwa kwa asilimia 3.6, lakini ukichukua mchango wa sekta ya fedha kwa uwiano wa pato la taifa yenyewe umekuwa ni asilimia 3.9 katika kipindi hicho cha miaka 10. Huu mchoro wa chini Mwenyekiti unaonyesha ukuaji wa sekta ya fedha, lakini hizo baa zinaonyesha hiyo share. Tunaweza tukaona kutoka 2015 kuja 2016 kumekuwa na mporomoko wa ukuaji wa sekta ya fedha, na of course kumechangiwa na mambo mengi, lakini kubwa ndio kipindi kile sekta ya fedha ilipokuwa inahangaika na ile mikopo chechefu NPLs, na kwa kiwango kikubwa ilichangiwa na vyeti feki. Wafanyakazi wengi waliokuwa wamekutwa na vyeti feki, wengi walikuwa na mikopo kwenye hii sekta ya fedha, lakini pia wakashindwa kulipa mikopo yao. Kwa hivyo sekta ya fedha ikapata mgogoro. Tunaweza tukaona Mwenyekiti pia kuanzia 2019 kwenda 2020 pale nimesema uviko umechangia ule ushukaji, lakini na kutoka 2021 22 tunaweza tukasema tunaona jinsi vita ya Ukraine ambavyo imechangia. Sasa Mwenyekiti, kutokana na muhimu wa mchango wa sekta ya fedha kwenye biashara, uwekezaji na ukilinganisha na zile nchi ambazo zinaibukia emerging economies, lakini uwekezaji unaonyesha kwamba kutoka 2019 ile trend ya uwekezaji duniani kwa miaka ya nyuma kabla ya 2009 ilishuka kwa ghafla 2020, na huo ndio mchango wa COVID. Lakini kuelekea mbele, Benki ya Dunia inatabiri sasa uwekezaji utakuwa unaonekana ni mkubwa katika nchi zilizoendelea, na growth yake katika nchi zinazoibukia uko chini ukilinganisha na growth ya ulimwenguni. Mwenyekiti, mfumuko wa bei sasa, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alielezea asubuhi, huko duniani bei za bidhaa na huduma zimekuwa kubwa sana. Imeongelewa hapa asubuhi, mfumuko wa bei wa Marekani sasa uko kwenye 5% na unakimbilia huko. Na nchi zilizoendelea mfumuko wake wa bei ndio huo unakimbia kwa kasi, lakini nchi zinazoibukia emerging economies and developing countries, developing economies, nchi zinazoibukia na zinazoendelea pia kasi ya ukuaji wa bei za huduma za bidhaa. Lakini more specific Mwenyekiti, bei za nishati huko kwenye soko la dunia hivi sasa zinaonekana kuwa zimekuwa kubwa kiwango kikubwa ukilinganisha na hakuwahi kutokea tangu kipindi cha oil crisis miaka ya 1973. Kwa hivyo Mwenyekiti, tukichukua hizo athari za ukuaji wa uchumi na mwenendo wa uchumi duniani, sasa tuulete kwenye hizi nchi zetu Tanzania pamoja na nchi zinazotuzunguka. Tunaweza kuona
Changamoto za uchumi wa dunia zimepelekea ukuaji wa uchumi wa Tanzania kushuka kwa mwaka 2019 kwenda 20, lakini tumeonekana tunafanya vizuri kidogo ukilinganisha na wastani wa nchi za Afrika Mashariki, lakini pia ukilinganisha na nchi za SADC. Na sababu zimeongelewa hapa mwenyekiti, tumesema kwamba uchumi wetu uko more diversified tofauti na uchumi nyingine, na hiyo imetusaidia uchumi wetu kutetereka. Kwa upande wa mfumuko wa bei mwenyekiti, ukitulinganisha Tanzania na nchi nyingine hasa hizi za Afrika Mashariki, tunaona ukuaji wa bei za huduma na bidhaa kwa Rwanda, Uganda na Kenya umekuwa kwa kasi zaidi ukilinganisha na mfumuko wetu wa bei kwa hapa Tanzania. Vile vile mwenyekiti, tukija kwenye ukuaji wa uchumi wetu humu ndani, tunaweza tumegawanyisha hapa kuonyesha mchango wa kila sekta. Kipindi ambapo mporomoko wa uchumi umetokea 2019 kwenda 2020 kwa sababu ya COVID, tunaweza kuona ni sekta ipi ambayo ilichangia kwenye huo uporomokaji wa huo uchumi. Mwaka 2020 mwenyekiti, growth ilikuwa ni 4.8%, lakini tunaweza tukaona malazi. Tunaposema malazi, mle ndani ndio kuna content ya utalii iko humo ndani. Tunaweza kuona yenyewe ili grow negatively, kwa hiyo ilivuta ule ukuaji wa uchumi. Lakini ukitazama sekta ya ujenzi yenyewe bado ilikuwa inaendelea kuchangia positively, lakini ukiangalia sekta ya madini nayo ilishuka. Vile vile mwenyekiti, mwelekeo wa ukuaji wa uchumi ambao unaonekana kwa mwaka 2022 unatarajiwa kupungua kidogo, na sasa hiyo ndio inakuwa inachangiwa na vita ya Ukraine. Na bei za bidhaa mwenyekiti, index kama tukianzia Januari 2019 tunaweza tukaona mwenendo wa fahirisi index wa hizi bei za nishati hizi za Tanzania, chakula na bei za msingi ndio tunaita core inflation, lakini ile wastani wa bei ndio headline index yenyewe. Na tunaweza tukaona mwenendo wa bei hasa kwenye kuanzia Januari pale 2022 tunapooanisha na vita vya Urusi vya Ukraine, tunaweza tukaona bei za nishati ambavyo zilikuwa zimepanda zikifuatiwa na bei za chakula. Mwenyekiti, athari za mwenendo wa soko maendeleo ya kiuchumi duniani yanaathiri moja kwa moja balance of payment ya kwetu, na hapo tunaweza tukaona uuzaji wa bidhaa nje, exports of goods zinazotokea huku kwenda nje, tunaweza tukaona mwenendo wake kuanzia mwaka 2019, 20, 21 na 22 inaelekea kushuka kidogo, lakini pia uagizaji wa bidhaa nje wenyewe umekuwa ukipanda. Kwa hiyo definitely the net export ukiondoa import, ile deficit itakuwa ikiendelea kukua, na ndio hapo tunaona huo urari wa biashara ya bidhaa wenyewe umekuwa ukiongezeka. Lakini wakati huo uwekezaji wa moja kwa moja, mheshimiwa mwenyekiti, yani foreign direct investment zimekuwa zikielekea hivyo. Kuanzia mwaka 2019 zilishuka na ile tunaoanisha na COVID, lakini 2021 kwenda 22 upunguaji ule tunaoanisha na hiyo changamoto ya vita ya Ukraine. Mwenyekiti, sasa tujikite kwenye sera ya fedha, ni kwa namna gani ambavyo imeweza kusaidia changamoto hizi za dunia zinavyoweza kuathiri uchumi wetu. Kama ambavyo imeainishwa mwenyekiti kwenye sheria ya Benki Kuu, moja ya jukumu la Benki Kuu pamoja na majukumu mengine ya kusimamia sekta ya fedha, malipo, lakini pia tuna jukumu la kuandaa na kutekeleza sera ya fedha ambayo sasa inalenga kuleta utulivu wa bei, price stability, kwa ajili ya ukuaji endelevu wa uchumi. Huu
ukuaji kwenye shughuli za kibiashara, uwekezaji hauwezi kutokea kama mfumuko wa bei uko juu. Tunahitaji kuwa na mfumuko wa bei ambao ni stable ili uweze kuchochea shughuli za biashara, uweze kuchochea shughuli za uwekezaji na hatimaye uchumi uweze kukua. Sasa fedha mwenyekiti, kwa wale ambao sio ambao wamesahau kidogo niseme, najua wewe mwenyekiti ni mchumi. Sera ya fedha kimsingi ni usimamizi tu wa mwenendo wa ujazi wa fedha ili uwe sawa na mahitaji ya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo tunachofanya ni kucontrol au kuhakikisha mzunguko wa fedha uliopo kwenye uchumi unauiana na shughuli za kiuchumi. Kama ujazi wa fedha utakuwa mwingi, yani fedha iliyopo kwenye mzunguko itakuwa nyingi kuliko shughuli za shughuli za kiuchumi, basi kutakuwepo na mfumuko wa bei. Sasa mwenyekiti, sera ya fedha pia ni nyenzo ambayo inaweza ikatumika kukwamua uchumi kutoka kwenye mdororo na misukosuko, kama hivi karibuni ambavyo imeongelewa kwamba nchi nyingine duniani zimekuwa zikitumia sera ya fedha kupambana na athari za global economic development. Na sisi pia Tanzania mwenyekiti, sera ya fedha ya kwetu tulichukua hatua kadhaa ili kuhakikisha kwamba tunachochea shughuli za uchumi kwa kuongeza mikopo kwenye sekta binafsi na kujitahidi kupunguza riba za mikopo ili kuhakikisha mitaji inapatikana kwa wafanyabiashara. Na baadhi ya sera tulizochukua, mojawapo ilikuwa mwenyekiti ni kushusha riba, kushusha SMR kutoka 70% mpaka 5%. Hiki ni kiwango ambacho kisheria benki za biashara zinapaswa kuweka benki kuu kutokana na zile deposit zao. Sasa tulikishusha ili kuhakikisha kwamba tunawapatia fedha zaidi kwa ajili ya kufanya shughuli za ukopeshaji. Lakini pia tulifanya reduction of risk weight on loan. Hiyo ni kupunguza kiwango cha mtaji kinachotakiwa kuwekwa na mabenki ili pia kuwaongezea kiwango cha fedha ambacho wanaweza kukopesha. Lakini pia tulipunguza SMR specific kwa benki moja. Hii punguzo la mwanzo lilikuwa kwa benki zote, lakini hii ni specific kwa benki ambayo itatoa mkopo kwenye sekta ya kilimo. Na pale nyuma tuliona ni kwa namna gani ambavyo sekta ya kilimo inachangia kwa ukubwa kwenye ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo malengo yalikuwa kuchochea shughuli za kilimo ili tuweze kupata ukuaji wa uchumi. Lakini pia tulilegeza masharti ya usajili wa mawakala wa benki na kuondoa sharti la kuwa na uzoefu wa miezi 18, na sasa hivi wakala wa benki atahitajika kuwa tu na kitambulisho cha taifa. Lakini pia tuliweka ukomo kwenye kiwango cha riba kinachotolewa kwenye mobile money trust accounts ili kuhakikisha kwamba benki zinabaki na fedha ya kutosha kukopesha. Lakini pia tulifungua dirisha maalum kwa mikopo kwa commercial banks. Na commercial banks watakuja benki kuu kukopa kwa 3%, lakini wao wanatakiwa kukopesha sekta binafsi kwenye riba isiyozidi 10%. Sasa matokeo ya awali ya hii sera ambayo tumeitekeleza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama unavyoona. Nia yetu ilikuwa ni kuchochea ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi. Sasa tunaweza tukaona mwenendo wa ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi. Lile poromoko tulikuwa tumeliona mwanzoni mwaka 2015-16 ambao tulilioanisha na mikopo chechefu, lakini tukiangalia ule mshuko wa credit to private sector 2019 kwenda 20 ambao ulichangiwa na COVID. Lakini sasa matokeo ya hizi sera za fedha ambazo tumezitekeleza, tunaanza kuona sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, growth to private sector ikiwa inapanda. Lakini pia tunaweza tukaona mikopo hiyo inayoenda kwenye sekta binafsi ni sekta ipi ambayo inabeba kwa wingi hiyo mikopo. Tunaweza tukaona kilimo kwa mwaka 2022, angalia kiwango cha kilimo kimechangia positive, lakini mwaka 2021 growth ya credit to agriculture activities ilichangia negative. Lakini kwa wakati huo Mwenyekiti, wastani wa riba za mikopo sekta binafsi umekuwa ukiteremka. Kwa hivyo haya Mwenyekiti ni matokeo ya awali ya hatua za sera ya fedha ambazo tumezichukua kukabiliana na hizi changamoto za kidunia. Lakini kwa wakati huo Mwenyekiti, mfumuko wa bei bado umebaki ndani ya malengo ya uchumi mpana na thamani ya shilingi imeendelea kuimarika kama ambavyo Mwenyekiti tunaona hapo. Sasa kwa nihitimishe tu Mwenyekiti,
pamoja na mafanikio hayo bado tunaamini kwamba vita inayoendelea Ukraine bado inaendelea kuleta riski, lakini visa vipya vya uviko ambavyo bado tunaendelea kuvisikia huko duniani, nayo ni sehemu mojawapo ambayo inaweza ikaleta ni sehemu hatarishi, inaweza ikadondosha uchumi. Lakini pia mabadiliko ya tabia nchi kama ambavyo katibu mkuu ameongea asubuhi, pia ni kiashiria kimojawapo cha riski. Kwa hivyo mwenyekiti, sisi Benki Kuu pamoja na wadau wengine bado tunaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa uchumi, na pale patakapohitajika hatua stahiki zitachukuliwa. Mwenyekiti, nashukuru sana. Asante sana. Asante sana Dr. Lusajo, good work, na pia nashukuru kwa kumanage muda. Sasa ndugu zangu, baada ya kuwa tumepata hizi presentations zote 4, na pia nishukuru sana kwa kuendelea kuwa wastahamilivu kwa muda huu wote, ninaomba nitumie nafasi hii kwa mamlaka ambayo nimepewa hapa nilipo sasa hivi. Sio nikitoka nje hapa nilipo sasa hivi. Kwenye ratiba yako inaonyesha kwamba tutakuwa na panelist wengine baada ya presentation ile ya mwisho. Sasa kwa nafasi hii kwanza kabisa ninamuondoa kiongozi wangu, ndio maana nasema natumia mamlaka niliopewa hapa sasa hivi kwenye panelist ya mwisho. Na naamini kabisa hatatumia neno hili kurudi ofisini na kunichukulia hatua nyingine. Lakini pia naomba nimwite mkurugenzi mkuu wa Vodacom, Bwana Philip, yeye ajiunge na timu hii kuwa panelist. Halafu sasa baada ya hapo yeye ndio tutampa nafasi ya kuongea, kisha tutaingia kwenye majadiliano. Ninaamini kabisa hii itatupa uwakilishi mzuri wa mada zote ambazo zimejadiliwa hapa, ili kuweza ku save time. Lakini pia niseme tu kwenye ratiba yako wapo wengine ambao tumeweka. Ninaamini kabisa tunaelewa changamoto ya muda, lakini kwa namna ambavyo tumeendesha tukio hili, we are doing this for the best of ourselves, for the best interest of ourselves. Kwa hiyo kwa nafasi hii basi, mkurugenzi mkuu wa Vodacom Bwana Philip, nikupe nafasi kwa dakika zisizozidi 10 ueleze mchango ama mawazo yako upande wa ile mada ya sekta ya fedha, na ninaamini kwamba baada ya wewe utaitendea haki, lakini pia baada ya wewe tutatoa nafasi kwa floor ili tuweze kupata hoja na mawazo kutoka kwenu. Lakini kabla hajasema, naomba tutambue kwamba kwenye madawati yetu kuna vipeperushi ambavyo vinaonyesha dirisha ambalo tunaweza kulitumia kutoa maoni. Kwa hiyo yamkini tunaweza tukafika mwisho alafu mtu asipate nafasi ya kuongea, lakini ipo nafasi ya kutoa maoni yako kwa njia ya mtandao. Lakini pia tumetoa hiyo address ili kusudi kama unapata nafasi pia unaandika, alafu unatutumia hiyo nakala ngumu, na sisi tutakuwa tayari kuyapokea ili tuende tukayafanyie kazi kama wataalamu. Philip, karibu sana. Okay. Hello? Yeah, thank you very much, Honorable Minister, and the co-chair. Ladies and gentlemen, I know it's late in the afternoon and this is what they traditionally call the graveyard shift. So I'll try and keep it brief, and I don't think I'll use the 10 minutes that you allocated. Thank you for having me here and for convening this session. It's rare for, and the challenge that everyone's been talking about here is not unique to Tanzania in terms of
getting a collaborative and consultative approach between government, tax, and private sector. I think it's a problem everywhere, but it's a question of how do you continuously improve and work towards getting this better. When I visited the minister, I told him I've been to probably 6 or 7 African countries over the last 15, 20 years working there. And in my sector, I can tell you, taxation is a very controversial issue. So I'm glad that this session has been set up and that we can share insights and opportunities where we think we can get better, especially for Tanzania. I'll limit my discussion to 2 things. One is that, and I think you must have heard probably since morning, a number of panelists or discussants talking about digitization or digitalization, talking about technology, and I think there is no better person probably to talk about that than myself, since I come from that industry. And there's 2 things specifically, especially as it relates to the discussion today, that I think I should bring to the fore. One is that deepening financial inclusion is an opportunity to expand the tax base, because the more people you have participating within the financial sector, the more people have, many years ago, when we were introducing mobile money services in Uganda, I think this was in 2006, one of my bosses said, how do we monetize the population? How do we put money in people's hands? And at the time we saw mobile money, as we called it then, an opportunity to actually monetize the population. So deepening financial inclusion means many more people have money in their hands. But here is the catch, or here is the opportunity for all of us. We also have an opportunity to bridge the digital divide. And that's where technology comes in. Because I think it was Jose who spoke about this. When you digitize, the traceability of money increases. But also, it creates or it eliminates logistical hurdles in terms of, 1, tracing the money, but also 2, being able to account for it, being able to collect taxes. And this is where we come in. I think with all the work and innovation that we've done around M-Pesa, not just, and I think we've got a lot of experience in many of our other markets as Vodacom, but if you look at the amount, the opportunity that you have once you digitize, now all of a sudden, all the money that was being spent in the economy by cash, you can now see where it's going. But at the same time, if you're going to tax, you're taxing at source, which is ourselves. So it simplifies the whole value chain of tax collection. But then, how do we incentivize, how do we make sure that more and more people come into the digital economy? We've got to make services affordable on both ends. 1, how to make the financial services and financial products affordable, whereby, for example, if you look at the taxes at the moment, there was unintended consequences. For example, when I was looking at the Vodacom experience alone, last year or the other year when we introduced levies, for example, we lost 1 million active M-Pesa customers. In other words, they got out of the digital ecosystem. They took their money out and they stopped using M-Pesa to transact. Now all of a sudden, 1 million users are no longer visible. So I think finding the sweet spot in terms of taxation, at what point do you disincentivize people from actually participating in the digital economy because it's simply too prohibitive, right?
You've got a user who, let's say in a month, spends 20,000 shillings, and the levies and taxes probably come to about 1,800, 1,200 or thereabouts. That's a lot of money for somebody at those levels of spend. So I think finding the right spot in terms of what should the actual tax be is really important, so that we can broaden the number of users. Now, I think the other thing is that for Tanzania especially, I mean, if you can correct me if I'm wrong, if you look at the latest, the last population, census population, more than 60%, I think, of the population is under 35. Now, I don't know how many of you know, but people that are 20 and below have grown up in a digital world. I mean, Facebook has been around for what, 21 years or something? This is somebody who's 21, or let's say 21 to 35, from when they started understanding, they've had a digital tool. They've grown up in a world where digital is part of them. They have access to information. They can do so many things. So I think for Tanzania, it's a unique opportunity because you've got a captive market, young people that have grown up in this space of digital, and they're going to be their first use case for financial services is probably going to be on a mobile phone. So I think it's a big opportunity for us to actually expand that tax bracket, because these people are going to do financial transactions on their mobile phone the first time. I remember, I think the first time I got a bank account must have been my first year at university, because the university used to give us allowances, and then they had to be paid in a bank account. Now, I was already 19 at the time. Today, I mean, for those of you that have got children, I'm sure by 8, 9, they already have mobile phones. And because they are at school, they are in different places, you have enabled M-Pesa for them. So a 9-year-old is already participating in the financial ecosystem. And that's why it's important that we really expand this whole digital ecosystem. Now, I think in a previous discussion with the Honorable Minister, one of the things I said to them, to do this, to make it, to really expand and make sure more people are participating, we need to simplify the technology and the tools, remove the taxes, or minimize the taxes. So we've got, for example, if you look at the taxes on smartphones, again, I want to go back. Most young people, their first time to use technology is going to be on a mobile phone. Their first time to use financial services is going to be on a mobile phone. So if we can simplify the tax code for phones, it would help a lot to actually bring more people into the digital ecosystem. But what it means also that it broadens the digital economy and the participative economy. Because the thing about the digital economy is that it's got a big feeder system. So you've got many more people participating, developing solutions. So today we are able to, we integrate into TANESCO, we integrate into the water system, we integrate into tax system. So many people are able to participate in that, but we're not doing all these things directly as the industry. We've got other small players that have evolved that are doing these things. So whether it's the transporters, whether it's the health sector, whether it's the agriculture sector, you're going to see other small companies that develop out of this whole system and start to provide services that enable the entire digital ecosystem to participate. So, you know, I think it was Salim who was saying that, you know, sometimes difficult to collect from the last mile. You know, if that whole space is digitized, you know, the guys in Kariokol, the traders that, you know, Jose is selling to, that whole ecosystem can be digitized, but we need to make it affordable and incentivized for them to actually go into that space. I think I just wanted to sort of give a sense of
how big this opportunity is for us. I think as a sector, this year or last year, over the last 10 years, we've probably contributed, and when I say sector, this is everybody else, close to 10.7 trillion in terms of what we have all paid in taxes. So it's a massive opportunity to really use us as a catalyst for expanding the tax base. I mean, when I look at the number of transactions, I mean, and this is a TCRA report, this information is publicly available. Between January and September, if I look at the average monthly transactions, this means how much money goes through M-Pesa and the competitors. You're talking about 12 trillion, every month. That's about going through the system. People paying money that is really traceable in the whole value chain. And I think it would help everybody. So I think in my closing remarks really is to say we would urge government to look, especially with the upcoming budget, Honorable Minister, to look at the levies that have been instituted in on the sector. I know that through engagements with your ministry and yourself, there were reductions and adjustments that were done. But like I said, we lost as Vodacom almost 1 million active users who've disappeared from the M-Pesa space. But if we made these levies and taxes within that space a lot more affordable, I think we can bring more people into the entire ecosystem, which means more users, which means more revenue. So yes, I would request that we really look at the levies, taxes on M-Pesa, taxes on smartphones, taxes on the other digital services that we provide, so that the elasticity that David spoke about earlier on today can actually be visible. Thank you. Asante sana Philip. Kiongozi wangu anasema kwamba sisi ama yeye kwa niaba yake nitasema ugomvi wake na Waganda ni mmoja tu, kwamba wamemwacha mtu mmoja tu nchi nzima anaongea Kiswahili, naye ni rais wa Uganda, alafu wengine wote hapo lugha imekwama. Lakini nashukuru tumekuelewa. Asante sana kwa nafasi hiyo. Now before we go into the discussions, mtu mmoja wa muhimu sana kwa umuhimu wake nimpe nafasi, naye ni kiongozi wa Tanzania Private Sector Foundation, na atakapokuwa anaongea atakuwa mmoja wa panelist hapa ili atusaidie kutoka kwenye taasisi hiyo yale ambayo wanayo na ambayo wanaona wanaweza kushirikiana na sisi. Huyu ni Bwana Paul Makanza, my brother. Yeye ni makamu mwenyekiti wa Tanzania Private Sector Foundation. Kwa dakika 10 tu, alafu kiti hiki kitakuhusu, utaenda kukaa. Karibu sana. Asante sana. Kwanza naomba kushukuru wizara, hasa Mheshimiwa Waziri na waziri wetu bara na waziri wetu Zanzibar wa fedha kwa kongamano hili. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba muda unakwenda na wengi hamjala, na ninajua nikianza kuongea sana mnaweza mkanirushia chupa za maji. Kwa hiyo mimi naomba nisiseme mengi, nichukue tu fursa hii kwanza kutoa shukrani kwa wizara, shukrani kwa wadau waliofika hapa leo hii, shukrani kwa waandaji wa kongamano hili na kwa watoa mada wote. Na hii natoa kwa niaba ya shirikisho letu la TPSF, vile vile CTI ambapo mimi pia ni mwenyekiti.
na naomba nijikite zaidi katika kuchangia kwenye mada ambayo itakayofuata bila kupoteza muda. Asante sana. Asante sana, ndio maana Paul ni kiongozi wao. Sasa tutoe nafasi kwa wachangiaji, na nianze na upande huu wa kulia kwangu. Mmoja naomba tumpe mic brother pale, microphone, kimbia mara moja. Asante sana moderator. Kwa jina naitwa Sylvester Kazi. Mimi ni export manager wa kampuni ya A to Z Textile Mills Limited. Lakini pia ni makamu wa rais arandogo wa taasisi ya wazalishaji nguo na mavazi, maana yake inaitwa Tegamat. Nipende kutoa shukrani nyingi kwa wachangiaji, lakini wawasilishaji, na hasa speech ya mheshimiwa waziri wetu wa fedha pamoja na waziri mwenza, lakini bosi wake, lakini pia kutoka kwa ndugu Mafuru, naibu katibu. Wakati naibu katibu anachangia, alitaja baadhi ya sectors ambazo ni key, lakini nitaka tu na mimi niongeze hapo kwamba unapotaka kuzungumzia sekta ambayo inatoa ajira kubwa, huwezi kuacha kuzungumzia sekta ya nguo na mavazi, ambayo inaanzia kwenye pamba yetu ya Tanzania. Na nikideclare interest kwamba niko kwenye bodi ya pamba, inaajiri zaidi ya watu 500,000. Sasa kwenye upande wa nguo na mavazi, unapokuwa na viwanda, unaweza ukatoa ajira kubwa sana. Nitoe tu mfano mdogo, A to Z peke yake inaajiri zaidi ya watu 8,000. Hicho ni kiwanda kimoja. Tukiwa na viwanda 10, 15, naweza kuona ni ajira kiasi gani na ni kodi kiasi gani ambayo serikali inaweza ikafanya. Kwa hiyo ni muhimu sana tuangalie namna gani ya kutoka na hii sekta ya nguo ili iweze kutunyanyua. Mheshimiwa waziri wa fedha alipokuwa anaongea, alisema kwamba pamoja na kwamba vikao hivi vitakuwa endelevu, alisema watafanya pia utafiti wa masuala ya kodi, kuangalia nchi nyingine wanafanyaje. Na nitake tu kuchangia kidogo hapo, kwamba nchi kama Uganda kwa mfano ni mwenzetu hapa jirani, na tunakaa nao kwenye ile mikutano ya kutengeneza masuala ya kodi, common external tariff, zile kuendana na East African Customs Act. Lakini utaona kwamba wao wanafika mahali wanarudi nyuma, wanajipanga vingine. Pamoja na kuwa na ile CET pale Uganda, mheshimiwa mwenyekiti, ukitaka kuwekeza kwenye sekta ya nguo, moja kwa moja wanakuambia wanakupa umeme kwa senti 4 kwa kila unit, badala ya zile senti 10 au zaidi, kuendana na ujumla wa viwanda. Kwa hiyo ni incentive ambayo inawafanya pia wawekezaji wa nguo kukimbilia wapi? Uganda. Unaona, lakini pia wana namna fulani hivi wanafanya retention, wanazuia hold pamba kwa ajili ya wazalishaji local manufacturers ambao hawahitaji kuingiza capital yao, kuzuia raw material ya pamba kwa ajili ya kuzalisha kwa mwaka mzima. Wana scheme fulani hivi, wewe kama unazalisha unaenda kununua pamba yako pale kila mwezi au kila wiki mbili, na wanakupa 60 days credit ulipe baadaye. Sasa hii ina encourage investors kwenda kuwekeza kwenye upande wa nguo pale wapi? Uganda. Lakini wenzetu hapa Ethiopia ambao kwa miaka 30 iliyopita, mwenyekiti, waliamua kwamba wao wanataka watoke na viwanda vya nguo, na wakati ule walikuwa na taasisi 2 tu ambazo zinafundisha mambo ya nguo, textile. Walikuwa na viwanda kama 19, lakini waliamua kwamba wanaimba wimbo mmoja, ni textile kuanzia private sector, government, institutions ambazo ni academia,
Miaka 30 baadaye, sasa hivi Ethiopia inaongoza kwa kuwa na viwanda vingi vya nguo Afrika. Umeme wao pale ni cross cutting senti 3 kwa unit. Lakini kwenye hilo ningependa nitagusia tu, India sasa hivi wameanzisha eneo kubwa sana la uwekezaji na wameipa textile priority kubwa sana. Wamewapa eneo la ekari 1900. Sasa incentives ni nyingi sana ambazo ziko kule. Sambamba na hilo, kuna hizi kodi ambazo tunakubaliana katika East Africa kwamba tunaweka CET ni kiwango fulani. Sisi tukirudi huku tena tunasema tunataka stay of application. Kwa mfano nyuzi za pamba kwa mfano, ambazo hazizalishwi sana hapa nchini. East Africa wote wanalipa 10% import duty. Alafu tunashare soko moja la East Africa, lakini pia AGOA. Sasa wewe uliye Tanzania unapaswa ulipe 25% import duty, wakati mzalishaji aliye Kenya pale na Uganda analipa 10%. Kule AGOA mtaweza kupambana na biashara? Zile CET tariffs na tutembee nazo. Lakini lingine kwenye upande huo mwenyekiti, kuna kitu tunaita msamaha wa kodi. Unapotoa msamaha wa kodi, kwa maana ya mtu unamwambia mtu unalipa kodi 0, au mwingine unamwambia kwamba unalipa msamaha wa kodi. Sasa kuna implications. Moja ni kwamba wewe unaposema kwamba wala halipi VAT, lakini unakuta product hiyo inazalishwa hapa nchini na material ambazo zinaagizwa kutoka nje. Zile material unakuta zinatozwa VAT, alafu ukija kuizalisha huwezi kutoza kodi ya VAT unapouza. At the end of the day ni kwamba ile VAT ambayo umetumia kwenye inputs inabaki kuwa cost, you cannot compete. Lakini kwa hili naomba nikiri na nitoe pongezi na
lakini pia kwa namna ya pekee kamati ya budget, siwezi kuacha kuwashukuru, waliidhinisha kwamba wanaweza kwamba kodi au VAT kwenye raw materials za vyandarua iondolewe, lakini kukawa na utaratibu fulani. Wala kwa hilo kwa kweli tunamshukuru, na wanasema ukitaka unaposhukuru ni kwamba ni namna ya kuomba tena. Hilo tumelifanyia kazi na tunaendelea na kuchakata na kufanya biashara, lakini sasa ukiangalia ile bureaucracy iliyopo pale na yenyewe pia ni changamoto. Kwa hiyo tungeomba kama kuna uwezekano basi na yenyewe iende ikawe zero rate, ili iweze kurahisisha ufanyakazi katika wazalishaji, lakini pia hata katika TRA kama ilivyo kwenye mbolea na mafuta. Kuna bidhaa nyingine za packaging, unakuta ukiagiza mfuko kwa ajili ya kupackage, kwa mfano vitu kama korosho au bidhaa za sabuni au kitu kama hivi, ukiagiza ile film ambayo tayari ni printed na rate, of course HS tunazo, mtashare na office na secretariat. Ukiagiza ambayo ni finished au almost finished, semi finished, maana ni printed, wewe ukileta unakuwa kukata tu na kufungasha, ni zero, hailipiwi VAT. Lakini ukiagiza material za kuja kuzalisha hivyo vifungashio hapa nchini, unatakiwa ulipe VAT, na ukilipa VAT huwezi kuja kuiclaim kwa sababu unauza kwenye soko la ndani. Kwa hiyo sasa vitu kama hivi vinakatisha tamaa kwa mwekezaji ambaye tayari anataka ameanza kuzalisha vifungashio kama hivi au bidhaa kama vyandarua vya kilimo kwa mfano, ambavyo vinatumika sana kwenye greenhouse and all that, yeah? Ile chandarua ni exempted, lakini inapokuwa exempted, wewe unayezalisha ndani hapa raw material unaagiza nje na zinazalishwa, basi ina maana kwamba ile VAT huwezi kuiclaim kwa sababu ni exempted. Mwisho wa siku ile inabaki kuwa gharama kwa mzalishaji. Kwa hiyo inakuwa ni nafuu kuagiza nje kuliko kuzalisha ndani. Kwa kidogo hiyo inaleta discouragement. Kwa hiyo tunaomba kwamba bidhaa zile ambazo zinazalishwa humu ndani basi ziangaliwe utaratibu ambao badala ya kuruhusu sasa zile ambazo ni finished na zenyewe zije free, na zile zinazotoka nje sasa ziwekewe ushuru au ni kodi, ili ziweze kushindana na hizi ambazo zinazalishwa hapa ndani. So baada ya kusema hayo, mwenyekiti, naomba sasa uniruhusu tunapozungumzia kwa dakika moja tafadhali. Kwa dakika moja, asante sana. Ndugu yangu Minja aliongea vizuri sana. Aliongea vizuri sana na akazungumzia habari ya protection, lakini katika protection aliiweka kwa maana kwamba kuwe na bei elekezi. Ndio hii tunayozungumzia kwamba import products zinakuwa under CET, tuheshimu CET. Lakini basi mwenyekiti, naomba niruhusu, kwa sababu mimi niko kwenye ni mdau wa shipping, niko kwenye Tanzania Shippers Association, nisiache kuzungumzia kuhusu bandari ya Tanzania. Bandari zetu imekuwa ni tatizo, na miaka mingi tumekuwa tukishauri kwamba tuache sasa kuchaji wharfage kwa kutumia value ya mzigo. Wenzetu Mombasa wanatupiga sana, na kwa sasa hivi tangu serikali ya Tanzania imeondoa road toll kwenye gari za Rwanda wanatumia poti ya Mombasa kwa wingi sana. Kila siku gari zinazoteremka Mombasa na kwenda Rwanda kupitia Arusha ni nyingi mno, lakini haziji Tanga au haziji Dar es Salaam port kwa sababu mizigo inashuka kule wanachaji wharfage on box rate. Sasa kama unaagiza mizigo mingi, makontena yako ni mengi, unakuta kontena ya kampuni moja, meli moja inashusha kontena 300 kwa mwezi. Ni mzigo mkubwa. Sasa mtu kama huyu, kama unampiga wharfage kwa kutumia value, wanaita ad valorem, it's very expensive, na huyo mtu atakimbilia Mombasa. Kuna shippers wengi wamekimbilia Mombasa, wanakwepa bandari zetu. Hebu turekebishe wharfage system zetu, tuwarudishe wa Tanzania watumie bandari zetu za Tanga na Dar es Salaam. Baada ya kusema hayo, mwenyekiti, naomba tu uniruhusu, niko na executive secretary wetu hapa, atazungumzia kuhusu tax force.
Asante. Dakika moja imekwisha. Na huyu wa kwako naye nampa dakika moja tafadhali. Nashukuru sana. Itifaki imezingatiwa ili muda wangu uende vizuri. Mwenyekiti, mimi nitazungumzia juu ya forum hii ambayo naamini ni mwendelezo wa task force. Na niongeze kwamba forum hii imeboresha zaidi majukumu ya task force, kwa sababu hapa tunatoa matatizo yetu na Mheshimiwa Waziri na timu yake nao wako hapa wameasikiliza. Task force on tax reforms. Lakini pia niizungumzie task force on tax reforms yenyewe. Na hakika watu wengi hawajui historia ya task force. Hii task force ilianza wakati nyuma, siku ikifika budget, wafanyabiashara, watu wa viwanda, watu wanaotoa service wanaingia homa, maana hawajui budget itakuwa na mwelekeo gani. Na mara nyingi baada ya budget malalamiko yalikuwa ni mengi sana, na kuyarekebisha ilikuwa inasubiri mwaka mzima tena ndio serikali kaja na utaratibu wa task force. Sasa task force ambayo na mimi nimeshiriki miaka mingi inahitaji uboreshaji ili iweze kutoa matokeo chanya kama tunavyojaribu kufanya hapa. Sisi tunapendekeza hivi, kwa sababu kwa sasa hakuna uwazi. Watu wakipeleka issues kwenye task force hawapati feedback mpaka budget inaposomwa. Tungependekeza mabadiliko kidogo kwenye structure. Kwa nini task force isichukue structure ya Tanzania National Business Council, at least kwenye ile level ya think tank ambapo maamuzi yanafanyika, kuwe na mwenyekiti mwenza kutoka sekta binafsi, wakati mwenyekiti kabisa tunajua anakuwa ni waziri wa fedha, ili maamuzi yanayotoka pale yawe balanced. Hapa umesikia watu wanalalamika kwamba bili inatoka ambayo tumekubaliana, lakini Finance Act inakuwa tofauti. Kwa hiyo tunarudi kule kule kwamba baada ya budget ni mapambano. Nafikiri sio kitu kizuri kwa kipindi kama hiki ambacho tunataka kukuza uchumi na viwanda viende vizuri na biashara ziende vizuri na uchumi ukue vizuri, na wengi wamezungumzia certainty kwenye policy. Hii instrument ya task force inaweza kufanya hilo kama itafanyiwa haya marekebisho machache ambayo nimeyapendekeza. Naomba kuhakikisha. Asante sana. Naomba tumpe brother pale anayefuatia nyuma. Asante Mheshimiwa. Mimi naitwa Dr. Bazi Tweve, natoka kwenye sekta ya misitu. Itifaki izingatiwe kwa kuokoa muda. Sisi tuna hoja mbili ambazo nadhani ni cross cut kwa misitu yote. Kwanza tuishukuru serikali msimu uliopita kwa wale tulikuwa tunafanya biashara kwa kununua malighafi kutoka kwenye misitu ya serikali, tulikuwa tunatozwa VAT mti ukiwa umesimama. Lakini ni jambo ambalo lilipita kwenye utaratibu wa kimchakato, na nashukuru mwenyekiti mwendeshaji hapo ulikuja Iringa tukazungumza, tunashukuru sana hilo mliliondoa. Lakini kuna changamoto moja, baada ya kuondoa hilo, mliondoa hilo lakini pia mkapunguza tozo ya sesi kutoka 3% ikaja 5%, kutoka 5% ikarudi 3%. Changamoto ambayo tunaipata sasa ni coordination kati ya hizi local government, kwamba serikali kuu kwa mfano TRA sasa hivi wanafanya vizuri, tunafanya biashara kwa kuelewana vizuri sana, especially kwenye mazao ya misitu. Changamoto imekuja sasa kwenye halmashauri. Tulifanya ombi la kupunguza kutoka kwenye 5% kwenda kwenye 3%, lakini sasa hivi tumerudi tunalipa 6%. Sababu kile ambacho tuliomba kwenye VAT, kwenye mti ambao umesimama haujafanywa utaratibu, sasa kimerudi kwenye tozo zile zile. Kwa mfano, tunapokuwa tunanunua mti kutoka kwenye misitu ya serikali kwa maana ya TFS, mti uliosimama unatozwa 3%. Ukishaununua mti unaenda na uchakata, ukishamaliza mbao inapopita kwenye geti inatozwa 3%. Kwa hiyo inarudi kwenye 6%. Ombi letu kwenu na ushauri kwamba kuwe na coordination, sababu naamini punguzo lilipokuwa linafanyika ilikuwa ni lengo la kuwawezesha wenye viwanda waweze kuwekeza, lakini na pia huduma iende kwenye reasonable price. Sasa badala ya kupunguza kutoka kwenye 5, ina maana imeongezeka 1 kwenda kwenye 6. Lakini jambo la pili pia, huko kwenye mazao ya misitu tunajua kuna taratibu za kikodi. Tunapata changamoto moja, kwa mfano kundi lote sasa hivi tumeingizwa kwenye VAT. Yaani mtu mwenye turnover ya milioni 100 na yule wa chini wote wameingizwa kwenye kundi moja. Lakini ukiangalia kimsingi kundi kubwa
linakuwa liko kwenye wajasiriamali wa kawaida ambao wanatumia hizi mashine za kawaida. Kwa hiyo tunaomba serikali kwenye upande wa mazao ya misitu irudi kwenye utaratibu ule ule, tufuate uvumilivu wa kikodi wa 100%. Lakini mwisho kabisa nitoe ushauri. Sisi kule kwenye sekta ya misitu, waziri wakati anazungumza pale, mwenyekiti mwenza alizungumza kwamba kule kwenye sekta ya misitu, kwa mfano, kodi kubwa inakusanywa kwa wadau ambao ni rasmi wako kwenye mashamba ya serikali. Na ili ukiangalia kwa mfano kwenye mashamba ya serikali, nikichukulia mfano kule na kutoka sisi tuko 300. Lakini jumla ya wavunaji wote ni karibia 1000. Hawa 700 ni wale wavunaji wanaotoka huko pembeni. Mfumo wa namna ya kukusanya zile kodi ni changamoto. Kwa hiyo tunafikiri tuishauri serikali ione sasa namna ya kutumia watendaji au mabalozi kuongeza uwigo wa ulipaji wa kodi ili ule mzigo ubebwe na wengi tuweze kutengeneza wepesi. Asante sana. Asante. Yes. Next. Asante. Nakushukuru mwenyekiti kwa hii nafasi ulionipatia, na niwashukuru Wizara ya Fedha kuandaa kongamano hili kwa ajili ya kupata maoni. Niende kwenye maoni yangu. Kuna swala la export. Watu wengi ambao kwa majina naitwa George Lifa, ni mshauri wa kodi kutoka kampuni ya 27 Degree kwa Arusha. Nijikite kwenye swala la export, kwamba unakuta mtu ana export viungo kwenda nje. Viungo vinafika nje kupitia zile taasisi za kule nje, wanasema labda ule mzigo una contamination. Sasa huku mzigo umetoka huko certified labda na TBS. Sasa nilikuwa naomba kwamba kwa ajili ya kuangalia mambo mawili, kwamba moja, mlipa kodi apate haki yake, lakini pia kusiwe na ukwepaji kodi kupitia huo mfumo, kwamba inafika labda container kule mtu anaambiwa lina contamination, linakuwa detained na linakuwa destroyed kule. Kwa hiyo nitoe ombi kwamba kuwe na mfumo mzuri ambao utakuwa huyu mtu amepata yani mzigo na contamination, kuna barozi kule, kupatikane a form of communication ambazo kuna namna ambavyo labda kupitia ubalozi watajilizisha kwamba ule mzigo kweli una contamination au ni sarakasi za kibiashara. Kingine niongelee kuhusiana na wasilisho la TRA. Wametueleza moja ya kodi ambazo wanazisimamia ni gaming tax. Ina faida kwamba nchi inapata mapato, lakini pia kuna athari za watu wengi ambao wanakuwa involved kwenye gaming tax. Sasa bad enough unakuta kuna slots machine ambazo ziko vijijini ndani kule. Tumeongelea kwamba tuna population ya wafanyabiashara walipa kodi milioni 3 takriban. Sasa idadi ya TRA wanaosimamia ukusanyaji wa mapato wanafika huko ndani vijijini, na je, wale watu walioko ndani mavijijini kule wana leseni? Kwa hiyo mimi ni shauri tu kwamba TRA washirikiane na maafisa biashara kupitia serikali za vijiji, kata, kuhakikisha basi kama kuna slot machine kule, kwa sababu kila slot machine mimi naona inachangia, inatakiwa ilipie 100 kwa mwezi. Kwa hiyo ili kuweza kupata hiyo kodi ambayo tunasema kwamba badala tunakimbizana kweli, ni vyema tutafute wigo, tuongeze wigo wa kodi, lakini zile taarifa ambazo tayari tuko nazo kama hizo tuhakikishe zinasimamiwa vizuri ili kuongeza mapato. Na kwa upande wa elimu, kwamba tuna vyombo vya usafiri kama mabasi, tuna ndege, basi wakati tunapata briefings za kwenye mabasi, kuna saa unakuta unasafiri mtu na basi, kuna mtu anatangaza biashara. Moja ya sehemu ambayo tungeweka pia kwamba kwenye usafiri, watu wanavyosafiri, watu pamoja na kuwa entertained na nyimbo za Kitanzania kupromote mziki, tutafute namna ambavyo tutatumia vyombo vyetu vya usafiri viongelee kodi. Kwa itafikia jamii kwa urahisi zaidi. Uko kwenye daladala unatoka nyumbani unaenda kazini, unasikiliza kodi mle ndani. Mtu yuko kwenye ndege, kuna vipeperushi ambavyo vinaongelea kodi. Kwa hiyo mimi na uhakika kwamba kuna namna ambavyo tunaweza tukapeleka elimu ya kodi kwa kundi kubwa zaidi, na tukawafikia watu wengi. Na kingine kwenye mfumo wa e-filing, tukikopa kutoka Kenya, tunajua kwamba mtu anavonunua bidhaa tini yake inatumika pale, halafu ametumia mfumo wa EFD kuissue risiti zake.
Sasa kwenye kufaili VAT return sioni kama kwa nini tusitafute namna ya kuendelea kuinnovate kwamba mtu akiingiza tu tini yake pale, mletee manunuzi yake yote na mauzo yake yote. Pale inakuwa inapunguza hata zile nani, inafika mwisho wa mwaka unaanza kuliconcile vitu ambavyo kwamba mtu angeza kavuta tu akapata results za sales na purchases na akarahisisha kutuma hizo return zake kwa muda mfupi zaidi. Asante. Asante sana. Natamani kuhama lakini naona hapa kuna mikono ya kina mama na sishindwa kuiacha. Jirani yako alafu pale dada mwingine alafu tutahamia upande mwingine. Asante. Yeah. For the sake of time, itifaki inazingatiwa. Naitwa Angelica Tarimo, natoka Claritas International, kampuni ya ukaguzi wa mahesabu na ushauri wa kodi. Ningependa kuzungumzia kitu kimoja tu in brief, ambao part of it imeshazungumziwa na wenzangu waliopita, speakers na panelists waliopita, na ni kwenye predictability na certainty of our tax policies. One of the area kwenye certainty of the tax policies ni kusiwe na frequent changes, ambapo pale either a new investor au FDI zinakuja, unakuwa hujui when your return, the payback period of the project, ambayo imeshazungumziwa na waliopita. Kingine ni pale ambapo inahitajika kuwe kuna tax changes kama right now au in June, July, then kuwe kuna time ya ku deliberate that. And kuna proposal iliyotolewa na the previous panelist kwamba bili ikitoka kuwe kuna enough time ya kudiscuss. That is one. Another option is right now when we are coming up with the proposals that we think they should be implemented this year, then those go through. Na tunaonyesha kwamba maybe the following year tutadeliberate on these proposals. Kwa taxpayers wanajua kwamba tuna expect mwakani changes zitakuwa kwenye this aspect, na wanaanza kujiprepare kuweza kudeliberate on those changes. Kwa unakuwa some sort of certainty on what the changes will be in the following year. Another area of certainty in terms of tax policies nilikuwa na propose ni kwenye interpretation ya your tax legislation itself. Right now unaweza it depends on the tax officer, kama alivyosema Bwana Minja. Ukikutana na TRA Lala anaweza interpret differently the same legislation different na ukikutana na another TRA officer from another TRA office, let's say another TRA office. Kwa hiyo kama kuna issues ambazo ziko very contentious kwenye business, zikawa zinapatiwa either ni regulations au practice notes ambazo ziko more clearer than the legislation itself, not the replica of the legislation, that will help. For example, in the financial institutions, kumekuwa na significant debates in terms of how or when can you deduct bad debts, provisions or write-offs. In another country, for example, Kenya and Ghana, they've issued practice notes or regulations ambazo zina narrate down kwamba reasonable efforts ambazo zitakusaidia wewe kudeduct the loss ni 1, 2, 3. Maybe your credit policies, you followed up your credit policy, you've engaged debt collectors and such things. Kwa hiyo inakuwa clearer kama ni ili niweze kudeduct my debts, I have to follow 1, 2, 3, 4, 5, and it does not depend on who the TRA officer I meet when they audit my books. Thank you. Asante. Nilikuwa nimekwisha mruhusu pale nyuma. Yes, karibu. Asante mwenyekiti. Naitwa Christine Williams Walala, nawakilisha Tanzania Industries of Printing and Packaging Association pamoja na 5 Star Printers Limited. Mimi nilikuwa na mapendekezo nikiomba ya kuwa kwenye swala la ku exempt tax kwenye mambo ya import when it comes to raw materials. For example, sisi tunadeal na mambo ya kuproduce these
packaging materials, for example maboksi. Sasa unakuta hizi ukiimport zile raw materials kutengeneza maboksi, yani tulikuwa tunaomba at least ile import duty iondolewe ili ku encourage as in easy local industries, kwa sababu unakuta mtu ambaye ananunua labda ana import finished goods, anakuja anauza kwa a lower price, lakini sasa sisi ambao tumenunua raw materials tuka manufacture, unakuta price inakuwa juu. Kwa hiyo at the end of the day mtu anaona kuliko ni manufacture ni bora basi na mimi ni trade, yani ninunue kitu ambacho kiko finish. Kwa hiyo inakuwa ina discourage zile manufacturing industries. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuangalie kwenye hilo swala la kupunguza hizi import duty when it comes to those companies or those traders ambao wananunua zile raw materials alafu wanakuja ku manufacture wenyewe ndo kutengeneza end product kuziuza. That was my concern. Thank you. Okay. Kwa nafasi moja ya upendeleo, jirani yako hapa na mic, alafu nitahamia. Asante. Kwa jina naitwa Frankie Mgwai, natokea Shanta Mining. La kwangu ni mambo mawili. La kwanza ni Finance Act ya 2020 iliyofanya mabadiliko katika Section 90 ambayo inadili na mambo ya single installment tax, na subsection 9 ilikuwa inahitaji kwamba mnapokuwa na makubaliano ya kufanya transactions, labda ya transfer of shares or asset, lazima ndani ya siku 14 umnotify commissioner wa TRA, na ndani ya siku 30 ulipe kodi. Sasa nafikiri kuna vitu ambavyo vinatakiwa viangaliwe, kwa sababu mnapodili na hizo transactions, labda of change of controls, unakuta other authorities zinakuwa involved. Mfano mambo ya merger and acquisition, inahitajika pia mpate kibali kutoka kwa FCC, Fair Competition Commission, na kule kuna requirements za kuadvertise magazetini na nini. Kwa hiyo nafikiri swala la muda, najua kwa vitu vingine viko straightforward, labda una dispose land and building, lakini napokuja kwenye issue za merger, muda unahitajika kuwa mrefu kidogo, kwa sababu 30 days zinaweza zikawa sio enough, kwa sababu una involve other regulatories. Kwa hiyo nafikiri hilo ni jambo ambalo TRA na policy makers mnaweza mkaliangalia, tuone ni kwamba ule muda wa 30 days uweze kuongezwa, ili kwamba kufanikisha kwamba hizo regulatories wengine waweze kuliangalia pia na kuweza kutoa approvals, kwa sababu kama utalipa kodi ndani ya siku 30 alafu umeenda FCC wakakataa ile ombi lenu, ina maana kwamba utakuwa umelipa kodi lakini hiyo deal haita materialize. Jambo la pili la mwisho lilizungumzwa na ndugu Festo kuhusiana na issue za change of controls under section 56, ambalo nafikiri ni zuri, lilianzia mwaka 2012 na lilikuwa ni kuweza kucap tax avoidance kwa transaction ambazo zinatokea nje ya nchi. Ilikuwa ni initiative nzuri, lakini changamoto inayokuja sasa ni interpretation. Nafikiri kuwa na clear interpretation, hasa inapo involve transactions ambazo zinafanyika ndani mwa Tanzania, kwa sababu lengo lilikuwa ni ku cap tax avoidance outside the Tanzanian jurisdiction. Lakini kama tayari tuna provision section 90 ambayo inahusiana na hizo direct disposition, lakini pia section 56 unaona kuna risk ya kuweza kuwa na double taxation, hasa makampuni ambayo yatakuwa yanafanya hizo deals au transactions yatakuwa na makampuni tanzo au subsidiaries ambazo ziko ndani mwa Tanzania. Kampuni tanzo itakuwa taxed under hiyo section 56, alafu na
hiyo kampuni ambayo inafanya transactions itakuwa tax under section 90, kwa tutasababisha double taxation. Nafikiri policy makers mnaweza mkaichukua hiyo na kuangalia ni jinsi gani tunaweza avoid hizo double taxation, na kuwa na regulation au practice notes ambazo zitasaidia sasa kujua under section 56 valuation methods gani zitatumika ili kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna migongano ya tafsiri kati ya administrators na taxpayers, na hii itasaidia kuwa na smooth tax compliance. Asanteni. Thank you very much. Naomba sasa nihamie this side. Watu hapa nitamalizia na ninyi kwa heshima na taadhima kabisa. Yeah. Pale brother. Yeah. Habari za jioni. Asante kwa kupata nafasi hii. Kwa majina naitwa Joseph Cleveland Nkata, ni political analyst, na itifaki imezingatiwa kwa kuokoa muda. Naomba nijielekeze kwenye mapendekezo ambayo ninaamini kabisa kama serikali itafanyia kazi basi tutasogea mbele. Jambo la kwanza ambalo ninaishauri serikali kuhakikisha ya kwamba tunafanikiwa katika sekta ya viwanda ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka coordination nzuri kati ya makundi matatu: serikali yenyewe katika namna ya sera, lakini pia vyuo vyetu vikuu kwa namna ya tafiti, nguvu kazi hapo, lakini na sekta binafsi kuhakikisha kwamba unawasiliana na vyuo vikuu ili kuwaambia mahitaji ambayo yapo katika soko, lakini pia kushirikiana na serikali ili kuupdate namna ambavyo wanaweza kuimarisha sera za umma. Kwa hiyo hilo ni jambo moja hapo ambalo ninaamini kabisa serikali kilifanyia kazi tutaweza kusogea mbele katika swala zima la viwanda. Lakini jambo lingine ambalo nataka nilizungumzie ni ku-emphasize katika approach ya bottom up. Ili tuweze kuendelea katika sekta ya viwanda, serikali inapaswa kuweka emphasis kubwa katika wafanyabiashara wadogo. Wawabloom wao waweze mwisho wa siku ku graduate na kuwa wafanyabiashara wakubwa na kuwa kwenye viwanda vikubwa. Baada ya vita ya pili ya dunia, sote tunafahamu, na hata Mheshimiwa Waziri hapo naye pia atakuwa analifahamu hili jambo, nchi nyingi za Ulaya ziliweza kutoka kwenye dimbwi la umaskini kwa kutumia wafanyabiashara wadogo. Waliweza kuwasaidia mpaka wakagraduate na kuwa katika hali ya wafanyabiashara wakubwa. Kwa hilo jambo pia ninaamini kwamba serikali ikifanyia kazi vizuri tutaweza kusogea mbele katika swala zima la maendeleo ya viwanda. Lakini jambo lingine ambalo nataka nichangie ni swala la sekta ya fedha. Mwakilishi amezungumza, ametuelewesha kwamba sekta ya fedha ni moja ya sekta wezeshi katika uchumi wa nchi. Maana yake ni kwamba sekta ya fedha ikiwa vizuri, basi uchumi wa nchi nao utakuwa vizuri. Na amegusia riski mojawapo ambayo tunayo, ambayo inaweza ikaathiri sekta ya fedha, ambayo ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa mimi naomba niunganishe kidogo hii riski ya mabadiliko ya tabia ya nchi na deni letu la taifa katika upande wa nchi za nje. Naibu Mr. Mafuru amezungumza, hatuishi kwenye kisiwa, na yako mambo ambayo yanatokea duniani, global forces, ambazo yanaathiri uchumi wetu wa ndani. Amezungumzia kidogo swala la moja criteria ambayo wanaiangalia au wenzetu kukopesha taifa lolote ni kwa namna gani ambavyo wanatunza mazingira hayo, hawaathiri mazingira. Lakini to be honest, tukiwa wazi kabisa, wanaongoza kuathiri mazingira ni hao wenzetu. Na hivi karibuni Mheshimiwa Rais amesisitiza kwamba lazima tukubali kuna haja ya kukopa bado. We are compelled kukopa kwa sababu ya shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo tunazo kama nchi. Lakini deni la taifa ambalo tunalo, ikiwa Mheshimiwa Rais ametuambia kwamba tuna ulazima wa kukopa
Na kwa upande wa pili, tunajua kuna mataifa ambayo kwa shughuli za maendeleo ambazo wanazifanya zinapelekea uharibifu wa mazingira. Sasa mimi niombe serikali kupitia waziri wa fedha hapo, hebu wakae na haya mataifa makubwa ambayo yanatukopesha na taasisi za fedha kama World Bank na IMF, na bahati nzuri nimesikia wawakilishi wao wako hapa. Kiukweli tunaweza tukazungumza mambo yote hapa, mipango mizuri ambayo tunayo, lakini kama haya mataifa na hizi taasisi zisipochukua hatua ya kucancel the debt, kufuta hili deni la taifa, tutakuwa tunafanya mark time tu. Kwa sababu fedha ambazo tunaweza tukazipata, tukaboresha mifumo ya kodi, kweli watu wakalipa kodi, lakini kama hali kaendelea hivi, na Mheshimiwa Rais amesisitiza kwamba tuna ulazima wa kuendelea kukopa, fedha hizi zinaweza zikajikuta zinarudi kule kule ambapo wao ndio ambapo wamehusika kuharibu mazingira ambayo tunayo. Hakuna nchi yoyote ya Afrika ambayo ni kinara katika kuharibu mazingira. China na Marekani wao wanachukua 40% ya uharibifu wa mazingira. Maana yake ni kwamba morally wanawajibika pia kufanya jambo juu ya athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa sababu waathirika wakubwa ni sisi huku Afrika ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo mimi naiomba serikali kupitia waziri wa fedha kaka yangu Dr. Mpango, hebu wajaribu kukaa na haya mataifa makubwa na hizi taasisi za kifedha, zijaribu Mwigulu Nchemba, zijaribu kuzungumza na haya mataifa na hizi taasisi ziweze kutufutia deni ambalo wanatudai. Na wakifanya hivyo watakuwa wanatusaidia sisi, kwa sababu wao ni wadau wa maendeleo, watakuwa wanatusaidia sisi kama taifa kuweza kusogea mahali ambapo wao wapo. Na sijapata concept nzuri, mwakilishi wa governor wa benki kuu alizungumza kwamba asubuhi Mr. Mafua alisema kwamba moja ya changamoto ambazo sasa hivi tunayo ni interest rate kuwa kubwa kwa mataifa ambayo tunaenda kukopa. Sasa nimemsikia mtaalamu amesema kwamba moja ya jambo ambalo tumelifanya ndani ya nchi ni kupunguza riba kwa wafanyabiashara wa ndani. Sijajua hilo linakaaje, lakini kikubwa niombe serikali ijaribu kuzungumza, kama tunataka haya yote ambayo tumeyazungumza hapa yawe na matunda katika taifa letu sasa na baadaye. Hakuna namna tunaweza tukaona hayo matunda kama deni la taifa wakalifuta kwa sababu za kihutu. Asante sana. Asante sana. Naomba ushuke hapa chini. Yes. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti na timu yako yote Wizara ya Fedha, dakika tatu binafsi, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Abdalla Mwinyi, ni katibu mkuu Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Nina mambo machache sana ya kuwasilisha. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti au Mheshimiwa Waziri, ni kushukuru na kukupongeza kwa lile ombi letu kama Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania la kurudisha withholding tax kwa wenye nyumba. Na kushukuru mwezi wa 9 kwenye hotuba yako hilo ulilipitisha. Kwa hiyo nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Lakini Mheshimiwa Waziri, niseme tu kwamba jambo hilo pamoja na kulipitisha, lakini bado halijafanyiwa mabadiliko. Bado wafanyabiashara wanadaiwa hiyo withholding tax kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Kwa hiyo ningeomba kama kuna uwezekano basi jambo hili lifanyiwe mchakato ili lianze kutumika rasmi kama ambavyo ulikuwa umeelekeza. Lakini la pili, nilikuwa nataka nikazie kidogo hapa kwenye hii ya wafanyabiashara kufanyiwa mahesabu miaka 5 nyuma. Japo limezungumzwa, lakini hili jambo pia liliwasilishwa Njombe wakati nimekwenda kwenye mkutano wa Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, ambaye aliahidi katika majibu yake kwamba atawasiliana na wizara yako ili kwa pamoja muone namna ya kufanya mchakato sasa lije kisheria badala ya kwa kutokana na hali iliyoko hivi sasa. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba niseme kitu kimoja kwamba wakati tunaendelea kwenye mchakato, kipindi hichi kinaweza kikatokea changamoto kubwa sana, hasa kwa maafisa wa mamlaka ya mapato au hasa wasio waaminifu, kwa sababu
inapofanywa hizi hesabu, kwa kawaida wala serikali hainufaiki na hilo jambo. Anapofanyiwa mtu assessment au kufanyiwa ukaguzi wa miaka 5 na ikaonekana anadaiwa milioni 200, 300 au 500, kiukweli kwa mazingira haya huwa inatengeneza mazingira ya watu kuzungumza nje ya mfumo, na mwisho wa siku serikali hainufaiki, bali wananufaika watu kwenye mifuko yao. Kwa hiyo kwa kuepuka hilo, na wanaweza wakatumia vibaya kipindi hichi cha mpito ambacho mnaenda kwenye mchakato. Wakati mnaenda kwenye mchakato wa kubadilisha hiyo sheria, tunaomba ikiwezekana tuende kwenye utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais, wakati tukiendelea kusubiri mchakato wa kisheria ukiendelea kufanywa kazi. Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti, nilikuwa na mambo mengi ya kusema, lakini kutokana na muda nimeambiwa nizungumze machache. Nitaka kusema kitu kimoja kwamba tunatamani wafanyabiashara wa Tanzania, serikali au mamlaka ya mapato isiwe waumini sana wa kutaka kodi kubwa, kwa sababu kodi kubwa mwisho wa siku ndio inasababisha mazungumzo na hatimaye serikali inapoteza. Kwa mfano, hichi kilichozungumzwa na Johnson Minja hapa kuhusu kwamba bei elekezi ni jambo ambalo limeshafanywa utafiti na upo. Labda niseme tu kwamba leo hii ukienda mamlaka ya mapato pale Mapato House, utakutana na godown limejaa mizigo ya wafanyabiashara iliyotokana na kesi mbalimbali, ikiwepo za risiti ndogo ama matatizo ya changamoto za risiti. Mheshimiwa Waziri, ile kwa macho kuitazama ni mizigo, lakini kiuhalisia ile ni mitaji ya wafanyabiashara imebaki pale. Lengo la serikali hatuamini kama ni kukata mitaji ya wafanyabiashara, yani walipa kodi. Maana yake sasa kuna dosari zinazojitokeza, na hasa zinasababishwa na forodha pale kwenye usaminishaji na uondoshaji mizigo bandarini. Pale ndio kwenye changamoto kubwa ambayo inasababisha haya yote yanajitokeza, Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo iwapo hatutachukua hatua za maksudi kuhakikisha tunaangalia changamoto za kimfumo za kikodi pale forodha, basi tutaendelea kuimba wimbo wa kusema kwamba ukinunua dai risiti na ukiuza toa risiti. Ili tuondokane na hilo, lazima kuangalia namna ya kurekebisha sheria za kodi pale forodha, ikiwepo kuwa na bei elekezi. Na iwapo bei elekezi itachukua muda mrefu katika mchakato wake, na tunatambua hizi tax rate tunazotumia ni za Afrika Mashariki na wenzetu wanazitumia, lakini hata hivyo tuna minimum na maximum acceptable value. Ikiwezekana basi wakati tunakwenda kufanya huo mchakato wa kuangalia namna gani tutatumia bei elekezi, basi tutumie kiwango cha chini cha kodi ambacho bado tutakuwa ndani ya sheria. Hii itaepusha mianya ya rushwa na wala kukopa kodi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha. Asante sana. Nakuja hapa katikati na nitatoa nafasi mbili za mwisho kwa makusudi kabisa. Naomba nianze na mamangu pale, Mama Hawa Gasia, karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Hawa Abdurrahmani Gasia, mwenyekiti wa chama cha wazalishaji chumvi Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa uwasilishaji wa naibu katibu mkuu ametueleza kwamba mwaka 2023 unaweza ukawa na changamoto kubwa sana kuliko 2022 kutokana na yale yanayojitokeza katika uchumi wa dunia. Na pia akatuelezea kwamba moja ya changamoto ambazo tunaweza tukakabiliana nayo ni pamoja na viwango vya kubadilishia fedha, hasa tunapoagiza bidhaa kutoka nje. Na pia alitueleza mojawapo ya mbinu ya kukabiliana na changamoto hiyo ni kuhakikisha kwamba tunazalisha zaidi bidhaa za kuuza nje zaidi, au tunauza nje zaidi kuliko kuagiza kutoka nje. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ili liweze kufanyika ni lazima wazalishaji wa ndani walindwe dhidi ya ushindani usiokuwa halali. Kama nilivyosema, mimi ni mwenyekiti wa chama cha wazalishaji chumvi. Tumekuwa tukihangaika na chumvi inayotoka nje. Tunakuwa na viwanda ambavyo badala ya kutumia malighafi za ndani, lakini yenyewe inatumia malighafi ya kutoka nje.
Ndani tuna chumvi, lakini unaenda kununua nje chumvi kwa ajili ya viwanda. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali ilinde wazalishaji wa ndani ili tuweze kuzalisha zaidi kwa kuuza nje. Tunamshukuru sana Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji kwa kupiga marufuku uingizaji wa chumvi ghafi kutoka nje. Tuwaombe wale waliopewa mamlaka ya kusimamia hilo basi walisimamie. Swala jingine ambalo nitaka nilizungumze ni swala la kupewa vivutio pale unavyotaka kupeleka bidhaa nje badala ya kuwekewa vikwazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu akitaka kusafirisha chumvi nje, pamoja na kuwa na kibali cha kupeleka chumvi nje, analazimishwa awe na leseni ya madini ya chumvi. Sasa hivi ni lazima kila mzalishaji awe ni msafirishaji wa nje? Mbona wakulima wa mahindi wanauza mahindi yao kwa wafanyabiashara ndio wakapeleka nje? Kwa nini na chumvi isiwe hivyo? Kwa tulikuwa tunaomba swala la kupeleka nje kwa chumvi ifanywe kama inavyofanywa kwa mazao mengine, ili kuwe na wazalishaji na kuwe na wasafirishaji wa kupeleka nje. Kama wapo wakulima ambao wanaweza kupeleka bidhaa zao nje waruhusiwe, lakini kama wapo wafanyabiashara wanaweza kwenda kununua kwa wazalishaji wadogo nao waruhusiwe. Swala jingine ambalo nilitaka pia kulizungumzia ni swala la tozo katika chumvi. Mwaka 2016 tozo nyingi katika sekta ya chumvi ziliondoshwa, lakini baada ya muda mfupi zile tozo zikaja kubadilishwa majina kutoka produce cess kwenda service levy. Kitu ni kile kile, kimerudi kwa mtu yule yule. Lakini pia kwa wazalishaji wa chumvi wanazo tozo au changamoto kama zifuatavyo. Mfano, tozo ya magari yanayokatiza katika mbuga ya wanyama ya Sadani. Mtu akiondoka na basi hapa anakatiza mbuga ya Mikumi bila kulipishwa tozo yoyote. Basi linapita na abiria wanaangalia simba, twiga na yoyote yule ambaye watamuona. Lakini anaenda kuchukua chumvi kwenye shamba la chumvi ambalo lilikuwa ni mali ya serikali, na hilo shamba lilianza hata kabla ya hifadhi. Leo akienda na gari tani 7 anatakiwa alipe 120,000. Tani 10 anatakiwa alipe shilingi 300,000. Zaidi ya tani 10 anatakiwa alipe shilingi 600,000. Wote ni mashahidi, tunafahamu bidhaa ya chumvi ni bidhaa ambayo thamani yake ni ndogo sana. Kodi yoyote inayoingizwa pale inaongeza gharama, lakini kwa mzalishaji na bei iko pale pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeipenda sana kauli mbiu ya kongamano hili. Inasema maboresho ya sera kwa maendeleo ya watu. Mimi nina imani kabisa zipo sekta ambazo zitailetea serikali kodi, lakini pia italeta ajira na manufaa mengine. Lakini zipo sekta ambazo zinaweza zisilete kodi kwa serikali, lakini zikisimamiwa zinaweza kuongeza ajira kwa kiasi kikubwa sana, na moja ya sekta hiyo ni sekta ya chumvi. Sekta ya chumvi inaajiri wananchi wengi sana. Tulikuwa tunaomba sana sekta ya chumvi iangaliwe kwa upekee. Tatizo tunalolipata sasa hivi, chumvi inawekwa katika kundi moja na madini mengine. Sasa unakuta leseni zinazotozwa kwenye madini ya vito, dhahabu ni hizo zinatozwa kwenye chumvi. Lakini mgodi wa chumvi ni wa kudumu tofauti na migodi mingine. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana serikali iangalie, kwa sababu tuna changamoto ya muda. Tutawasilisha
yale mapendekezo yetu kwenye secretariat. Naomba niishie hapo, lakini niombe sana serikali iangalie sekta ya chumvi. Inaajiri na inaweza kuokoa pesa za kigeni ambazo zinaagizwa hizo chumvi kuleta hapa, zikazuia ajira za wananchi wetu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante kwa nafasi ya kipekee kabisa ya mwisho na kwa kubalance gender. Mama pale, karibu. Asante sana. Jina langu naitwa Mariam Omari, ni Regulatory and Compliance Advisor kutoka kampuni ya Maendeleo Exploration Production. Mimi nina ombi ama pendekezo moja. Tumeona kwamba tumehama kutoka kwenye mfumo wa filing ambapo mwanzoni tulikuwa tunapeleka manual returns. Sasa hivi tunapeleka returns kwa kupitia njia ya e-filing, na binafsi naona ni system nzuri sana kwa sababu imeleta urahisi katika swala la filing. Challenges zipo, lakini tumeona TRA wakiwa wanajaribu mara zote kuzitatua. So basically watu wengi wameingia kwenye mfumo wa e-filing, lakini in reality kuna majority pia ambao wako nje ya mfumo wa e-filing. Na tunafahamu kwamba kama hauja file kwenye system kuna accumulation ya penalties. Kwa hiyo hao wenzetu ambao walikuwa nje ya mfumo bado hawajaingia kwenye mfumo kwa sababu moja au nyingine, either sababu ni valid ama kulikuwa na kulegalega, lakini mwisho wa siku hapo kwenye mfumo, kwa sasa wanaogopa tena kuingia kwenye mfumo kwa sababu ya hizi penalties. So ombi langu mimi ni moja. Mwaka 2018 tulishuhudia system ya tax amnesty ambapo watu wengi ama taxpayers wengi waliweza kulipa kodi kwa hiari baada ya kupata msamaha wa penalties and interest, na ni kitu ambacho tunaweza tukakitumia tena sasa hivi. Kwanza kwa kuwavuta watu ambao wako nje ya mfumo wa e-filing ili waweze kuingia ndani ya mfumo, kwa sababu kuna penalties ndio, lakini hizi returns ambazo hazijafailiwa na hawa wenzetu pia zimebeba kodi. Kwa hiyo tuwavute waingie ndani ya mfumo kwa kusamehe zile penalties na interest kutokana na ile kutokufile returns kwenye mfumo, ili tuweze kuwavuta waingie kwenye mfumo, na kishaingia kwenye mfumo there is no way watatoka. Tayari wataendelea kufile return na tutaendelea kupata hizo kodi. Lakini kwa sasa yawezekana tunakosa baadhi ya kodi kwa sababu ya hawa watu ambao wanaogopa kuingia kwenye mfumo kwa sababu ya hizi penalties. Lakini pia generally ukiacha tu ambao watu wako kwenye mfumo for the same reason ambazo zilitusababisha tukapata ile amnesty ya 2018, ningeomba tuzitumie tupate amnesty ya general sasa. Maana nimeongelea kwenye issue ya e-filing, lakini pia tunafahamu kuna watu wana penalties and interest kutokana na issues nyingine ambazo sio zinazotokana na mfumo wa e-filing. So ombi langu ndio hilo. Kwangu mimi naona hii ni kama strategy ambayo tunaitumia, tunasema lose to gain au lose to win. Utapoteza penalties kidogo lakini utapata kodi nyingi zaidi. Ni hayo tu na asante sana. Asante sana. Ndugu zangu, mtakubaliana na mimi kwamba tumekaa sana hapa siku ya leo, na kwa hakika hata kama tukiendelea kuruhusu michango tutatumia muda zaidi, na wengi tunatamani tuseme. Tuombe sasa kwa nafasi hii tuseme, tuwape nafasi hawa panelists wetu. Ni timu ya kutosha kabisa, wametusikiliza. Tukumbuke zile mada ambazo zilikuwepo hapa mbele yetu, ni mada zilikuwa 4, na hawa ndio ambao wametuchagizia mada hizo. Wametusikiliza namna ambavyo tumesema, na wanaweza kuwa na jambo la kucomment kutokana na yale majadiliano ya siku ya leo, lakini pia kwa namna ambavyo na wao wanaona wana mtazamo juu ya mjadala huu. Na nitaanza kushoto kwangu kabisa na Johnson kwa dakika 2 tu, na kwa kuheshimu muda, karibu.
Hello. Yeah, thank you very much, Chairman, Minister and the rest. Itifaki imezingatiwa. Tumesikia kwa nafasi kubwa, na sehemu moja ambayo tumesikia ni kuhusiana na migogoro ya kodi, na katibu mkuu wetu ndugu Mwinyi alizungumzia mizigo ambayo ilibaki bandarini kwa muda mrefu na mingine imeshikiliwa pale TRA. Mwenyekiti, ni kuhakikishie kwamba kama mamlaka ya mapato pamoja na serikali kwa ujumla wake itaona haja ya kufanya biashara na kukaa na wafanyabiashara kama partners, tutaenda mbali sana. Kuna historia hapa ya vitu ambavyo watu waliviingiza kwa ajili ya Christmas. Vimeshikiliwa leo, utaviuza lini tena? Umechukua mkopo benki, umeingiza mizigo mpaka leo iko pale. Mapambo na kadhalika. Lakini situation ya tax dispute mechanism, resolution ambazo resolvement ya disputes kwa TRA bado haipo, haichukuli vitu katika ule userious ambao upo, kiasi kwamba inawakwamisha sana wafanyabiashara. Lakini kwa pili, my fellow here, the MD of Vodacom, have said that for the minister to check on mobile charges which are considered to be high. I have a contrary opinion, and I'm sorry, I'll be using English for the sake of my brother here. It's really difficult at a time to strike a balance between the mobile network operators and the revenue authority, because for example, the government had to embark into that decision at that particular time because there was a real need for public money, but at the same time there was a need to strike a balance between getting revenue from the public as well as ensuring that the business is harmonized. And I can say that was an ad hoc procedure at that particular time, and probably it will be checked out. But as we emphasize usage of technology, as we emphasize payment of taxes through MNOs, as we emphasize through unloading a lot of taxpayers into their networks, ultimately they get more revenue from selling of data. Nowadays, the mobile operators, they are getting more money from maybe internet or rather than calls, compared to the previous, where their sources of revenue were much more on the calls or SMS. Now they have a good portion of customers who are using data. But my concern is if we do not tap the revenue from these people who are using MNOs, who are using mobile money, if we do not really emphasize actually it is broadening a tax base, because now you see lots of people have come on board. Lots of people are not paying taxes, and if you see their transactions, they have a huge number of transactions, but they are not registered, they are nowhere to be found. So I really congratulate that decision to take them on board. Though they will be complaining, there will be a lot of outcries, but it broadened the tax base, and at the same time it reduces the luggage from the taxpayers who are registered and who are having the physical locations. Even if you have heard about our recommendations on enrolling the users of those who are doing business online, the mobile transactions, the data services, actually we encourage taxation of invisible transactions. So on my take would be, okay, it's okay if you take along their consideration on reduction of the rates, but it is very important as we embark into enloading more people into usage of the mobile services to pay their taxes and this and that. Actually, you are increasing your customer base. As the mobile network operators, they are increasing their base of the clients. So I have opinion that we should consider this matter in a paradigm shift, that we are embarking from physical money, we are going to electronic money, and we should ensure that the government is there to get their slice of revenue, but at the same time they are becoming the supporters of the government, they're becoming the partners, because they are providing an infrastructure for tax collection. So they have their huge share, because lots of people will be taken on board and the government will be tapping its revenue from there. So I really support the initiative of the government to consider mobile money transactions taxation, and
we think that they should keep on looking at that in that perspective, even if they are going to harmonize, because at that time it was an ad hoc process. But I think it was very important, and it was very courageous move, because there was a big outcry, but it was very important to be firm so that everybody is on board. We have had even the artists now are complaining when they see the TRI. We are usually to the TRI, let them get used as well, and others, so that they can know what we are crying for. Thank you. Thank you very much, Johnson. Philip, you're welcome. Yeah, Johnson did put me on the spot here, but look, I don't think your view is contrary to what I said. Actually, it is indeed what I said, because I think I did say that to broaden the tax base, there's two things that I believe are important and that government should consider. One, it's to deepen financial inclusion, because the more people have access to money, the more you can actually, they use services that are taxable, and the more you can tax them. But most importantly, we need to be able to bridge the digital divide by making sure that people can actually use technology, of course responsibly, because the only way you're going to tax somebody on mobile, M-Pesa or mobile money, is because they have a phone, and because they can use their phone to transact. And those are the things we're saying, that find a balance between a non-deterring tax. I think at the moment, and I do understand where government came from and why that had to happen at the time, but I think it was bordering on being a deterrent as opposed to being an enabler. I mean, the numbers that I gave you, and the good thing is that we publish our results, you can actually already see them, that we lost almost 1 million active M-Pesa users. So where are these people transacting? All of a sudden, those transactions are not visible. They've gone back into the cash world. And that's just us. If you look at the other MNOs, they've also lost some people. So I think it's really about, we're not against tax. I think we're saying tax, but let's find an optimum level that encourages people to participate in the digital economy, so that you have a broader tax base in that space. I think on my side, just in conclusion, Convener, it's, there's key and common messages recurring today, Honorable Minister, and I would encourage that we do have, additional engagements or forums. Maybe they may end up being sector specific, so that you can actually get meaningful contribution. There is a need for simplicity and transparency, especially with the TRA. I think that's a common message coming from the participants and from the contributions we've gotten today. A need to harmonize tariffs. I think you could hear quite a lot of reference to other countries in terms of what's happening and what they think is best practice in those countries where they also operate. And then I think, lastly, obviously, but not least from my side, that I think when you've got constructive dialogue, you also want it to be result-oriented. Would love to come back here at the next engagement and say, hey, listen, there were 20 things that were raised. We've managed to close off 8, and we're making progress. I do understand that government will not be able to address everything that we're asking for, but I think it would be great so that we can demonstrate that actually, one step at a time, the issues that have been raised today have been addressed. Thank you. Thank you very much, Philip. Dr. Lusajo, karibu. Nashukuru mwenyekiti. Mimi nilitaka tu kumalizia na hasa kuliongelea hili swala la digitalization, nikiliangalia kwenye upande wa sera ya fedha, na especially Philip ameongelea swala la financial inclusion. Labda tu nikupe taarifa mwenyekiti, mpaka hivi sasa katika kila shilingi 10 ambayo sisi benki kuu tunai-release, ni zaidi ya shilingi 6 inabaki kwenye mifuko ya watu, kwenye magodoro, na haipo kwenye mfumo rasmi wa kibenki.
Sasa hii ina athari yake kwenye shughuli nzima za utoaji mikopo kwenye uchumi na vitu kama hivyo, kwa sababu hii pesa kama haiko ndani ya mfumo wa kibenki, maana yake ni kwamba benki za biashara zinakosa kuitumia hii pesa kwa ajili ya kuikopesha, kufanya shughuli za ukopeshaji. Kwa hivyo ni muhimu tukaangalia hili swala pia kwa kutazama umuhimu wa sisi kuhama kutoka hapa tulipo kwenda kwenye cashless. In fact, it is cash light economy. We are not saying that we can completely remove cash from the economy, but we at least need to reduce kiwango cha pesa kwenye. Na hii itasaidia hata upatikanaji wa kodi, kwa sababu transaction nyingi kama zitafanyika kwenye mfumo rasmi, basi serikali tutakuwa na uwezo wa kufuatilia zile transactions na kodi itaweza kupatikana. Sasa nini kifanyike, mwenyekiti? Ni mengi, kwa sababu hili ni swala mtambuka, lakini pia kwenye upande wa infrastructure lazima tuangalie uimarishaji wa huduma ya internet, mtandao. Nimeona kuna wakati mwingine tunapokwenda maeneo ya mbali, tunapotaka kufanya malipo kwa kutumia mtandao, internet inakuwa chini na vitu. Kwa hiyo swala la infrastructure nalo ni la kulitizama. Lakini labda ni kiunganisha na hilo, labda swala la elimu, wananchi wapewe elimu namna gani ambavyo kuna faida za kutumia non-cash payment easy methods, kwa sababu nimeshuhudia kuna mwingine ana access ya kutumia electronic payment, Airtel Money, na hapo anapoenda kutafuta huduma pia wanapokea wana accept hizo non-cash payment methods. Lakini mtu ana kadi yake mfukoni, ana simu, lakini still anataka kutumia cash. Sasa ukiuliza unakuta ni swala la tabia, behavior. Mwingine anashindwa tu kujielewa kwamba kwa nini naamua kupendelea kutumia cash, ingawa nina infrastructure zote, nina simu, nina card, na hapo ninapotaka huduma ninaweza nikalipia kwa kutumia non-cash payment method. Mimi ningeishia hapo, mwenyekiti, kwa maadili ya muda. Nashukuru sana. Asante sana Dr. Lusajo. Salim, karibu sana. Naam, asante sana. Kwa vile kakaangu Mr. Paul hakupata muda wa kutosha, na najua akili yake na mchango mkubwa na thamani kubwa, kwa hiyo mimi naomba muda wangu nimchangie. Ni nani? Paul. Okay, sawa. Asante sana mwenzangu Aziz. Nashukuru pia mwenyekiti. Sasa mengi yameongelewa, na ukisikiliza mengi ni kwamba sekta binafsi inaomba vitu viwili. Kwanza, sekta binafsi inaomba serikali, tunaomba mazingira mazuri ya kufanya biashara. Mazingira mazuri ya kufanya biashara ili biashara zetu zikue, ambazo zipo na biashara mpya ambazo zitaibuka hapo baadaye. La pili, sekta binafsi inaomba fursa ya masoko ya ndani, ya kanda na ya nje. Sasa mwenzangu Hosea hapa ameongelea vizuri mambo mengi ambayo yanahusu haya mambo mawili. Amegusia kuhusu mambo ya hard infrastructure, kwa maana ardhi na infrastructure yenyewe ya barabara, reli na kadhalika. Lakini nilikuwa naomba nigusie kidogo kwenye issue ya ardhi na ukuzaji wa viwanda. Sikumbuki nani aliongea vizuri sana, akasema kwamba tukitaka kukuza viwanda lazima tuanze chini huku, kwa hawa wenzetu wadogo SMEs. Za kwa bahati mbaya ili swala la SMEs hasa mambo ya industrial parks hatujayapa kipaumbele yanayostahili, na nitasema kwa nini. Kwa mfano ukienda maeneo mengi ya Dar es Salaam, kwa mfano ukienda huku Kawe, kuna maeneo ambapo wanatengeneza vitanda. Ile sehemu kusema kweli ukiitazama kwa umakini ni industrial park, lakini inakosa facilities, ya? Na haya mambo ya industrial park yakizingatiwa na kupewa umuhimu na ustahili,
inaweza kabisa kutatua hii issue ya informality. Tumeambiwa kwamba 65% ya wafanyabiashara wengi, biashara nyingi ni informal. Kwa hiyo idea ni kwamba tunakuwa na hizi infrastructure. Tunaweza tukaanza na pilot, alafu hawa wafanyabiashara wadogo sana sana ni wakina mama ambao hivi sasa wanafanya shughuli zao nyumbani ya kutengeneza labda siagi ama kitu fulani. Wale wanapewa fursa, wanaingia mle, wanaanza kufanya biashara bila kulipa chochote, kwa sababu hapa unataka kujenga mazoea, unataka kujenga culture mpya. Alafu wakishazoea inakuwa ngumu kuondoka, basi ndio unaanza kuchaji kidogo kidogo, unaona. Sasa kulikuwa kuna swala pia la mambo ya sera, sheria, kanuni, na issue moja kubwa ambayo sidhani kama imeongelewa hapa ni kwamba imeanza kujitokeza issue ya unakuta kodi imepitishwa hapa, ni kodi ya kitaifa ya Tanzania mzima, lakini sasa ukienda Zanzibar unakuta pia wanaanza kuintroduce kodi nyingine ambazo kusema kweli kwanza inakuwa ni kushtukiza, kwa sababu kodi nyingi tunajua kwamba zinapitia katika bunge letu hapa, yeah. Alafu pili, unakuta bidhaa ile tunaweza kuwa tunalalamika kwamba kodi ni nyingi hapa Tanzania, lakini sasa ukipeleka Zanzibar nazo pia kuna extra kodi nyingine zinajitokeza. Kwa hiyo tunaomba serikali iwe inatazama na kuhakikisha kwamba kuna uwiano mzuri ama harmonization kati ya kodi za bara hapa na Zanzibar. Na kitu kimoja kizuri ambayo ameongelea nani mwenzangu Jose, na nisingependa kukiachia, ni issue ya sasa kwenye sheria za kodi, proportionality kama wanavyosema wazungu, kwamba ukichukua mfano wa ETS, electronic tax stamps, ukitazama kwenye bidhaa nyingine, kwa mfano tuseme soda, unakuta kwamba pesa anayolipwa supplier wa hizi ETS ni kubwa kushinda ile kodi ambayo ya paywa hii kwa mfano, yeah? Kwa hiyo ni vyema tusiruhusu hizi, for lack of a better word, leakages. Ni afadhali ile pesa irudi kwetu, ambayo tunaweza tukaitumia tena katika social services, kujenga mabarabara and so on. Sasa tumeongelea issue ya compliance, na compliance, voluntary compliance, kuna drivers mbili. Kwanza ni hiyo informality tumeongelea, ya pili ni kuhusu compliance costs. Na hapa nilikuwa naongea na mwenzangu Haraki-san, CEO wa TCC, tulikuwa nabadilishana mawazo na akanipa wazo moja zuri sana, na kwa bahati mbaya hakunyosha mkono wake kuongea, nikaona lazima niongee. Akasema unajua, kwa mfano tumekuwa tunaongelea sana kuhusu ukienda dukani kwa mfano, to incentivize wale wauzaji wao wanatupa receipt, yeah? Lakini sasa kuna njia nyingine, kwamba mnunuzi, how do we incentivize mnunuzi yule aombe receipt kila muda. Likaja wazo kwamba unajua hivi sasa imeibuka hii culture ya kamari, sasa kwa vijana. Sasa kwa nini kwa mfano kwenye zile receipt za TRA, yeah, kuna incentive kwamba inaweza ikachezwa kama ni lottery, ukichukua tiketi yako lottery ukashinda kiasi fulani. Kwa hiyo idea ni kwamba it should be push and pull, kwamba huyu sheria zitambana akupe nani, lakini sasa yule mnunuzi pia incentivize them, kwa kutumia culture hii ambayo imeanza kuibuka, ili na yeye awe anaanza kudai receipt, yeah? Na kwa kumalizia tu, kuna mengi lakini naomba tu nimalizie hapa, ni kwamba kwa kifupi, katika mazungumzo yote haya sekta binafsi nasema hivi, naomba
niwezeshe ili nilipe kodi zaidi. Kwa sababu sekta binafsi naamini kuna njia 2 ama 3 sana sana za kupata kodi. Ni kama vile sisi kwenye biashara unaweza ukaongeza mauzo yako aidha kwa kuongeza volume, sales volume ama price. Yeah? Sasa sisi sekta binafsi tunasema a more sustainable solution ni kuongeza volume. Kwa kikodi ni kwamba tuongeze tufacilitate hizi kampuni ambazo zipo ndogo, kubwa, za kati, na tufacilitate hizi kampuni ambazo zinaibuka, na hatuna haja ya kuanza kuwapiga makodi makubwa tangia mwanzo, ingawaje lazima niipe pongezi serikali kwamba tax reforms ambazo zimefanyika miaka 2 iliyopita ni za kupongeza. Kwa hiyo hatuna haja sisi kwenye biashara. Kwa mfano, unachofanya ni kwamba uongezi bei, unaacha ile volume inapanda, nafika kiwango hata ukiongeza asilimia ndogo tu, ile total value inakuwa kubwa zaidi. Yeah? Kwa hiyo hapa tunachosema ni kwamba serikali ina options 2. You can either choose growth or you can choose short-term revenue. Na sisi tunafikiri kwamba growth is a more sustainable solution. Naomba kuishia hapo, asante sana. Asante. And lastly, Jose, you're welcome. Okay, asante sana. Just to close, 3 key ideas. 1, I forgot to talk during my presentation around ESG, environment, social and governance framework. So I see that we are starting. That is very good. And I do believe that there's a lot of opportunities, even tax widening opportunities around driving new policies around sustainability, creating incentives. For example, again, talking around our industry, we want to find a solution to set or find somebody to have a glass recycling manufacturing, but there's not really today an incentive to create that. And that is something that we, for example, as a producer of products that is on glass, we need. So that's one of the topics. I don't believe we talk a lot around sustainability part, but I believe that is a key one, especially for the present and the future. The second thing, very important to listen that everybody talk around incentives, tax exceptions, reductions, and therefore that costs money. That means that the government will, if they allow all the things that we're asking, which are very valid, we need to find other sources of revenue. And I believe the ministry from Zanzibar was telling, help us, give us ideas where we can collect more revenue. And I do believe that we talk around, for example, illicit. Just talking about the alcohol industry, there's a study from EY from 2 years ago where they estimate that the total alcohol illicit forfeit, counterfeit is around 54% of the total alcohol universe. Okay, imagine. So only the balance of 46, it's local players that are paying taxes. So there's 54% of the revenue that is being leaked. This is around 1.7 trillion shillings per annum that we can collect, and then we can help and provide and pay for all those exceptions. It's not easy. It's not easy to do that. It doesn't happen from day to night, but that's a source of revenue where we can start looking, widening the people that need to be paying taxes, and also helping the formal players that are really playing fairly. And finally, my last comment is, thank you so much. It has been a very exhausting day. We are here since 8 a.m., but I believe it's the best time invested. I was not expecting that I was going to stay for the whole day, but I have really enjoyed it. Thank you so much. I believe there has been great contribution for everybody, but I'm very happy to see the team from the Minister of Finance, the Minister itself, his senior executives, the TRA, listening very carefully, taking notes, and I have a very good feeling about the outcome and the next steps. And as I said,
please, let's make sure that there are more of these, more frequently, because you saw how hungry was the audience to provide ideas. Is because we all want one thing, or the same thing. We want to see Tanzania thrive. And that's why we're here together. Thank you so much. Asante sana panelists, mmefanya kazi nzuri sana. You have done a wonderful job. Thank you very much. Naomba kwa mara nyingine tuwapigie makofi. Na taratibu basi naomba mrejee kwenye viti. Asanteni sana. All right. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana kwa nafasi ambayo tumeipata siku hii ya leo na kupata bahati ya kukaa na ninyi. Tunajua mmeacha shughuli zenu za muhimu sana. You're driving the economy, lakini mmeamua kukaa kwenye ukumbi huu kuanzia asubuhi. It is a plus kwetu, lakini pia kwa kiongozi wetu na viongozi wetu hao wamekaa kuanzia asubuhi pamoja na sisi. It is an advantage kwetu sisi katika muktadha wa mkutano huu. Kwa tunawashukuru sana, mmefanya kazi nzuri na tujipigie makofi kwa kazi hiyo. Kwa hakika mnastahili. Basi kwa nafasi hii naomba sasa nimpe nafasi kiongozi wangu naibu katibu mkuu ili aweze kusema machache ya majumuisho, na wakati huo sasa yeye anakuja, mimi nitamwachia yeye nafasi ya kuendelea na jukumu hili, amalizie. Atampa nafasi baadaye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget ambaye tupo naye hapa siku ya leo, lakini baadaye tulimuona mwenyekiti wa kamati ya viwanda na biashara ambaye naona ametoka, lakini baadaye sasa kiongozi wetu atafunga kwa uratibu wa naibu katibu mkuu. Asante sana na karibu. Okay, Jamani, it's been a long day, but I think I want to echo what Jose just said. It's time well spent. One key message tunachokisema kwenye process hii ni kwamba the Ministry of Finance do not have a monopoly of ideas to run this country. Development agenda is for all of us. We need each other to develop the country. We do have a role of coordinating and monitoring as the Ministry of Finance, but I think if there's going to be one major achievement for us in the ministry, is to take these ideas and put them into action. I know for a fact that if nothing that doesn't come out of this, when we come back here next year, we call you for another meeting, you will not show up. So we know it's catch-22 for us to be able to do this continuously. And as alluded to by the Minister of Finance this morning, this forum is now going to be an official annual forum under the instruction of the President. I believe we've been asked to do it on an annual basis. There are some improvements which have been brought forward by herself. So as you just noted, our counterparts on the other side of the United Republic are coming on board. This same month, they will be doing the same. So for my colleagues in the Ministry of Finance, I think we do have some work to take every idea that has come through. I want to guarantee you we will process each and every idea. There are those ideas that are going to be put into use now, immediately, this coming fiscal year. There are those that will require some more work, some more research for them to be put into use. But all in all, we believe this is one of the engagement forums that we will use. We still have many more to come. There's a scheduled task force that is usually happening every year. If you think you have an idea that you wanted to put forward and you haven't been able to,
this morning or this afternoon, then there's still an opportunity to do that. Good news is that our budget committee for the Parliament of the United Republic of Tanzania is here. It's another avenue for engagement. We know what they do, what they're capable of doing. So you'll still have the opportunity to engage with them. All we're saying is that we want to take the agenda forward, but we want to take the agenda forward together. Gone are the days where a few of us will sit in Dodoma at Treasury Square and decide things for you. We want to own the agenda together. So I hope and trust that you will find the proceedings this morning and the whole of this day useful. There's a few improvements to make. One, time management. This program was scheduled to start at 8 a.m. We started at 10:15, I believe. It speaks to why we're here up to now. So if there's one lesson that we need to take away, time is money, time is important. It's a resource that if we're able to use properly, it will help us a lot. So I hope that we will not face a similar situation going forward. Nevertheless, this has been very, very time well spent. We do appreciate for the time you've set aside. I was talking to Honorable Silo. I was looking back and I see people sitting ardent and confirm listening to the proceedings. It's very rewarding and comforting. So without further ado, I just want to say we have taken all the ideas, we will put them into good work. If there's a possibility of providing feedback, we will do so. But trust us and believe that this is not another talk show that we have put together. This is a working session. We want to use that input into our proceedings. With these few words, I'd like to welcome Honorable Silo on behalf of the Budget Committee, which has been here together with us. If you want to believe that they're still here, I can ask them to stand so that you can see them, they're still here. Showing that they mean business. So karibu Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, mbunge waziri wa fedha na mipango, lakini pia mwenyekiti wa kongamano letu la leo. Mheshimiwa kama mwenyekiti wa kamati ya budget ndugu yangu Omar Kigua, pamoja na waheshimiwa wabunge na wajumbe wa kamati, viongozi wote mlioko humu ndani, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa niaba ya kamati yetu ya budget, lakini pia kamati ya viwanda, biashara na mazingira. Nichukue nafasi hii kuipongeza sana Wizara ya Fedha na Mipango kwa kuandaa kongamano hili muhimu sana, hasa kwa serikali tunapoelekea kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 23-24, lakini pia kwa sekta binafsi ambayo ndio driver wa engine katika taifa letu na duniani kwa ujumla. Lakini pia nipongeza hotuba nzuri sana ya ufunguzi ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, ambayo kwa kweli ile hotuba ikiwa kwenye vitendo, basi naamini kwamba swala la ukuzaji wa uchumi katika taifa letu limefika hatua nzuri sana. Lakini hapa nichukue nafasi hii pia kuwapongeza sana watu wa mada wote pamoja na wachangiaji wote katika mada zote ambazo zimetolewa. Wamechangia vizuri sana, tunapongeza sana. Kamati ya budget imesikiliza kwa makini sana mapendekezo yote ambayo umetolewa na wadau mbalimbali, watu wa mada pamoja na wachangiaji. Na sisi kama kamati tunaamini sekta binafsi ndio driver wa engine hapa nchini na kwingineko kote. Kwa hiyo tunaamini haya yote ambayo mmeyasema serikali imeyachukua, na sisi kama kamati tuna session zetu, tutakutana na sekta binafsi lakini pia tutakutana na serikali. Kwa hiyo jukumu letu sisi kama bunge, tutaishauri serikali ipasavyo katika hatua zote ambazo tunaona ni muhimu sana katika kuongeza mapato ya taifa letu na ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Baada ya kusema haya machache, najua watu wamekaa siku nzima, niwapongeze kwa uvumilivu mzuri, lakini tunaamini wote tuna nia njema ya kujenga taifa letu la Tanzania. Baada ya kusema, niwashukuru tena sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri unayofanya. Sisi tuendelee kufanya kazi bega kwa bega na nyinyi Wizara ya Fedha kama ambao tumeendelea kufanya kwa manufaa makubwa ya Tanzania. Nawashukuru, Mungu awabariki sana. Na sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha Zanzibar, PST Zanzibar, tafadhali utufungie kongamano letu.
Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri wa Fedha na Mipango, waheshimiwa wenye viti wa kamati za kudumu za Bunge, viongozi wa sekta binafsi, mabalozi wameondoka, siwaoni, lakini waheshimiwa mawaziri ambao tulikuwa nao ama wawakilishi wao, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa, habari za jioni. Na nachukua fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Afisa Rais Fedha na Mipango, Dr. Saada Mkuya, kuchukua hili jukumu la kufunga hii warsha yetu ama kongamano letu la siku moja ambalo kwa kweli limekuwa ni la aina yake, halijawahi kutokea. Sijawahi kuona wajumbe wamekaa the whole day hawajapata chakula. Sasa sijui ni kwa resma ama Ramadhani wamefunga, sijui. Lakini kwa kweli inatia moyo sana. This shows how people are really determined to make the ball rolling in this particular nation. Tunawaomba sana, tunawashukuru sana kwa uvumilivu wenu ambao umeshinda mchana kutwa. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa hii active participation, wajumbe wote ambao wameshiriki kutoa michango yao, ambao hawakuonyesha dalili ya kuchoka katika kipindi chote. Lakini vile vile nichukue fursa hii pia kutoa ahadi kwamba tumesikia michango mingi, na asilimia kubwa ya michango ambayo imetolewa tunaiona kwamba iko valid na inaweza kufanywa kazi. Ahadi yetu kwamba kuna certain percentage ya hizi ahadi tutazitekeleza katika kipindi hichi cha mwaka huu, na mtaziona matokeo yake. Lakini pia nichukue fursa hii kupokea zile changamoto ambazo zimeelezwa, lakini sio changamoto pekee, hata zile compliments ambazo tumepewa. Nashukuru sana, na kwa niaba ya Mheshimiwa Mwigulu napokea ile compliment ya kufanya kodi, ya kuifanya TRA kwamba ni chombo rafiki na sicho chombo ambacho kinatumia nguvu katika kukusanya kodi. Kwa hiyo hii tunaipokea compliment hii, na kwa niaba ya serikali tunachukua ahadi kwamba tutaendelea kukiboresha chombo hichi ili kiendelee kuwa rafiki zaidi na sio mpambanaji katika swala la kukusanya kodi. Kwa hiyo tumesikia wote umuhimu wa kodi, na hapa ndipo napo capture sasa ile correlation kati ya kodi na maendeleo ya nchi. Takriban kila kilichozungumzwa kilichotokana na kodi kimeunganishwa na kitu kingine, na there is no way kwamba utaweza kuiepuka kodi katika masuala mengine. Tumesikia masuala ya usafiri na usafirishaji, tumesikia masuala ya mazingira, tumesikia industrialization na kadhalika, and we can see kwa nini kodi. Kwa hiyo nadhani kwa hili nichukue fursa hii pia kuwashukuru waliotoa mada na walioelimisha why tunahitaji kukeep pace katika kuendeleza ukusanyaji wetu wa kodi. Kuna mtu mmoja alizungumzia swala la harmonization ya kodi kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Nichukue fursa hii kuwajulisha kwamba serikali inayafanyia kazi, na hivi karibuni tulikuwa na makubaliano ya kuondoa hoja moja kati ya hoja za muungano, ile ambayo iliitwa double taxation between Zanzibar and Tanzania mainland. This has now been done. Actually, kilichokuwa kimetokea ni kwamba hakukuwa na double taxation, lakini kulikuwa kuna tofauti za kodi kati ya Zanzibar, especially VAT na Tanzania bara. Sasa ile tofauti watu walikuwa wanaitafsiri kwamba ni kodi nyingine, lakini kulikuwa kuna difference ya 3% kodi. Zanzibar tunatoza kodi ya 15% VAT, Tanzania bara kuna 18%. Definitely unapotoka na bidhaa Zanzibar ukija Tanzania bara inabidi ukava ile 3%. Sasa ilikuwa ni hoja, lakini tumejaribu kuwaelimisha jamii, na bahati nzuri sana tuna jamii wameielewa. Kwa hiyo nichukue tena fursa hii kusema kwamba based on response ya leo iliyofanyika hapa, tunategemea tutaboresha utaratibu wa uendeshaji wetu wa sasa wa makongamano kama haya. Pengine tunaweza kuona siku moja inaweza isitoshe, tukatengeneza utaratibu ambao tutaweza kuaccommodate. I'm pretty sure kwamba there were a lot of contribution that have been left behind. Hatukuweza kupata fursa ya kuzipokea.
lakini tunatoa wito kwa wale ambao walikuwa na vitu vya kusema, basi wasisite kuwasiliana na secretariat, waiambie nini ili tuweze kufanyia kazi hiyo wanayotaka mapendekezo yao wanayowasilisha. Kwa hiyo niwashukuru wote, niwashukuru panelists waliokuwepo hapa leo, nishukuru wachangiaji wote, na niseme tu kwamba niwatakie jioni njema, alafu niwaombee kwa Mwenyezi Mungu awarudishe safari zenu salama. Tunawashukuru sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana kwa kunisikiliza. Natamka sasa kwamba kongamano letu hili la leo limefungwa rasmi, na tunategemea tutakutana tena mwakani, pengine wakati kama huu. Asanteni sana, washukuru sana. Basi ndugu zangu, tunavotoka tumalizie ile